by worshipping the goddess of intellectual skills, that is Goddess Saraswati. So let's enlight the pious lamp with Saraswati Pujan. Om Shanti Shanti Shanti. Good morning, everyone present here. First of all, I am very delighted to announce that on the first day only, we crossed the limit of 1,000 registrations for this program, and still we are getting the registrations. So I personally thank you all for giving such a huge response for this one-day state-level online personality development program on the theme Communication Skills Development for the New Job Aspirants. Thank you all and welcome you all. Welcome, welcome, welcome. Friends, Pujya Sane Guruj Vidya Prasarak Mandal is always recognized for its dedication towards the students and frequently organizes such a great social and educational programs for the welfare of our students as well as students outside who are in search for quality programs. So, on behalf of Pujya Sane Guruji Vidya Prasarak Mandal's College of Pharmacy Shahada and my organizing team, myself, Professor Madhuri Shankar Pawar, welcomes you all on this auspicious, fresh, and cool morning for our state level one day online personality development program on the theme Communication Skills Development for New Job Aspirants. Now, I request our respected head of the department, Professor Girish Padguzar sir, to introduce you with our Mandal and College of Pharmacy Shahada. Please, sir. Thank you, madam. Good morning and a very warm welcome to Honorable Chief Guest of today's program, respected principals, sir, teachers and students from all over the Maharashtra to one-day state-level personality development program organized by PHGVP Mandal's College of Pharmacy Shahada. First of all, I wish you all a very happy new year. And there is no better way to start a new year than by starting it with something that enhances your personality, knowledge, and attitude, which really make your new year and your life a happy one. Dear friends, our Mandal and our college started its journey in the year 2006 under the guidance and strong leadership of Honorable late Shri Anna Saheb P.K. Patil. And ever since then, our College of Pharmacy is continuously engaged in providing quality of education in pharmacy at the tribal area of Satpura under the visionary leadership of respected chairman of the Mandal,
Honorable Bapu Saheb Deepak Patil. Our mission is to mold young generations to new technology of high order that can meet the challenges in the fast developing technological world and to prepare for legal, civic, and moral responsibilities of the profession by shaping the discipline, competence, and character of the pharmacist. And to achieve all these, we organize various seminars, webinars, conferences, and various competitions consistently for the students to gain knowledge, associating them with various aspects of life. Indeed, these programs help students to get into self-introspection as well as their achievements. This encourages the students to participate in various events and see their blossom into an individual. Today's personality development program is one of them. Personality as a whole is the combination of character and appearance of an individual. Personality is not about outer look, but it's the inner beauty which matters the most. It includes his behavior, attitude, thinking, and communication ability. Nowadays, personality development is essential from career point of view. I hope you all will understand the value of your personality and will enhance it for better future. I also ensure you all that this program will be profitable for you in every aspect of your life. I might likewise want to offer my thanks to our regarded chief guest of today's program, that is Mr. Deepak Jadhav and Mrs. Priyanka Gauri, who acknowledged our invitation to direct the sessions for this personality development program. Thank you, sir, and thank you, ma'am. And now I request my colleague, Mrs. Madhuri Pawar, to proceed the program. Thank you. Thank you, sir. Friends, I congratulate all for participating in this event, which is most awaited as everyone is having the best and impressive personality dream. We all want to impress each one that we meet and achieve the great success in our lives. But my friends, dreams are not those which you get during the sleep, but the dreams are those which keep you awake all the time. And this is the time, this is the day when you are going to learn that how you can accomplish your dreams and achieve all your goals. Today, you will learn from our guest that how you can tackle the adverse situations in life and come up with the best personalities within you. For this, you have to attend our both the sessions today, and for your free certificate, you have to fill up the feedback form, of which link is released after second session of the day. Now, I request our head of the department and academic in charge, Professor Girish Patkuza sir, to introduce our guest of honor and eminent speaker for the plenary session 1. Please, sir. Thank you, madam. I feel really very fortunate to introduce you all with a very dynamic personality in the pharma field who renders selfless services by customized reskilling and upskilling the programs and trainings to the society and molded the life of many trainees and students and industry people. And the name of that person is Mr. Deepak Jadhav. Welcome, sir. Welcome to the program. Sir is currently working as sales training. Thank you, sir. Sir is currently working as sales training manager at IPCA Limited, Mumbai. He has huge experience of 12 years for providing various types of trainings to the students as well as various industry persons. He has proficiency in providing sales training, product training, process training, promotional trainings to the industry people, and personality development training, self-improvement training, and motivational training to the students so that they can achieve their goals and success in their lives and upgrade themselves up to the mark. Sir has many achievements to his credits. This includes he has completed the migration of face-to-face classroom training to the virtual training program in just 12 days, which is one of the greatest achievement for the sir. Also,
Sir has become a certified trainer in 2017, which is certified by Angel Consultancy. Sir became a certified NLP practitioner in 2018. He also holds certificate from American Society for Neuro-Linguistic Program. He secured a distinction diploma in ISTD exams in 2020 and also holds a diploma in ISTD. Sir is currently working in IPCA Laboratories, which is one of the well-known industry in the, not in the nation, but in all over the world. So, sir, I first thankful to you for accepting our request and invitation, and I request you to carry on the session. Hello, I hope I'm audible, Girish. Yes, sir, you're audible. Yeah. So first of all, thanks a lot for those kind words. I really don't know whether I deserve those appreciation or those kind words. Yeah, I always believe that I'm a learner, and I always believe that all of us are actually, the learning is an ongoing process, right? And but yeah, really nice introduction and the way to start with actually the new year. So thank you so much, Girish, and thank you so much, Madhuri ma'am, for actually setting this tone actually for the new year. So once again, very good morning to everyone. And in fact, I must say thank you to Girish and Madhuri ma'am for helping me in contributing to to our younger generation, isn't it? So this is again one way of giving back to the society, and so I and Madhuri ma'am. So yeah, so I would like to start with a very, one of my favorite quote actually, which I always, talks a lot about that the modern day definition of learning is not just, learning, but it is learn, unlearn, and relearn. So the three elements are very important in learning, that is learn, unlearn, and relearn. So what we are learned in the past may not be relevant today. And of course, we need to be future ready. And you must have seen during lockdown or during pandemic, many things have changed dynamically. And there were drastic changes in terms of, even learning started happening on virtual background. Earlier, we never thought that we can have this kind of platform, isn't it? So these things are the way it's happening. It's very important to ready to unlearn and learn certain new things. And that's how actually the definition of learning goes. So we have to be ready to learn the new things, newer challenges, isn't it? So that we can make ourselves future ready. So, after starting with this, as the topic which was given to me is about personality development. And so before I start with that, I just would like to, get the insights from you all. What do you mean by, first of all, personality? As Girish sir rightly said, he nicely described what is personality all about. But my request to each one of you, like at least type something in chat box that what do you mean by personality? Whatever comes to your mind, nothing right or nothing wrong in this. Okay, whatever comes to your mind, just write one or two words. I'll be waiting for your chats. What do you mean by personality? The personality means, what comes to your mind. Okay, I can see the first response from Shakshi Chaudhary, that she has said that now how a person is talking. Okay. Dolly Sanone has mentioned that self-attitude. Okay. Inner skill, some of you have mentioned that, then character, set of behavior, manners of behavior, skills. Okay, great. Sense of humor. Okay. Qualities in the person, behavior, cognition. Wow, that's a very good word, cognition. Okay, and emotions, I think. Okay. Then Dhanashri has mentioned representation of self qualities. Nikhil has mentioned behavior. Okay. So I can see a lot of responses here and lots of inputs from you all. Yes, in nutshell, all of you are linking personality with behavior, if I'm not wrong, isn't it? Many of you mentioned behavior. So yes, it's very important, and I think all of you rightly said that personality, yes, it's a part of your behavior, and it's also a part of your self attitude. So somebody has mentioned your self attitude. Okay,
So let us start with that. Okay, what I will do is that I'll take you through some basic elements of personality, and to make personality more effective, there are different elements are required. Now, one is, of course, your communication skill. Second, the way you present yourself, isn't it? Now, there are I mean, you must be knowing that there are different types of communication skill: verbal communication skill, non-verbal communication skill, isn't it? So if I ask you one more question, okay, now verbal communication, as all of you know, how we talk, isn't it? What we talk. But just can you all just mention one thing about non-verbal communication? When it comes to non-verbal communication, what comes to your mind? If you can just put it in one word, what do you mean by non-verbal communication? Okay, Shifa has mentioned body language. Excellent, very good, Shifa. Yes, body language is a very important part of non-verbal communication, right? And Dhanashri has mentioned behavior and body language. Okay. Sakshi has mentioned facial expressions, gestures, okay, posture. Excellent. Himanshu has mentioned how person talks. Okay. I'm really, Giri sir, I'm really happy to see the responses of our participants, and they have got a very good clarity. If I'm, if I see that their responses, non-verbal communication, they rightly pointed out that of course, our body language, facial expressions, posture, and how we talk, how we conduct. Excellent. So I think this group seems to be excellent in terms of their clarity, right? And I'm sure that they will gain maximum learning out of this interaction. In fact, I would request them to have it more of interactive session rather than me conducting the PowerPoint presentation, because I don't like to just continue with the presentation because it looks monotonous sometimes. Right. So yeah, definitely I can see good response from our team. So yeah, so now yes, I think Nita wants to say something. She has raised hand. Yes, Nita, go ahead. You want to say something? Good pronunciation, goods and words. Yes. Okay. Good pronunciation and words. Okay, excellent. So the words that you choose to speak and the pronunciation, yes, it's very important. And by the way, I'll give you one interesting fact which I'll be sharing with you just now. Okay, communication means, okay, most of the time what we think communication means the words, isn't it? But the words contribute only 7% of our communication. Very interesting fact, isn't it? And very surprising also. Overall communication, if you say, only 7% contribution is of the words that we use, and 93% contribution is a non-verbal communication, which includes, yes, as you rightly said, body language, how you pronounce the words, your tone of your voice, the pitch, right? All these are included in this 93%. So it's not only about the words that we use, but it is also equally important, even more important rather, that how we use our body language, how we facial expressions, postures, right? And our tone of a voice, isn't it? Tone, I'm sure that all of you can relate it to that, whether the tone should be high or it should be low or it should be optimum, isn't it? So tone again matters a lot. So if I say someone like, can I have a glass of water, please? And if I say some same words in this, can I have a glass of water, please? Look at the tone. When tone changes, the meaning changes, in fact. So, the politeness actually blunts and it looks a little bit rude actually. So the tone actually matters a lot, isn't it? And there are many such examples which I can quote over here. But what I feel is that now I think it's a good time to start with, first of all, to, the presentation. And we'll be discussing a lot, when it comes to grooming, as well as when it comes to your mannerisms and etiquettes. So I'm just sharing with you my presentation. Just give me a moment. Giriji, would you please allow me to share my this presentation? Yes, sir. I would request all of you just whether the slide is visible. If it is visible, you can type S in chat box. Yes, sir. Your slide is visible. Okay, thank you so much. So let's
let us start with a very important aspect when it comes to our personality, right? As many of you rightly said that when it comes to non-verbal communication, right? Grooming, of course, I mean body language, right? The way we conduct ourselves, it matters a lot. But along with that, there is one more important aspect, that how do we actually, present ourselves in terms of our grooming and etiquettes. Now, what do I mean by, first of all, grooming and etiquettes, right? That's a very important question. Now, any idea about this? Can someone help me in explaining grooming? Yes, you can type that, or you can say also if you want. What do you mean by grooming? Yeah, how do you look at the grooming? What is the meaning of grooming? Yeah, anyone explain what is grooming? You can type in chat box if you want. Okay, Dhanashri has mentioned update yourself. Okay, Sharayu has mentioned okay look, and uh, Gauravi. Okay, Gauravi has mentioned good look. Yes. Bali has mentioned neatness. Very good. Okay, clean face, clothes, right? Excellent. So grooming is related to your attire. Attire means your the way you, I mean the clothes, right? Your appearance. Now, you must be thinking ki how appearance is important, right? Of course, I mean that's very natural question, isn't it? What is grooming and what is basic etiquettes? Now, as all of you rightly said, that grooming is related to your appearance, your attire, right? That what kind of dress you're putting on, and the kind of, suppose if you're using tie, okay, what kind of tie you're using, isn't it? What color of your shirts or trouser, isn't it? And for girls, salwar or something, the color of salwar, isn't it? Or kurtas. So that, yes, that also, is a part of grooming. Now, see, try to understand, since you're in college, of course we have a certain set of grooming over there, no doubt. But when it comes to corporate, now from when we migrate from college to corporate, right, then there are some changes in terms of grooming, isn't it? So what I'll be doing here is that, let me first of all give you clarity on this. I'm going to tell you now that what kind of grooming and etiquettes are required in corporates, because of course I think within a few months or maybe in a year to come, you'll be joining corporates, right? The different sectors are there, right? Some of you might join sales, some of you might join marketing, some of you might join R&D, right? Or production, and different verticals are available, right? Post I mean pharmacy, isn't it? So what I'm going to do is I'm going to tell you that what are the groomings and etiquettes are required when it comes to corporate world, actually, right? Because it's a complete transition, and sometimes we may wonder, what kind of attire are required in that particular setup, isn't it? So that is my objective of today's session. So let me start with this. First of all, grooming and etiquettes. As all of you rightly mentioned, what is grooming? But still, I will, elaborate it. So grooming includes which neatness, clean body, and of course, home hair, keeping oneself more presentable. And etiquettes includes your manners and behavior, which is considered socially acceptable by people of the culture. Okay? Or, very well in India, normally we say namaskar, right? That's a very normal etiquettes. When we meet someone for the first time, we say namaskar. Yeah, namaste. Yes, nowadays we use Western, culture. Like Western culture, we'll say good morning. Okay, we wish, like likewise. So in every culture and every society, there is an acceptable, behavior is there when it comes to etiquettes or manners, isn't it? And the way actually we have been taught since childhood, whenever we meet our elder people, अपने से बड़े को जब मिलते हैं, तो what we do, we always say, we treat them with respect, and we say, we never use the single name for that, right? We always say uncle, or maybe if it is elder to you, you will always use some respectful words, isn't it? So that's a part of our socially accepted behavior, right? I think there is some background noises coming out, right? Hello. Hello, Girish sir. Yes, sir. I think there is some background noise. Someone's mic might be on. I would request all of you to please mute your mic. And in case if you want to say something, definitely that time you can unmute yourself,
or you can use chat box as well, right? And definitely we'll be having question answer session also post our presentation, right? So having discussed grooming and etiquettes, okay, the meaning of grooming and etiquettes, let us start with one important quote which I think is very relevant in every aspect, that you never get a second chance to make first impression, isn't it? I'm repeating the sentence. It's a very powerful sentence. In fact, you never get a second chance to make a first impression. How many of you agree with this statement? If you agree, say yes in chat box. Can I see your responses in chat box? If you agree with this, you never get a second chance to make a first impression. म्हणजे तुम्हाला इम्प्रेशन जमवण्यासाठी जो पहिला चान्स असतो तो एकदाच मिळतो, राईट? परत परत चान्स मिळतो का? एखाद्या आपल्याला इम्प्रेशन चांगलं पाडायचं असेल तर आपल्याला तो चान्स एकदाच मिळत असतो, राईट? Yes, so you all know importance of impression, isn't it? So how it is important and how we can ensure, because this is a very big question, isn't it? It's very easy to say, म्हणजे बोलायला खूप सोपं आहे की मला फर्स्ट इम्प्रेशन पाडायचंय, पण ऍक्च्युली ते करण्यासाठी काय काय हवंय त्यासाठी, किंवा फर्स्ट इम्प्रेशन कसं बनवायचं, दॅट इज द क्वेश्चन. बरोबर आहे? आय थिंक माझ्याशी सगळे सहमत असतील की ठीक आहे, हे समजायलाच समजतं आपल्याला की बाबा फर्स्ट इम्प्रेशन फार महत्वाचं आहे आणि आपलं फर्स्ट इम्प्रेशन खूप काउंट करतं, पण मग फर्स्ट इम्प्रेशन पाडायचं कसं, दॅट्स बिगेस्ट क्वेश्चन, राईट? So now we will address this question, how to ensure that yes, I'm going to make a first impression in the first visit itself. कारण first visit मध्येच first impression होणार आहे. I will never get a second chance to make a first impression again, isn't it? So let us see की याच्यासाठी आपण काय काय करू शकतो, right? So yes, my friends, it's very important for you to understand that why is it important to make a first impression. काय गरजेचं आहे, का गरजेचं आहे. Okay, now I will give one simple example. Okay, that suppose you are going to attend an interview, and in interview maybe for the same position, for the one position, I think 100 applications have been invited now. You know very well, I mean how actually cut through the competition is, and there are many pharmacy students are there and they're applying for the jobs, and for the same job there are so many applications are actually being invited actually, and people are trying hard to catch that opportunity. So what happens in this, out of 100 interviews, now that the person actually who is conducting interview, okay, what he will see, first of all, if he's interviewing 100 participants, okay, or 100 actually aspirants, so what he would like to see and how will get impressed, right? So in that 100 participants, if you really want to make yourself different, and if you really want to create your own position, so you have to different from the crowd, isn't it? तुम्हाला क्राऊड पेक्षा वेगळं व्हावं लागेल, कारण सपोज एका पोझिशन जात आहे, ओके, एका जॉबसाठी, आणि इंटरव्ह्यू घेणाऱ्याला पण जेव्हा तो इंटरव्ह्यू घेत असतो त्याच्यासाठी महत्वाचं काय असतं की कुठला पार्टिसिपंट याच्यापैकी कुठला पार्टिसिपंट ऍक्च्युली माझ्यासाठी महत्वाचा आहे किंवा तो हे काम चांगलं करू शकेल, आणि ते तुम्ही कसं त्यांना कन्व्हिन्स करू शकता, दॅट इज ऍक्च्युली फर्स्ट इम्प्रेशन. आणि त्यासाठी फर्स्ट इम्प्रेशन फार गरजेचं आहे. कारण ठीक आहे, नॉलेज तुमच्याकडे असणार आहे कारण तुम्ही फार्मसी केलेलं आहे, यू आर डन बी फार्मसी, नो डाऊट. I mean, you're studied certain subjects, right? You gain knowledge, and so knowledge part of okay, you will not face that much difficulties. तुम्हाला काही knowledge questions विचारले, definitely तुम्ही answer करणार. But what is important is that during that process, that interview process, how do you present yourself? Okay, what is your attire, overall grooming, right? How do you conduct yourself, right? What etiquettes or manners or mannerism you exhibit during that interaction? Maybe that 5 minutes interaction, maybe 10 minutes interaction, or maybe 15 minutes interaction. तुम्ही 10-15 मिनिटाच्या त्या इंटरॅक्शन मध्ये तुम्ही स्वतःचं इम्प्रेशन कसं पाडता, अल्टिमेटली त्याच्यावरतीच तुमचा पुढचा रिझल्ट डिपेंड असतो. ओके, कारण तुम्हाला पण माहिती आहे की एकाच पोझिशनसाठी आज इतके इन्व्हिटेशन्स येतात, इतके ऍप्लिकेशन्स येतात, किंवा मी स्वतः पण इंटरव्ह्यू बरेच घेतलेले आहेत, आणि आम्ही जेव्हा इंटरव्ह्यू घेत असतो तेव्हा हेच बघतो की कुठला पार्टिसिपंट ऍक्च्युली याच्यामध्ये जास्त इम्प्रेस करतोय आम्हाला, त्या इम्प्रेशनवरतीच आम्ही करणार, राईट? तर दॅट फर्स्ट इम्प्रेशन मॅटर्स अ लॉट. आणि म्हणून ऍक्च्युली आज आपण जे बघणार आहोत की फर्स्ट इम्प्रेशन जर आपल्याला पाडायचं असेल त्यासाठी कुठल्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत, राईट? जर तुम्हाला कॉम्पिटिशन पेक्षा वेगळं व्हायचं असेल, इन द क्राउड ऑफ लेट्स से 100,000 people, if you really differentiate, you exhibit excellent grooming skill and etiquettes and mannerism, right? There is no other way. There is दूसरा ऑप्शन नाहीये. ओके, तो
Now, friends, it's again very important whenever when it comes to grooming, you always need to present yourself with confidence and authority, and also very important that because your confidence actually is visible through your body language. तुम्ही जसं बोलता, जसं स्वतःला तुम्ही कंडक्ट करता, जसं तुम्ही तुमचा अपीयरन्स असतं, त्यातून जो कॉन्फिडन्स रिफ्लेक्ट होत असतो, राईट. तर जेव्हा पण तुमचं इंटरॅक्शन तुम्ही कुणाशी पण करत असाल, नॉट ओनली जेव्हा तुम्ही कुणाशी इंटरव्ह्यू देता तेव्हाच, पण with your friends also, with your teachers, with whosoever you're going to discuss, always talk with confidence, right? Because that becomes a part of your behavior. So ज्यावेळी तुम्ही प्रेझेंट कराल, तुम्ही स्वतःला कॉन्फिडन्सनेस प्रेझेंट करा, राईट. and for that you need to have certain preparations, right? Confidence काय असंच डायरेक्ट येत नाही, तर that is preparation लागतं, right? तर प्रिपरेशन काय लागणार? So let us see what preparation is required for this, right? So first of all, you need to have excellent attire, right? I'm not saying costly attire. Excellent matlab doesn't mean costly, okay? असं नाही की तुम्हाला एकदम हायफाय ड्रेसेस वेअर करायचे असतात. इट्स नॉट लाईक दॅट की ॲलन सोली किंवा ॲरो असे मोठे मोठे ब्रँड्स तुम्हाला यूज करायचे आहेत असं गरजेचं नाहीये. सेंट बट चांगले ब्रँड्स, ओके. बट ग्रूमिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट देयर. यू हॅव टू हॅव अ प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर टाय, ओके. Your hair should be well combed, right? And even everything starts with your first impression. Actually, everything starts with greeting. How do you greet someone, right? Now, sometimes we say namaskar ya namaste, right? Normally apan aso bolto. But when it comes to corporate, just shake hand. The Western culture is followed, right? So we shake the hand with opposite person. So you have to shake hand with confidence. ओके, दॅट ऑल्सो वी विल सी. आपण ते पण बघणार आहोत की हँडशेकिंग पासून सुरुवात जेव्हा आपण करतो, ग्रीटिंग पासून सुरुवात करतो, तर कशी आपण केली पाहिजे सुरुवात, किंवा हँडशेक पण कसे करायचे, कारण हँडशेकचे पण वेगळे प्रकार असतात. ओके, दॅट ऑल्सो वी विल सी. नाउ इन दिस इमेज यू कॅन सी दिस दो इज अ ओल्ड मॅन, ओके, डोंट गो बाय हिज एज, but look at the confidence of this person, right? Look at his eye contact, and look at the smile that he's having, and of course his overall posture, isn't it? मतलब असं झुकलेलं नाहीये किंवा वाकलेलं नाहीये. His actually posture is straight. Actually his back is straight, isn't it? You need to have actually posture which is actually must be straight actually, because when you bend, जर आपण पुढे झुकतो, then that talks about lack of confidence. जेव्हा पण तुम्ही थोडंसं वाकून बोलता कोणाशी पण, नॅचरली कधी जर सवय असेल अशी तुम्हाला, किंवा जर असं होत असेल, तर मेक शुअर की तुम्ही तुमची बॅक जी आहे, बॅक पोर्शन, इट मस्ट बी स्ट्रेट. ओके, जर तुम्ही वाकून बोलत असाल, या कदाचित आपण असं होतं अननोइंगली की आपण जेव्हा बेंड होतो, इट मीन्स दॅट वी लॅक कॉन्फिडन्स. इनडायरेक्टली इट टॉक्स अबाउट युअर लॅकिंग ऑफ कॉन्फिडन्स. That's a harsh fact of the life, that we can never take back a first impression, so make it a lasting impression, right? Now, are you all agree with this? एकदा जर फर्स्ट इम्प्रेशन बनलं, तर ते परत येऊ शकतो का, परत त्याला चेंज करता येतं का? इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. You all agree with this? If you all agree, please mention in chat box. Type in chat box if you all agree. Say yes. Okay, thank you for your responses. It means all of you are listening to me, you're attentive, and I'm sure that you're with me during my presentation, right? तर yes, आपल्याला परत एकदा चान्स मिळत नाही. एकदा फर्स्ट इम्प्रेशन बनलं ते बनलं, राईट? तर त्यासाठी फर्स्ट इम्प्रेशन महत्वाचं आहे, आणि त्यासाठी काय प्रिपरेशन लागतं आपण आता ते बघूया. तर फर्स्ट थिंग इज येस, ग्रूमिंग. ग्रूमिंग मध्ये नाउ दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, लाईक choice of your shirts, choice of trouser, choice of shoes, and choice of ties. So suppose you can see I have also put on my tie. This is for male grooming, right? आता हे मुलांसाठी आहे, ओके. तर तसंच लेडीज साठी पण ग्रूमिंग असतं, ते पण आपण बघणार. पण वी विल स्टार्ट विथ जेंट्स ग्रूमिंग, राईट? तर जेंट्स मध्ये काय काय रिक्वायर्ड असतं? ऑफकोर्स कुठल्या टाईपचे शर्ट्स अवेलेबल आहेत, कुठले कलर्स तुम्ही यूज केले पाहिजे, राईट? आय स्टील रिमेंबर माय कॉलेज डेज actually. And when I look back at my college days, actually sometimes I really feel maybe awkward की मी माझी चॉईस त्यावेळेस कशी होती, म्हणजे शर्ट्स वगैरे तेव्हा एवढं काय कळायचं नाही, राईट? ग्रूमिंग काय असतं काय माहित नव्हतं, त्यामुळे शर्टचा कलर कुठला, ट्राउझरची कलर कुठला, काही समजायचं नाही. कधी कधी इट इज लाईक डार्क रेड शर्ट, समटाइम डार्क मे बी ग्रीन शर्ट. इट लुक्स व्हेरी फनी नाव. जर आता मी जेव्हा विचार करतो तेव्हा असं वाटतं की अरे तेव्हा तुम्हाला काहीच माहित नव्हतं, राईट? अँड दॅट इज नॅचरल. तेव्हा आपल्याला माहित नसतंच ऍक्च्युली, आपल्याला कोणी शिकवलेलं नसतं की कसे आपले शर्ट्स असले पाहिजे, कसं ट्राउझर कलर कसा मॅच करायचा. वी डोंट नो, बट ओके, दॅट इज ओके फॉर दोज कॉलेज डेज, राईट? तेव्हाच्या आपल्या एज मध्ये किंवा कॉलेज डेज मध्ये इज ऍब्सोल्युटली फाईन, ओके.
पण येस, आता बऱ्याचशा कॉलेजमध्ये पण ड्रेस कोड आहे. जसं आता आम्ही जेव्हा तिरुपतीला होतो फार्मसीला, तिथे पण ड्रेस कोड होता, नो डाऊट. पण वेन इट कम्स टू कॅज्युअल ड्रेस ऑल्सो, कॅज्युअल ड्रेस देर आर नो चॉईस. कुठल्या कलरचा टी शर्ट, कुठली ट्राउझर, कुठल्या कुठली जीन्स, व्हेरी वेल. तर डिफरंट ऑप्शन्स आर अवेलेबल. पण वेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट, देर इज अ प्रॉपर ऍक्च्युअली सेट ऑफ अटायर विच इज रिकमेंडेड. ओके, तर कुठल्या कुठले असे ट्राउझर आहेत दॅट वी विल सी क्विकली नाउ. First of all, in as per Western culture, the blazer or is there, right? But normally in Indian corporates, no one will ask you normally to put on blazer. पण जर तुम्हाला इंटरव्ह्यू साठी जायचंय, first of all, if you're going for the first interview, I would recommend you to have a blazer. Okay, तर तुम्ही एक चांगला, I mean there are different brands available like Raymond's आहे, किंवा एक decent तुम्ही एक blazer तुम्ही वापरू शकता, right? You can see in these images there are different colors, but which colors are better? Of course, you can see black color, okay, then gray color. You can see this is a gray color. Again, there are different shades in gray, okay, light gray, dark gray. So these are the recommended shades of trouser, blazers, which you can use. So blazer चे हे 3 colors recommended केलेले आहेत normally. कधी कधी थोडा ब्ल्यू कलरचा ब्लेझर सुद्धा जाऊ शकतो, पण नॉट डार्क ब्ल्यू, लाईट ब्ल्यू. Okay, in blue मध्ये पण there are different shades are available. So normally you can go for black color, you can go for gray color, or different shades of gray color, right? Dark gray or light gray available. Okay, but please don't go with let's say red color blazer. It looks very weird because that actually is good for casual, maybe for party wears or something like that. But when it comes to professional attire, then red blazer is not recommended. Okay, तर रेड कलर किंवा ग्रीन कलर जे पण वेगवेगळे कलर्स आहेत ते तुम्ही यूज नाही करू शकत. ओके, ते पार्टीसाठी ठीक आहे, पण तुम्हाला जर इंटरव्ह्यूसाठी तुम्ही जाताय, ओके, तर मी तुम्हाला रिकमेंड करेल की तुम्ही ब्लेझर घालून जा, तर त्याच्यामुळे तुमचं चांगलं इम्प्रेशन पडेल. आणि कुठला ब्लेझर तुम्ही यूज करू शकता? ब्लॅक कलर, ग्रे कलर, आणि ग्रे मध्ये पण वेगवेगळे शेड्स आहेत, तुम्ही ते बघू शकता. ओके, तर दिस आर द रिकमेंडेड कलर्स ऑफ ब्लेझर्स. अँड येस, you can see here in this image also, whenever it comes to trousers, classic fit trouser. Classic fit matlab, what do I mean by classic fit? म्हणजे it should not be too fit. एकदम जास्त fit पण नाही पाहिजे, because that is not good for your health, because that will cause abdominal pain, severe abdominal or hip region pain actually. तर तुमच्या hip portionला ते जास्त fit असेल पॅन्ट, तर तुम्हाला पुढे जाऊन तो त्रास होणार. Sometimes people may develop sciatica, which is a disease of that vertebral column. So yes, you should not use too fit trouser, and at the same time it should not be too loose. जास्त लूज पण नाही पाहिजे किंवा जास्त फिट पण नाही पाहिजे. तर फिटिंग जी आहे अप्रोप्रिएट पाहिजे, ज्यात तुम्ही कम्फर्टेबल असाल, राईट, ज्यात तुम्ही कम्फर्टेबल असाल. तर दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज क्लासिक फिट ट्राउझर. नाउ इन क्लासिक फिट ट्राउझर यू कॅन सी हियर अगेन देयर आर डिफरंट पार्ट्स, डिफरंट टाइप्स आर देयर. तुम्हाला इथे दिसत असेल या इमेज मध्ये, देर आर 2 प्लेट्स. प्लीट्स म्हणजे अशा आपण त्या प्लीट्स असतात, गुड्या म्हणतो आपण, तशा बघा ट्राउझरला 2 ऍक्च्युअली प्लेट्स आहेत. प्लेट्स म्हणजे 2 प्लेट्स असतात त्यामध्ये. ओके, तर दिस इज अ क्लासिक फिट ट्राउझर, आणि इट इज रिकमेंडेड ऍक्च्युअली बिकॉज इट कम्स अंडर प्रोफेशनल अटायर. तर ही ट्राउझर आहे. ओके, आणि याच्यामध्ये कलर कुठले तुम्ही यूज करू शकता. तर ट्राउझर मध्ये इफ यू वॉन्ट टू नोट इट, यू कॅन नोट इट डाऊन की ट्राउझर मध्ये तुम्ही कुठले कलर प्रिफर करणार. तर ब्लॅक कलर, ओके, ब्लॅक मध्ये पण शेड्स असतात, व्हेरी वेल. देन सेकंड ग्रे कलर. Gray color again it is recommended. Blue color again, in blue there are different shades are there, like blue, navy blue, okay, light blue. So, and of course these are the 3 major recommended colors actually. So you can go with this colors of trousers. So black, blue and gray. You can, if you want, you can note it down. Okay, black तुम्ही यूज करू शकता, ब्लॅक कलरचे ट्राउझर्स. ओके, त्याच्यामध्ये पण शेड्स असतात, कधी असतात, ते लाईट ब्लॅक मध्ये पण असतात, स्टील इट इज ओके. ग्रे कलर अँड ब्ल्यू कलर. ब्ल्यू मध्ये पण 2 शेड्स असतात. ब्ल्यू मध्ये एक नेव्ही ब्ल्यू पण येतो, नेव्ही ब्ल्यू थोडासा गडद असतो, अँड नॉर्मल लाईट ब्ल्यू. So these are the different colors combination which you can use. Unfortunately, in trousers mainly there are no much options available. Okay, these 3 major options are available. So just the color options can't be like a Govind or very well that you must have seen lots of movies of Govind. If you have seen that, or nowadays in movies also, the kind of the trouser they put on, right? And now I think nowadays the Ranveer Singh is the best example for that. He always have a funny or weird attire, right? You must have seen.
तो असं काहीतरी वेगळंच काहीतरी घालून येतो, राईट. एकदम गडद ब्लू कलरची आपलं गडद येलो कलरची पॅन्ट असते किंवा एकदम रेड पॅन्ट असते. इट लुक्स व्हेरी ऑड, राईट. दोज आर नॉट रिकमेंडेड ऍक्च्युअली इन कॉर्पोरेट. तर आय होप तुम्ही हे नोट केलं असेल की कुठल्या कलरची ट्राउझर रिकमेंडेड आहे प्रोफेशनल अटायर मध्ये. इफ यू डन दिस, प्लीज से येस इन चॅट बॉक्स. जर तुम्ही नोट येस. Okay, somebody is saying that my slide is not visible. Is it the case with everyone? Hello, can someone please confirm? Yes, sir. Slide visible ahead. Yes, sir. Okay. Slide Okay. is visible and you're audible too. Okay. Okay. Then Kaveri, I will request you to just check your network. Some network error is there. Because of that, you're not able to see my slides. Okay. Understanding all right? Some exaggerated image of trousers. You can see you have to make pleats बघू शकता इथे. This is something called as Windsor pleat. Okay, and this is Andrew pleat. These are the names. Don't worry about the names, but at least you can remember the pattern. तुम्ही पॅटर्न लक्षात ठेवू शकता ट्राउझरचा की प्रोफेशनल अटायर मध्ये ट्राउझर कुठले असतात. तर यू कॅन सी जे प्लेट्स आहेत तिथे, राईट. आणि या ज्या प्लेट्स आहेत त्या एवढ्या विजिबल नाही तिथे. ओके, त्या 2 टाइप्स असतात ट्राउझर स्टाईल्स मध्ये. ओके, त्या तुम्ही यूज करू शकता ऑफकोर्स. आणि वेन इट कम्स टू प्रोफेशनल अटायर, यू कॅन सी दिस आर द. Ha, yes. Sorry to disturb you, but actually just a first slide is there on the screen. The slideshow is not running. Oh, is it? Yeah. Okay. Just a second. I'm checking my network. Is it okay now? Now, are you able to see the slide? Sir, we are able to see the slides, but there is only first slide is on the screen. Can you read the slide name? What it is? Basic etiquettes. Okay. Yeah. Just a second. Let me check my network. Girish, is it okay now? No, sir. Okay. Just a second. Okay, now we are able to see the trouser styles. Yeah. Girish sir, slide is moving. सर आता एकच स्लाइड दिसते आम्हाला ट्राउझर स्टाईलची. Okay. हा. Next slide is visible now. Slide show No, run sir. sir. Slide show is not happening. Okay. Yeah. Okay.
Hello, Girish sir. Yes, sir. Yeah. Now, can you see the slideshow? Is it moving now? No, sir. No. No. Okay. करत असतील ना ते. Hello. हाँ sir. Girish sir, actually, I checked it twice. In fact, my network is okay. Yes. My slides are not being shared. In fact. Yes. Just a second. One second. I'm trying. I hope my voice is okay. My voice is audible. Yes, sir. Now, are you able to see the slides? Yes, sir. Okay. Okay, sir. Okay. So, is it moving? Are you able to see? Yes, the... yes, yes, yes. Achha, achha. Okay. Okay, okay, okay. Yes, so we were talking about trousers, right? And we discussed the styles of the trousers. Now you can see, I hope now the slide is visible. Are you able to see these cotton pants on the slides? Are you able to see that? Yes, sir. Now visible. Yes, Okay, sir. all Yes. right. Okay. So these are the cotton pants, which are, I'm sure that in college we might have used this, right, on some occasions. But when it comes to professional attire, these are not recommended actually. And I'll share with you my personal experience. Okay, while conducting one interview for our Mumbai position, okay, for the sales team actually. So I saw one person actually, one fresh guy from the college, actually pharmacy graduate. He came for the interview, and everything was fine. I mean, like, his communication, everything was excellent, right? And but the thing is that the trouser that he put on was like this. You can see this the third one trouser. I mean, this kind of a trouser. So it was really shocking and surprising for me to see him in this attire, unfortunately. So yeah, but it's very natural because he might not be knowing it, right? So make sure that these are the trousers which are not recommended when it comes to professional attire, right? तर या तुम्हाला बिलकुल यूज करायच्या नाहीयेत. ओके, कॅज्युअल डे साठीच वेगळं ओके तुम्ही वापरू शकतात, पण वेन इट कम्स टू जेव्हा कंपनीमध्ये आहात किंवा तुम्ही कॉर्पोरेटमध्ये आहात किंवा तुम्ही इंटरव्ह्यूसाठी पण जाताय, त्यावेळेस तुम्ही डेफिनेटली या यूज नाही करू शकत. आणि आय एम शुअर तुम्ही समटाईम यू मस्ट हॅव सीन दिस दॅट ट्राउझर लेंथ ऑफ द ट्राउझर कॅन मॅटर्स अ लॉट, की लेंथ किती असली पाहिजे ट्राउझरची, हे पण महत्वाचं आहे. नाउ यू कॅन सी द लेंथ इफ इट इज बिनिथ or if it is touching the ground, right? I mean, at the sole of your shoes, then it's not actually because it looks very odd, first of all, and it may make your personality look dull a little bit because length of the trouser is too much and it touches the ground. त्याच्यामुळे जो appearance आहे ओव्हरऑल तो डल दिसतो. तर त्यामुळे तुम्हाला तेवढी लेंथ ठेवायची नाहीये. आणि तर लेंथ मग किती असली पाहिजे, तर लेंथ तुमची ऍक्च्युअली जे शूज आहेत आणि ज्याचा सॉक्स आणि शूजचा जो पॉइंट मॅच होतो, सॉक्स जे आपण पुट ऑन करतो आणि शूज आणि सॉक्सचा जो पॉइंट मॅच असतो, एक्झॅक्टली तेवढी तुम्हाला लेंथ मॅनेज करायची याची. तर शूजच्या खाली तुमची ट्राउझर जाता कामा नये. तर वन थिंग यू नीड टू मेक शुअर की जी ट्राउझरची लेंथ आहे ती शूजच्या खाली जाता कामा नये. ओके, तर समटाइम यू मस्ट हॅव सीन दिस ऑल्सो. ओके, नाव कॉलर स्टाईल. कॉलर स्टाईल कशा असतात, देर आर डिफरंट कॉलर स्टाईल्स आर देयर, राईट? You can see some button collars are there. Now my collar is a very simple collar. Okay, it's something called as long point collar. Okay, so long point collar थोडेसे जे असे लॉंग असतात त्याचे एजेस
आणि बटन कॉलर मीन्स त्याला बटन असतं इथे. ओके, तर डिफरंट टाइप्स So ऑफ. your voice. My voice is not audible. Hello. So now it is audible, but when you were speaking that time, your voice was breaking, sir. Okay. Now it's okay. I hope my voice is okay now. Yes, sir. Yes, sir, you are audible and clear. All right. Students, sometimes there is issue of your network. So, Yeah, it might be because of that also sometime. Hmm. All right. So I was talking about the collars, right? There are different types of collars you can see in the images, but all collars are okay. They are normal. They come under professional attire. तर तुम्ही या कॉलरचे शर्ट्स स्पेशली मी जेंट्स साठी हे सांगतोय की तुम्ही हे यूज करू शकता. ठीक आहे, बटनवाले कॉलर्स पण तुम्ही यूज करू शकता किंवा लॉंग पॉइंटेड कॉलर ज्याला आपण म्हणतो लॉंग पॉइंट कॉलर ते पण तुम्ही यूज करू शकता. पण जसे काही थोडेसे आजकाल तुम्ही मस्ट हॅव सीन दॅट एक नवीन नवीन शर्ट स्टाईल आले की एकदम छोटी कॉलर असते, एकदम नेकला अशी हाफ कॉलर ज्याला आपण म्हणतो चायनीज कॉलर रहती सर. येस, चायनीज कॉलर. येस, राईटली सेड, चायनीज कॉलर. तो येस, आय मीन दॅट इज नॉट रिकमेंडेड वेन इट कम्स टू प्रोफेशनल अटायर. त्याचं रिझन काय की ते फर्स्ट ऑफ ऑल त्याच्यामध्ये तुम्ही टाय तुम्ही यूज नाही करू शकत. जर तुम्हाला टाय घालायची असेल, तुम्हाला टाय विअर करायची असेल तर तुम्ही यूज नाही करू शकणार ती. आणि ते लुक्स व्हेरी ऑड ऑल्सो, म्हणजे ऑड इन द सेन्स इन प्रोफेशनल अटायर. ओके, अदरवाईज तुमच्या कॅज्युअल अटायर मध्ये किंवा तुम्ही ऑफ डे मध्ये येस इट्स युअर चॉईस, त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम नाहीये. पण वेन इट कम्स टू प्रोफेशनल अटायर आणि कॉर्पोरेट वर्ड्स तर त्यावेळेस तुम्हाला असे कॉलर्स तुम्हाला यूज करावे लागतील. ओके, आय होप फ्रेंड्स तुम्ही या सगळ्या गोष्टींची नोट करताय. नोट इन द सेन्स ऍटलीस्ट यू कॅन note it mentally or you can write it somewhere. Now ties, yes, very important subject. I still remember my college days, final year pharmacy. I think Girish sir knows this because we were batchmate. तर त्यांना खूप म्हणजे त्यांना हे माहिती असेल की जेव्हा फायनल डेला कॅम्पस आला होता आमच्याकडे सिप्ला कंपनी आली होती. सिप्ला यू नो इट्स अ लिडिंग फार्मास्युटिकल कंपनी. सिप्ला त्यावेळेस सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्हच्या पोझिशनसाठी आला होता आमच्याकडे कॅम्पसला. आरसी पटेल कॉलेज शिरपूरचं आहे तिथे. त्या टाइमला टाय ऍक्च्युली घालून जायचंय हे आम्हाला जेव्हा आमच्या सिनियर्स कडून कळलं की तुम्हाला इंटरव्ह्यूला टाय घालायची, म्हणजे आमच्या सरांनी पण आम्हाला सांगितलं की टाय तुम्हाला पुट ऑन करायचे. त्यावेळेस आमची एवढी धावपळ झाली कारण टाय आमच्याकडे नव्हतीच कधी. ओके, टायचा कधी संबंध झाला नाही आणि त्यामुळे जिकडे मिळेल तिकडे जी मिळेल ती टाय आम्ही वापरायचो. मग त्या टायमध्ये ती कलर कशी असो, म्हणजे ती मळकटलेली असो की कुठलाही कलर असो, कारण तेव्हा काय आयडिया नव्हती. मग ती टाय जेव्हा आम्ही घालून गेलो आणि ती टायची लेंथ पण माहित नव्हतं आम्हाला. पहिली गोष्ट म्हणजे की टायची लेंथ किती असली पाहिजे, म्हणजे टायची हाईट किती असली पाहिजे. ओके, आणि हे त्याला फोल्ड कसं करतात किंवा नॉट कसा त्याला टाय करायचा, तर नॉट वगैरे काहीच माहित नव्हतं. म्हणजे तो सीन जर आठवतो मला तर मला आता लिटरली हसू येतं आणि थोडं हे पण वाटतं की किती धावपळ झाली होती त्यावेळेस. तर या गोष्टी म्हणून मी तुम्हाला सांगायचं कारण काय की तुम्हाला या गोष्टी फेस करायला नको. जर तुम्हाला ऑफकोर्स कॅम्पसमध्ये कुठली कंपनी आली आणि जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूसाठी जाताय मेक शुअर की तुम्ही पहिल्यांदाच खूप चांगलं इम्प्रेशन बनवताय. थोडीशी इन्व्हेस्टमेंट करावं लागेल. छोटीशी इन्व्हेस्टमेंट काय आहे, तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट हीच आहे की चांगल्या टाय तुम्ही कलेक्ट करा. हार्डली इट विल कॉस्ट यू. डिसेंट टायज तुम्हाला पर टाय 250-300 रुपीज किंवा 500 रुपीज मध्ये मिळून जाईल. अशा 2-3 टाय जरी तुम्ही जमवल्यात तरी खूप तुम्हाला हेल्प होईल त्याची. ओके, पण माझी तुम्हाला एक सिन्सिअर रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही अरेंजमेंट पहिलेच करा, कारण नंतर मग जशी आमची धावपळ झाली तशी तुमची नको व्हायला. राईट, आणि येस आय विल नाव लेट यू अंडरस्टँड की काय काय टाइप्स आहेत म्हणजे टाय मध्ये सुद्धा. राईट, तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण टायच्या संदर्भात थोडंसं बोलूया. तर टाय काय काय, तर तुम्ही यू कॅन सी द इमेज. द प्रिंट टाय इज देअर. ओके, स्ट्रिप टाय इज देअर. आय विल एक्सप्लेन यू काय याचं मिनिंग काय असतो तो तुम्हाला मी सांगेन. देन सिग्नेचर टाय इज ऑल्सो देअर, कॉन्व्हर्सेशनल टाईज आर ऑल्सो देअर, लॉंग टाईज आर देअर अँड बो टाईज आर देअर. राईट, तर एक एक आपण टाईप्स बघूया. यू कॅन सी इन द इमेज. ह्या ज्या टाईज तुम्हाला दिसता इथे, ओके, दे आर कॉल्ड एज स्ट्राइप टाय. त्या स्ट्रिप्स असतात माहिती तुम्हाला, लाइनिंग आहेत त्याच्या. राईट, तर ज्या स्लांटिंग पोझिशनमध्ये लाईन्स आहेत म्हणून त्याला स्ट्रिप टाईज बोलतात, त्याला स्ट्रिप्स आहेत त्याला अशा. राईट, तर दिस टाईज आर ऍब्सोल्युटली ओके, परफेक्ट. या खूप ओके आहेत, या तुम्ही वापरू शकता. ओके, बिकॉज या टाईप प्रोफेशनल अटायर मध्ये येतात. राईट, याच्यामध्ये कलर कोणकोणते आहेत, देन कलर्स आर देअर, डिफरंट कलर्स ऑप्शन्स आर अवेलेबल. यू कॅन सी हिअर की गोल्ड नेव्ही कलर इज ऑल्सो देअर कॉम्बिनेशन. ओके, 2 कलर मॅच मध्ये असतात ते. ओके, पुन्हा बर्गंडी नेव्ही कलर्स इज ऑल्सो देअर, ग्रीन अँड नेव्ही कलर इज देअर, रेड अँड नेव्ही कलर इज देअर. तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 कलर्स. राईट, तर तुम्ही ह्या टाईज यूज करू शकता. ओके, यांना स्टेप टाय म्हटलं जातं. नेक्स्ट दर इज सिग्नेचर टाय. नो सिग्नेचर टाय
तुम्ही इथं बघू शकता त्यांच्यामध्ये थोडेसे असे एक चेक्स म्हणू शकतो किंवा असं षटकोनी आकाराचे, एक्झॅक्टली तसं नाही म्हणू शकत आपण, पण एक चौरस आकाराचे त्याच्यामध्ये शेप्स आहेत आणि त्याला म्हणून सिग्नेचर टाय असं नाव दिलं गेलेलं आहे ऍक्च्युली. ओके, तर या टाईपच्या टाय सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता. दिस टाय ऑल्सो परफेक्टली ओके वेन इट कम्स टू प्रोफेशनल टाय. त्या सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता. याच्यामध्ये कलर कुठले तुम्ही प्रिफर करू शकता. ऑफकोर्स रेड इज देअर, ब्लू इज देअर, blue silver color is option is also there, gray color is also there. Okay, so these are the different options are available. Even sometimes faint yellow color is also available. Okay, faint orange color is also there. So ties, there are different colors options you can use. Okay, तर तुम्ही यूज करू शकता. आणि थर्ड इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्व्हर्सेशनल टाईज. नाउ कॉन्व्हर्सेशनल टाईज मीन्स फ्लॅमिंगो, बोट, फिश, गोल्फर, त्याचे इमेजेस तुम्हाला दिसतात टायमध्ये. I don't know. I mean, these are a bit exaggerated images. I don't know how far you can see those images actually. जर तुम्ही या टायला व्यवस्थित बघाल, जर तुम्ही क्लोजली या टाईल्सला बघाल, तर तुम्हाला दिसेल याच्यामध्ये की एक बर्ड्सची इमेज आहे त्याच्यामध्ये, फ्लेमिंगो बर्ड्स आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला बोट दिसेल, इकडे तुम्हाला फिशची इमेज दिसेल छोटी छोटी. ओके, आणि ते तुम्हाला गोल्फची इमेज दिसेल. तर या टाईल्स आम्ही नॉर्मली सांगतो की या थोड्याशा म्हणजे बोलू शकतो पार्शियली प्रोफेशनल, पार्शियली कॉन्व्हर्सेशनल आहेत. म्हणजे हाफ प्रोफेशनल, हाफ कॉन्व्हर्सेशन, म्हणजे कॅज्युअल. ओके, तर या कम्प्लीट आम्ही यांना रिकमेंड नाही करत म्हणजे ॲज अ प्रोफेशनल अटायरसाठी. ह्या पण टाईप्स आहेत, पण मी तुम्हाला हे दाखवायचं कारण असं की तुम्ही जर उद्या सपोज टुमॉरो यू वेंट, I mean suppose tomorrow you go to purchase a tie, suppose in that case, and you want to buy a tie, so you should know which tie I should go for, because shop I mean the person will show you lots of options, he may give you lots of choices, but then you need to know which tie I should go for. तर तुम्हाला एक आयडिया असली पाहिजे की कुठली टाय तुम्ही म्हणजे तुम्ही घेतली पाहिजे त्यावेळेस, राईट. तर दिस टाईज तुम्ही नॉर्मली रिकमेंड म्हणजे तुम्ही नॉर्मली यूज करू नका. ओके, या पार्टी वेअर साठी ठीक आहे, तुमच्या म्हणजे फंक्शन साठी ठीक आहेत. ओके, पण प्रोफेशनल अटायरमध्ये या टाईज तेवढ्या सूट होत नाहीत. ओके, अँड अगेन दिस इज द नॉट एट ऑल प्रोफेशनल टाय. यू कॅन सी दिस इमेज. ओके, आय होप दिस इमेजेस आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. म्हणजे मला इथे जास्त बोलायची गरज नाहीये, तुम्ही ते इमेज बघूनच तुम्हाला एक कळलं असेल या टाईज किती फनी आहेत ऍक्च्युली. तर या अगेन पार्टी वेअर साठी ठीक आहेत किंवा कॉलेज फंक्शन्स वगैरे. ओके, that is okay, but then in professional attire, no, not at all, because it looks so funny, right? तर या टाईज तुम्ही यूज करू शकत नाही प्रोफेशनल अटायर मध्ये. ओके, आय होप ऑल ऑफ यू हॅव टेकन अ नोट ऑफ दिस. म्हणजे ऍटलीस्ट तुम्हाला एक आयडिया आली टायची. तर तुम्हाला ट्राउझर बद्दल जर आयडिया आली असेल आणि टाय बद्दल आपण जे डिस्कस केलं त्याची आयडिया तुम्हाला आली असेल, तर प्लीज से येस इन कमेंट बॉक्स सो दॅट वी कॅन मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Thank you so much for your response, for your responses, I would say. Here I will talk about now the knots of ties. The different knots are there, right? तुम्ही बघू शकता इकडे की टाईज आणि त्याचे कलर, येस, आणि त्याचा शर्ट्सचा कलर आणि टायचा कलर तुम्ही बघू शकता. तर व्हॉट डू यू थिंक, टाय कलर अँड शर्ट कलर लुक्स गुड, सूट होतोय याच्यामध्ये? त्या इमेजेस मध्ये जे पण तुम्हाला कलर्स तुम्ही बघता इथे, टायचे कलर आणि शर्टचे कलर, तुम्हाला कसं वाटतंय बघण्यामध्ये? लुक्स गुड? यू कॅन मेन्शन इन चॅट बॉक्स. इफ यू से की ऑल आर ओके, यू कॅन से येस, गुड, लुक्स गुड. ओके, जयश्री is saying no. Okay, Himanshu is saying no. Okay, Sejal is also saying no. Okay, Sakshi Patil, Gaurav, okay, he's also saying no. Nikhil is saying no. Okay, yeah. So the basic criteria is what? Now let us understand. Let me give you one clarity here, especially gents साठी, म्हणजे मुलांसाठी मला ही क्लॅरिटी देणं गरजेचं आहे की तुम्ही जेव्हा टाय यूज करताय, ओके, तर मेक शुअर की तुमचा टायचा कलर ऍक्च्युली हा शर्ट्स बरोबर मॅच होईल. ठीक आहे, थोडाफार मॅच झाला चालेल, पण 100% मॅचिंग नसायला पाहिजे. असं नाही की तुम्ही सपोज इफ यू आर वेअरिंग ब्लू कलर शर्ट्स अँड कम्प्लिटली एक्झॅक्टली तशीच मॅच झालेली टाय तुम्ही घेतली. ओके, तर समजा इमॅजिन करा, जस्ट इमॅजिन की तुमचा प्लेन ब्ल्यू शर्ट आहे आणि त्या प्लेन ब्ल्यू शर्टवरती प्लेन ब्ल्यू टाय तुम्ही यूज करताय. इट लुक्स व्हेरी ऑड. म्हणजे ऍक्च्युली असं आपल्याला वाटतं की टायचा कलर शर्ट्सची एकदम 100% मॅच झाला पाहिजे, पण ऍक्च्युली तसं नसतं आणि तसं नसायला पाहिजे. तर टाय कलर शुड पार्शियली मॅच विथ युअर शर्ट्स कलर. म्हणजे पार्शियली ठीक आहे, थोडा बहुत मॅच झाला ठीक आहे,
पण ऍक्च्युली इट शुड मॅच विथ युअर ट्राउझर कलर. तर सपोज आता मी ते तुम्हाला पूर्ण व्यवस्थित शो नाही करू शकत, पण तुम्ही टाय बघू शकता. इट्स अ ब्ल्यू कलर अँड इट्स अ काइंड ऑफ अ सिग्नेचर टाय. या टायचा कलर, द ट्राउझर विच आय हॅव इट्स ब्ल्यू कलर. सो ब्ल्यू कलर ट्राउझर विथ दिस कलर, इट लुक्स गुड ऍक्च्युली. तर त्याच्या कॉम्बिनेशन मध्ये चांगलं जातं. ओके. आणि शर्टच्या कलरशी थोडासा रिझेम्बलन्स असेल ठीक आहे, पण 100% मॅचिंग नाही तुम्हाला करायची. तुम्हाला हे लक्षात ठेवावं लागेल. ओके. तर ट्राउझर कलर should match with your tie color. Shirts color should match partially with your tie color. तर टायचा कलर तुमच्या शर्ट्स बरोबर थोडा बहुत मॅच झाला चालेल, पण ट्राउझर बरोबर तो मॅच झाला तर अजून चांगलं वाटेल. ओके. तर तुमचा जो अपीअरन्स आहे तो अजून गेटअप उठून दिसेल. राईट. तर हे तुमच्याकडे ऑप्शन्स आहेत. नाव मी जर याच्यात बघितलं, या इमेजेस मध्ये बघितलं, तर या टाईज मध्ये यू कॅन सी दिस वन. आय होप तुम्ही कर्सर बघू शकता इकडे. द 5th वन, इथे तुम्हाला दिसेल की या टायमध्ये व्हाईट शेड्स आहे आणि ब्लू शेड्स आहेत. राईट. तुम्ही त्या कलरला बघू शकता, शर्टच्या कलर बरोबर. राईट. त्याचा कलर तुम्ही बघू शकता की तो शर्टच्या कलर सोबत एक मॅच होतोय आणि त्याच्यात ब्लू स्ट्राइप्स पण आहेत. तर याच्यामध्ये ब्लू ट्राउझर जर असेल तर ती अजून चांगली वाटेल या कॉम्बिनेशन मध्ये. ओके. तो दॅट्स द ब्युटी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. तर तुम्हाला या गोष्टी लक्षात ठेवायची. आय होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टँडिंग दिस. हॅलो. Okay, you can put it in chat box if you understood this concept of tie and trouser color and shirts color. तुम्हाला कॉन्सेप्ट समजला असेल तर प्लीज से येस. नसेल समजला तर प्लीज से नो. आय विल एक्सप्लेन अगेन. मी तुम्हाला परत एकदा एक्सप्लेन करून सांगेन इफ यू रिक्वायर. ओके. थँक यू फॉर युअर रिस्पॉन्सेस. So friends, let us move on to the next topic, that is shoes. Now this is very important and very critical part. कारण आय रेड समवेअर, मी एका ठिकाणी असं वाचलं आणि दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि खूप म्हणजे ऍक्च्युअली रिलेव्हंट आहे. इट्स व्हेरी रिलेव्हंट फॉर ऑल ऑफ अस. दॅट द फर्स्ट लुक वेन यू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम टू एनी स्ट्रेंजर पर्सन. तुम्ही जेव्हा पण एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला पहिल्यांदा भेटता, ओके, पहिल्यांदा फर्स्ट इंटरॅक्शन, तर त्याचं बाय डिफॉल्ट अटेन्शन गोज टुवर्ड्स द शूज. पहिलं लक्ष जे असतं ते शूज कडे जातं ऍक्च्युली. आणि त्या शूज वरनं ऍक्च्युली ते तुमच्यावरती एक ओपिनियन बनवलं जातं की तुम्ही तुमची पर्सनॅलिटी कशी आहे हे त्या शूज वरनं ऍक्च्युली बनवलं जातं. इट लुक्स व्हेरी मे बी साउंड्स व्हेरी सरप्राइजिंग, बट इट्स अ फॅक्ट. Because and it is proven with a study also कि whenever you meet any stranger person for the first time, the stranger person actually by default he looks at your shoes. तुम्ही शूज कुठे कसे घातलेत त्याच्याकडे तिथे लक्ष जातं पहिले. तर now it's very important to have a proper shoes and formal shoes, right? Now let me tell you, in formal shoes the main shoes which is recommended is leather shoes. There is no other options. Nowadays you'll find mixture also, like Rexins चे शूज असतात, तुम्हाला माहिती असेल. रेक्झिन मध्ये पण ते एकदम चकाकतात आणि थोडे प्लास्टिक सारखे असतात. बट येस, दे आर नॉट रिकमेंडेड वेन इट कम्स टू प्रोफेशनल अटायर. तर ते प्रोफेशनल अटायर मध्ये ते सूट होत नाहीत तेवढे. तर तुम्ही यू शुड गो फॉर लेदर शूज. या इट इज बिट कॉस्टली बट इट्स अ गुड इन्व्हेस्टमेंट. त्यामुळे तुमची पर्सनॅलिटी खूप चांगली वाटेल. त्यामुळे तुम्ही एकदाच चांगले घ्या, पण चांगले शूज घ्या. मी तर तसं रिकमेंड करेन. आणि लेदर शूजच घ्या तुम्ही. लेदर शूजची क्वालिटी चांगली असते आणि त्याला रिंकल्स येत नाहीत. तुम्हाला जर खरं लेदर बघितलं तर त्याला रिंकल, तुम्ही किती फोल्ड केलं त्याला रिंकल्स येत नाहीत. आणि जर तुम्ही रेक्झिनचं बघितलं शूज ज्याच्यामध्ये मिक्सचर असतात, त्याला काही दिवसानंतर त्याला असे स्क्रॅचेस आणि रिंकल्स येतात. तर ते लुक्स व्हेरी ऑड ऍक्च्युली. So you should go for pure leather shoes, right? And color, yes, which color you should go for? There are two colors recommended here, black color and brown color. Okay, black आणि brown combination तुम्ही यूज करू शकता. तर ब्लॅक आणि ब्राऊन जे दोन पेअर तुम्ही ठेवू शकता. तर ब्लॅक शूज आणि ब्राऊन शूज चा पण एक रूल आहे ऍक्च्युली. व्हॉट इज द रूल? द रूल इज दॅट suppose if you are putting on black color shoes, then you must use black color socks. Okay, black color socks. And second, I will tell you one more thing here, that your shoes color should match with your belt color. So suppose you are putting on black color shoes, then you must wear black color belt. हा रूल आहे ऍक्च्युली. मी हे फार महत्वाचं आहे, तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे की जर तुम्ही ब्लॅक कलरचे शूज वापरताय तर बेल्टचा कलर सुद्धा ब्लॅक असला पाहिजे. And suppose you are putting on brown color shoes, then belt color should be brown only. The belt and shoes should match, color should match actually. Okay, so that's a general rule actually. हे तुम्हाला हे एक अंडरस्टँडिंग महत्वाचं आहे. And one more thing, always ensure, of course you have to use leather shoes, but ensure you polish your shoes regularly.
and you keeping your shoes neat and clean. That's very important. आय अंडरस्टँड, जेव्हा आपण बाहेर जातो तेव्हा थोडं धूळ लागते, थोडंसं कधी कधी चिखल लागतो, पावसाळ्यामध्ये होतं तसं. आणि पावसाळ्यात ऑफकोर्स यू हॅव डिफरंट चॉईसेस, बट देन नॉर्मल सीझन मध्ये ऑफकोर्स जेव्हा तुम्ही लेदर शूज यूज करताय, मेक शुअर की ते क्लीन आहेत आणि ते पॉलिश केलेले आहेत. तर पॉलिश नसेल तर त्याच्यावरती धूळ चिटकलेली असते आणि त्याचं ते इम्प्रेशन खराब होतं, तुम्हाला माहिती आहे, मग ते दिसायला पण एकदम खराब दिसते. तर तुम्ही जेव्हा पण लेदर शूज यूज करताय तर मेक शुअर की ते नीट अँड क्लीन असले पाहिजे आणि पॉलिश असले पाहिजेत, राईट? पॉलिश तुम्ही रेग्युलरली केली पाहिजे. तर दिस इज अबाउट शूज. तर तुम्हाला शूजचा एक रूल कळला की ब्राऊन कलर शूज आणि ब्लॅक कलर शूज तुम्ही यूज करू शकता. ओके. आणि दुसरा रूल मी तुम्हाला काय सांगितला की शूजच्या कलर सोबत बेल्टचा कलर मॅच झाला पाहिजे. बेल्ट अँड शूज कलर शुड मॅच विथ इच अदर. ओके. Hope you all understood. If you all understood this concept of shoes and belt, please say yes in comment box. And if you want repetition, you can mention repetition. I will repeat. Okay, thank you for your responses. So this gives me confidence कि you're with me आणि तुम्हाला हे समजतंय आपण जे डिस्कस करतोय ते. Okay, great. Now there are few more types of shoes. You must be knowing this. Jogging shoes, okay, sports shoes, or the sneakers. The sneakers are very popular these days actually, among youth. The younger generation, they prefer sneakers, right, for daily activities. Okay, but when it comes to your daily activities, okay, or daily routine, it's a different part, right? तर तुम्ही तुमच्या पर्सनल याच्यासाठी वापरू शकता, बट इन प्रोफेशनल साठी नो, यू शुड नॉट गो विथ दिस स्नीकर्स इन प्रोफेशनल अटायर, because it looks very odd and it will make your personality look dull actually, right? It will shatter your personality. So don't go with sneakers in professional attire, right? तुम्ही इमॅजिन करा की तुमचा सगळा ड्रेस सगळा प्रोफेशनल आहे पण शूजच तुमचे स्नीकरचे आहेत, तर ते कसं वाटेल, राईट? Sneaker will look good on your jeans, okay, on casual attire, but not on your formal attire, right? So yeah, before I talk about belt, if you want 2 minutes break, we can have a 2 minutes break. Do you want 2 minutes break, team? Because I think we're discussing this continuously. So if you need 2 minutes break, let me know. We can have 2 minutes break. Yes, I hope I'm audible. Okay, so let's have a 2 minutes break and we will be back within 2 minutes, right?
Hello, friends. Shall we resume? Yes, please. Yes, please. Okay. So thank you for your attention. Since I think we started with this session, I appreciate the kind of attention that you are putting on here, and I can, and that is visible through your quite evident from the responses that I'm getting from all. Okay, and that makes me excited. The trainers like me actually becomes excited when my participants are actually gaining from this, right? That's very important for me, and I think it's a good that all of us, I mean, are on the same platform, right? So thank you again. So let us now move on to the next topic, okay, which is again related to that attire which we have been talking about. So next part is belt, isn't it? Now belt, again, you have different, there are different choices are there and different options are also there. I know, I still remember in my college days, I was not knowing that what kind of belt I should put on. So I used to get any kind of belts, like maybe cotton belts, that cloth wala belt, different types of belts are there, right? But yes, but when it comes to professional attire, you have two choices, mainly two choices, black and brown. Again, शूज आपण बघितलं, शूज मध्ये दोन चॉईस आहेत, तशाच बेल्ट मध्ये देखील दोन चॉईसेस आहेत. कुठल्या दोन चॉईसेस आहेत? ब्राऊन कलर बेल्ट आणि ब्लॅक कलर बेल्ट. तर यू कॅन हॅव आयदर ऑफ इट, किंवा तुम्ही दोघं पण ठेवू शकता, दोन्ही तुम्ही यूज करू शकता अल्टरनेटली. म्हणजे जर तुम्ही ज्या दिवशी तुम्ही सपोज ब्राऊन यूज करताय त्या टायमाला तुम्ही ब्राऊन कलर बेल्ट वापरू शकता, आणि ब्लॅक कलर शूज जेव्हा तुम्ही यूज करताय तेव्हा तुम्ही बेल्ट वापरू शकता. नाउ हियर मेक शुअर इन बेल्ट please go with the leather belt. And you have different options and different materials are available, but please go with 100% leather belt. It may be big, but it is one time investment for you, right? And yes, it will last long, right? आणि त्याचं जे इम्प्रेशन आहे, त्याचं जे अपीअरन्स आहे ते खूप छान वाटतं तुम्हाला जर तुम्ही यूज कराल तर, जर तुमच्या प्रोफेशनल अटायर मध्ये यूज कराल तर पर्सनॅलिटी अजून छान वाटेल, राईट? तर त्यामुळे मी तुम्हाला की तुम्ही मोस्टली लेदर बेल्टच, त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला भरपूर टाइप्स मिळतील, मटेरियल्स पण असतं, रेक्झिन पण असतं त्याच्यामध्ये, ओके. पण ते घेऊ नका, कारण ते परत थोड्या दिवसात खराब होणार आणि तेवढं चांगलं वाटणार नाही. तर गो विथ द लेदर बेल्ट, 100% लेदर बेल्ट, ओके. जर तुम्हाला घेता खूप चांगलं आणि त्याच्यामुळे तुमची पर्सनॅलिटी, ओके. तर कलर तुम्हाला मी सांगितलं, मी तुम्हाला कसं ते यूज करायचं ते मी डिस्कस केलं. नाउ वन मोर थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हिअर, की जे बकल्स असतात, जे बेल्टचे तुम्ही बघू शकता इकडे, त्याच्यामध्ये पण वेगवेगळे टाइप्स आहेत. पण इथे यू कॅन सी दिस इमेज हिअर, ऑल दिस बकल्स, ओके. मेनली you can see the traditional here, or contrast priest, or you can say maybe these are the travelers kind of reversible belt. Reversible मतलब क्या, एक साइड त्याची ब्राऊन असते, एक साइड ब्लॅक असते, ते सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता. तुम्हाला फक्त तो बकल शिफ्ट करायचा असतो, तो सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता. तर हे सगळे प्रोफेशनल आहे, दिस आर ऑल प्रोफेशनल्स, ओके. हे तुम्ही प्रोफेशनल अटायर मध्ये यूज करू शकता. पण कुठले बकल्स तुम्ही यूज नाही करू शकत, तर ते पण मी तुम्हाला सांगतो. These are the belt buckles which you cannot use in professional attire, right? तर हे एक कॅज्युअल अटायर मध्ये ठीक आहे, म्हणजे जेव्हा कॅज्युअल याच्यामध्ये आपण आहोत किंवा ऑफ डे ला ठीक आहे, पण प्रोफेशनल अटायर मध्ये येस, इट लुक्स सो ऑड. तर these are not recommended actually. So these are the you can say casual buckles, you can say, okay. Now having discussed about belt, right, now let us move on to the overall combination. आता तुम्हाला एक महत्वाचं जे मला सांगायचं आहे की एक ओव्हरऑल कॉम्बिनेशन कसं असलं पाहिजे, राईट फ्रॉम ट्राउझर, देन युअर टाय, युअर शर्ट्स, राईट, आणि शूज, राईट, सॉक्स ऑल्सो, बिकॉज सॉक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रूमिंग, ओके. तर आपण ते ओव्हरऑल आता बघूया आपण. नाउ यू कॅन सी दिस इमेजेस, राईट. तर या इमेजेस मध्ये कॅन यू सी दॅट हाऊ दिस इमेजेस लुक्स ऍक्च्युअली. डू यू थिंक दिस इमेजेस आर प्रोफेशनल? तुम्हाला या इमेजेस कडे बघून काय वाटतंय की हे इमेजेस प्रोफेशनल वाटतंय तुम्हाला? इफ यू थिंक येस, देन प्लीज टाइप येस. इफ यू से नो, यू कॅन टाइप नो. ओके, I hope my voice is okay, because I got message from Kushal that my voice is not clear. Can someone please confirm? Girish sir, my voice is clear? Yes, sir, your voice is clear. अच्छा. Kushal, please check your network.
Then येतोय तुमचा आवाज. okay. I was just checking my network. Network appears to be good. So I would request you to just check your network in that case, maybe because of some network issue. Yes. So now, as you rightly said, I mean, this attire actually looks, very decent, right? Sober and professional. So, yes, because you can see here the shirts and trouser color, it looks good, right? It goes well. Here, white color shirts and gray color trouser, it looks very good actually. खूप decent वाटतं actually, right? किंवा white shirts बरोबर you can have black color or light black किंवा ग्रे मध्ये किंवा ब्लू मध्ये पण व्हाईट कलर मध्ये हे तिन्ही शेड्स चांगले जाऊ शकतात. ओके, जर तुम्ही व्हाईट कलरचा शर्ट यूज करताय तर, राईट. आणि ऑफकोर्स मी तुम्हाला रिकमेंड करेन की ऍटलीस्ट यू शुड हॅव 2 पेअर्स ऑफ व्हाईट कलर शर्ट्स. व्हाईट कलरचे तुमच्याकडे ऍटलीस्ट 2 पेअर असायला पाहिजेत. तर व्हाईट कलर हा सगळ्यात डिसेंट समजला जातो, सगळ्यात प्रोफेशनल समजला जातो. ओके, आणि त्याचा जो अपीअरन्स आहे तो खूप छान वाटतो. त्यामुळे व्हाईट कलर तुम्ही जर यूज कराल तर खूप चांगलं वाटेल. ओके, तर तुम्ही कमीत कमी 2 तरी तुमच्याकडे व्हाईट शर्ट्स असायलाच पाहिजेत. आणि त्याच्यासोबत तुम्ही ब्लॅक कलरची ट्राउझर, लाईट ब्लॅक कलर किंवा तुम्ही ग्रे कलर, येस, जसं तुम्ही या इमेज मध्ये बघू शकता, ग्रे कलर खूप छान वाटतो याच्यामध्ये. ऑर यू कॅन हॅव ब्ल्यू कलर ऑल्सो, ब्ल्यू, नेव्ही ब्ल्यू, राईट, तो पण त्याच्यावरती खूप छान जाऊ शकतो, राईट. आणि टाय, ऑफकोर्स यू कॅन सी दिस इमेज. तर या ट्राउझर सोबत ही टाय बघा कशी जाते, एकदम छान वाटते. तर दिस टाय विच इज लिटल बिट ब्ल्यू इन कलर, ब्ल्यू इन शेड, अँड the trouser is also blue in shade. It actually matches, isn't it? And looks very good. So in this way you have to match your complete attire. Yes, so I think need not to talk about this. मला I think याच्याबद्दल बोलायची गरज नाही जास्त, की तुम्हाला हे इमेजेस बघूनच समजत असेल की these are all casual attires, right? फंक्शन्स, पार्टी वेअर्स किंवा सोशल आपलं काही गॅदरिंग असेल त्यावेळेस हे अटायर चांगलं आहे, राईट, त्यावेळेस. पण नॉट इन प्रोफेशनल, नॉट फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ओके, नाव आफ्टर हॅव्हिंग डिस्कस अबाउट ड्रेस, राईट, आपण आतापर्यंत ड्रेस बद्दल बोललो, आपण टाय बद्दल बोललो, आपण बेल्ट बद्दल बोललो, शूज बद्दल बोललो. नाव लेट अस टॉक अबाउट your I think part of hygiene or personal grooming, right? Then shaving, right? So yes, you must shave cleanly, right, and regularly. It's very important to shave regularly, because sometimes happens that we have a habit of shaving once in a maybe कधी कधी आपण असं म्हणतो, म्हणजे आता मला आठवतंय की कॉलेजमध्ये कसं असायचं की अरे मी म्हणजे मी मंडेला शेविंग नाही करत, ओके, किंवा मंडे किंवा असं म्हणतात की मग मी फ्रायडेला नाही करणार शेविंग, किंवा मी याच दिवशी करणार शेविंग, तर मी वेन्सडेलाच करणार, फक्त वेन्सडेला करणार. तर हे कसं वाटतं ऍक्च्युली, कसं त्यावेळेस ठीक होतं, पण आता प्रोफेशनल अटायरमध्ये हे चांगलं वाटत नाही. कारण जर आपण शेविंग वीकमध्ये एकदाच केलं तर परत तुम्हाला व्हेरी वेल ते जे अपीअरन्स आहे ते परत खराब दिसणार आपलं. कारण परत शेवटी ते स्मॉल स्मॉल हेअर्स विल मेक युअर पर्सनॅलिटी शॅटर, राईट, आणि डल ऑल्सो. त्याच्यामुळे यू हॅव टू शेव रेग्युलरली. ओके, आणि जेव्हा कॉर्पोरेट वर्ल्ड असतं तेव्हा तिथे मंडे, वेन्सडे, फ्रायडे असं काहीच नसतं. ऑल डेज आर इक्वल. त्यामुळे तुम्हाला मेक शुअर की तुम्ही प्रोफेशनल जेव्हा तुम्ही याच्यामध्ये याल किंवा कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये याल, तुम्हाला शेविंग डेली करावीच लागेल. ओके, त्याच्यामुळे तुमची पर्सनॅलिटी अजून चांगली वाटेल. सो शेव प्रॉपरली, शेव रेग्युलरली, राईट. येस, अँड इफ यू आर किपिंग मुस्टाच, तर जर तुम्हाला मुस्टाच ठेवायची असेल, येस यू कॅन कीप इट, तुम्ही ठेवू शकता, पण इट शुड प्रॉपरली ट्रिम, ते प्रॉपरली वेल मेंटेन असली पाहिजे. ओके, एक प्रॉपर शेप मध्ये, नाहीतर व्हेरी वेल, आय थिंक आय गिव्ह फ्यू एक्झाम्पल्स, द फनी एक्झाम्पल्स, लाईक सिम्बा मूवी यू मस्ट हॅव सीन. ओके, त्याच्यामुळे रणवीर सिंगच्या मुशी जरा त्याच्या मुस्ताच जरा हे असतात, अशा करली असतात, है ना, थोड्या इकडे कर्व असतो. किंवा तुम्ही ऍडव्हर्टाईज मध्ये पण बघितलं असेल काय काय वेळा, तो मुछे होतो नथुला जैसे वरना ना हो, तो ते दॅट इज ओके, बट दॅट इज गुड इन टर्म्स ऑफ ऍडव्हर्टाइजमेंट ऑर मूवीज, बट नॉट इन कॉर्पोरेट अटायर. तर तुम्ही जर मुश पण ठेवताय, तुम्ही मुस्ताच ठेवताय, तर ती शुड बी प्रॉपर वेल मेंटेन. ओके, यू कॅन सी दिस इमेजेस. How is their shaving? I don't know. I mean, the images, whether they are clear or not, एवढं क्लिअर वाटत नाही इमेजेस. I can understand this. पण जर तुम्ही इफ यू लुक ॲट देअर मुस्ताच और द बेअर्ड, ऍक्च्युअली इज इट लुक गुड? काय वाटतं तुम्हाला? प्रॉपर वाटतात ते? यू कॅन मेन्शन इन बॉक्स. ओके, okay,
somebody said की like कबीर सर. अच्छा, तुम्ही याच्यात बघू शकता की येस, आता तुम्ही चेंज बघू शकता. So from casual to professional look, changes आहेत. Looks good. Again, looks decent, right? That's the difference between the casual, mustache or beard, and then well-trimmed, well-maintained mustache. त्याच्यामध्ये दोघांमध्ये तुम्ही डिफरन्स बघू शकता, right? And of course, hairstyles. I think, I don't know, I mean, if you must have seen Salman Khan's movies or the old movies, जे त्याच्या जुन्या movies तुम्ही बघितल्या असाल तर त्याच्यामध्ये त्याची स्टाईल वेगळीच होती, right? किंवा if you have seen that Hollywood movies also, so you can see the hairstyle of Hugh Jackman. So they are different, this looks good actually from that point of view, only for movies. But professional याच्यामध्ये प्लीज असं नाही चालत ऍक्च्युली. ओके, तर आपण आपल्याला जे हेअरस्टाईल आहे आपल्याला वेल मेंटेन करावं लागेल, आपल्याला आपले हेअर रेग्युलर ट्रिम करावं लागतील, आणि येस, दिस लुक्स गुड, राईट? तर तुम्हाला अशा प्रकारे ओके मेंटेन करावं लागेल प्रोफेशनल वर्ल्डमध्ये, कारण त्याच्या प्रोफेशनल वर्ल्डमध्ये जे नॉर्मल हेअरस्टाईल आहे जी हंकी फंकी ज्याला आपण म्हणतो, नो, दॅट इज नॉट रिकमेंडेड ऍक्च्युली. ओके, तर दिस इज अबाउट हेअरस्टाईल. ठीक आहे, तर प्रॉपर मेंटेन करा हेअरस्टाईलला. हेअर शुड बी प्रॉपरली ट्रिम, राईट? कधी कधी असं होतं की हेअर्स पुढे कानावरती येत आहेत किंवा नेक पोर्शन वरती पण हेअर येत आहेत, राईट? तर ते ठीक आहे, एका वेगळ्या याच्या लाईफस्टाईलमध्ये ठीक आहे, पण या लाईफस्टाईलमध्ये जेव्हा तुम्ही कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये येताय तर तुमचे हेअर प्रॉपर ट्रिम असले पाहिजेत, कानावरती हेअर नसायला पाहिजेत, किंवा इथे पण नेक पोर्शन वरती पण तुमचे हेअर खाली यायला नको, किंवा ते कॉलरला टच व्हायला नको. ओके, तर त्याच्यामध्ये तो एक प्रॉपर एक सेटिंग असली पाहिजे हेअरची, राईट? तर दॅट यू नीड टू एन्श्योर. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट परफ्युम्स. Now perfumes, you must have seen lots of advertisements. Okay, any brand do you remember for perfumes? Can just mention in chat box. Lots of advertisements are happening, you know. Okay, fog, which is very popular actually among youth, isn't it? Okay, so you must have seen this. There are different brands are there, right? See, irrespective of brand, see, मी काय पर्टिक्युलर ब्रँड रिकमेंड नाही करत आहे, मी तुम्हाला असं सांगत नाही की तुम्ही हाच ब्रँड यूज करा. नो, आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट दॅट. ओके, परफ्युम्स इज ऑफ युअर चॉईस. वन थिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हियर, की प्लीज मेक शुअर युअर परफ्यूम स्मेल शुड नॉट बी लाऊड. ऍक्च्युली लाऊड म्हणजे खूप जास्त स्मेल नको. म्हणजे काय काय असं वाटतं कधी कधी, असं जेव्हा कॉलेज जीवनामध्ये आपल्याला असं वाटतं की अरे परफ्यूम म्हणजे असं असला पाहिजे की तो, मी इथे बसलोय तर माझ्यापासून तो म्हणजे ऑलमोस्ट एक 10 किंवा 15 फुटावरती जो बसलेला व्यक्ती आहे त्यापर्यंत स्मेल जायला पाहिजे. ओके, तर तसं एक्सपेक्टेशन नसायला पाहिजे. ओके, म्हणजे तसं जर वाटत असेल तर स्मेल इज टू लाऊड. ऍक्च्युली तो खूप लाऊड स्मेल असतो, अँड दॅट स्मेल इज समटाइम रिअली दॅट कॉजेस इरिटेशन अँड हेडेक ऑल्सो, राईट? कारण अति स्मेल पण चांगला नसतो, राईट? तर त्यामुळे परफ्युम्स इफ यू आर युझिंग, मेक शुअर यू आर युझिंग लाईट परफ्यूम. लाईट परफ्यूम म्हणजे त्याचा स्मेल खूप जास्त गडद नसतो, ओके, लाऊड नसतो. अँड सेकंड, व्हेरी इम्पॉर्टंट, rather than perfume, I would recommend use deodorants. Now deodorants, I think pharmacy मध्ये तुम्हाला माहिती असते की deodorants काय असतात, ज्याला आपण अँटी पर्स्पिरंट्स पण म्हणतो. ओके, ते पर्स्पिरेशन्सला थांबवतात, म्हणजे है ना, तर घामाची दुर्गंधी नाही येणार. किंवा जेव्हा तुम्ही जेव्हा बाहेर मे बी इफ यू आर वर्किंग इन द फील्ड, जेव्हा तुम्ही उन्हामध्ये आहात किंवा तुम्ही बऱ्याच वेळ एका अटायरमध्ये बसता, तेव्हा डेफिनेटली नॅचरली स्मेल बिकॉज ऑफ दॅट पर्स्पिरेशन हॅपन्स, राईट? स्वेटिंग causes some smell. The best way is to mask this sweat is to use deodorants. The deo तुम्ही use करू शकता. Deos are actually light in smell and they are decent and they also stop sweating, right? तर ते तुम्ही use करू शकता compared to perfumes. Okay, again brand is of your choice. तर तुम्ही कुठलाही यूज करू शकता, फक्त मेक शुअर की लाऊड नसायला पाहिजे, आणि बेटर यू शुड गो फॉर डिओ और डिओड्रंट्स, राईट? तर हे झालं स्मेल बद्दल, राईट? परफ्यूम बद्दल. Okay, and now I will share with you some few etiquettes. Etiquettes म्हणण्यापेक्षा मी असं म्हणेन की ते ग्राउंड रूल्स असतात. ग्रूमिंग मध्ये पण काही सर्टन रूल्स असतात, ते रूल्स मी तुम्हाला क्विकली सांगतो. नंबर 1 रूल इज दॅट नेव्हर एव्हर यूज व्हाईट कलर सॉक्स. व्हाईट कलरचा सॉक्स तुम्ही वापरू नका. म्हणजे जेव्हा तुम्ही कॉर्पोरेट्समध्ये असाल किंवा जेव्हा तुम्ही जॉब करता त्यावेळेस का नाही वापरायचा? द रिझन इज दॅट व्हाईट सॉक्स ऍक्च्युली दे अट्रॅक्ट द स्टेन्स अँड दे गेट स्टेन इझिली, right? And then they looks very sometimes dull actually, and looks very odd.
कारण त्याच्यावरती स्टेनिंग फार लवकर होतं. व्हाईट कलर तुम्हाला माहिती आहे की ते मेंटेन करणं फार अवघड असतं. आणि डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो when deposits on that socks, the color actually start changing actually, and then patches develops on the white color socks and looks very odd. So don't go with the white socks. मी तर तुम्हाला रिकमेंड करेन की व्हाईट सॉक्स बिलकुल तुम्ही यूज करू नका. ओके, तर तुम्हाला सॉक्स काय करायचे, कसे यूज करायचे? तर सॉक्स ऍक्च्युली देर आर 2 rules. त्याच्यामध्ये 2 rules आहेत. प्लीज रिमेंबर दिस. वन रूल इज दॅट युअर सॉक्स कलर शुड मॅच विथ युअर ट्राउझर कलर. तुमचा सॉक्सचा कलर ट्राउझर कलर सोबत मॅच असला पाहिजे. सपोज यू आर पुटिंग ऑन लेट्स से ब्लू कलर ट्राउझर, दॅट टाइम तुम्ही ब्लू कलरचा सॉक्स वापरा. इफ यू आर युझिंग ग्रे कलर ट्राउझर, यूज ग्रे कलर सॉक्स. तर ते खूप छान वाटतं ऍक्च्युली. तुम्ही ट्राय करून बघा, खूप छान वाटेल. तुमचा ट्राउझर कलर सॉक्स बरोबर मॅच होतो. इट गिव्स व्हेरी गुड अपीअरन्स लुक वाईज, राईट. खूप छान वाटेल ते. आणि तर तुम्ही तसं करा, तुमचा ट्राउझरचा आणि सॉक्सचा कलर मॅच करा. सपोज इन केस कधी कधी असं होऊ शकतं की सपोज तुमच्याकडे मॅचिंगचा सॉक्स नाहीये, तेव्हा काय करणार? तर त्यासाठी तुम्ही दुसरा ऑप्शन काय की मेक शुअर की तुमचा सॉक्सचा कलर शूज कलर सोबत मॅच असला पाहिजे. तर सपोज ज्या दिवशी तुम्हाला असं वाटतं की ट्राउझर कलर सोबत माझा सॉक्स मॅच होत नाही, असं काहीतरी बघा की तुमचा ब्लॅक कलरचा शूज आहे तर त्याच्यासोबत ब्लॅक कलरचा सॉक्स तुम्ही यूज करू शकता, ते जाऊ शकतं. किंवा ब्राऊन कलरचा शूज यूज करताय तर ब्राऊन कलरचा सॉक्स त्याच्यासोबत जाऊ शकतो. तर हे 2 ऑप्शन्स तुमच्याकडे आहेत. ओके, तर दिस थिंग्स कॅन हॅपन. पण प्रिफरन्स तुम्ही कशाला देणार? प्रिफरेबली यू शुड गो विथ द ट्राउझर कलर. ओके, युअर सॉक्स कलर शुड मॅच विथ युअर ट्राउझर कलर. तर ट्राउझर कलर सोबत तुमचा सॉक्स कलर मॅच असायला पाहिजे, ते जास्त चांगलं. ओके, आय होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके, तर फ्रेंड्स, इफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट और दिस रूल, प्लीज से yes in chat box. Or if you need more clarity, you can you feel free to ask. Okay, you can type your questions. I would love to answer that. Okay, thank you for your responses. तर याबद्दल तुम्हाला क्लॅरिटी आलेलीच आहे. ओके, तर नाव I will take you through some few basic hygiene factor, because sadly मी असं नाही म्हणत आहे की आपण करता असं, पण कधी कधी जेव्हा आम्ही प्रोफेशनली बघतो, when we interact with the people and for the interview also, or while working with them in the field, जेव्हा आम्ही फील्डमध्ये त्याच्यासोबत काम करत असतो, म्हणजे आमचे जे एम्प्लॉईज असतात, ओके, मोस्टली जे ज्यांना सेल्समध्ये यायचं असतं, there are different options are available for the pharmacy students. One of the option is sales team. Now sales म्हणजे काय की मेडिकल सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह तुम्ही बघितलं असेल, जेव्हा आपण जेव्हा फील्डमध्ये येतो तेव्हा फर्स्ट पोझिशन जे असते, द स्टार्टिंग इज सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह. इनफॅक्ट मी माझं करिअर सुद्धा ऍज अ मेडिकल सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्हने स्टार्ट केलं होतं. ओके, आणि आता मी या लेवलला पोहोचलो की आता मी ट्रेनिंगमध्ये आलेलो आहे. पण माझी सुरुवात तशीच झाली. आणि इनफॅक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सगळ्यांची सुरुवात अशीच असते. सगळ्यांची सुरुवात मोस्टली ही रिप्रेझेंटेटिव्ह लेवल पासूनच सुरू होते. ओके, नंतर तुम्ही मग वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये जाऊ शकता, नंतर तुमचं प्रमोशन होऊ शकतं, तुम्हाला जिथे जायचं आहे, तुम्हाला जिथे इंटरेस्ट आहे तुम्ही जाऊ शकता. ओके, तो एक वेगळा टॉपिक आहे ऍक्च्युअली, तो वेगळा आपण डिस्कस करू शकतो नंतर. पण हे मी तुम्हाला सांगायचं कारण असं आहे की वेन एव्हर यू आर वर्किंग इन दिस प्रोफेशनल सेटअप, ओके, मेक शुअर की कदाचित जर असं असेल, मी एक्सपेक्ट करतो की कारण आपण फार्मसी स्टुडंट आहोत, वी प्रमोट हेल्थ, राईट, वी प्रीच फॉर हेल्थ ऍक्च्युअली, फॉर वेल बिंग ऑफ द सोसायटी. देन इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू प्रॅक्टिस इट and to apply it in our personal life also. But sometimes I have seen that people actually having a habit of chewing something. त्यांना काहीतरी चिव करायची सवय असते. च्युइंगम असेल किंवा मे बी पान असेल, मे बी गुटखा असेल, काही असेल. ओके, ऑफकोर्स मी हे एक्सपेक्ट करत नाही आपल्याकडून, म्हणजे ऑफकोर्स आपण फार्मसी सेक्टरचे आहोत, आपण सगळेच इन्क्लुडिंग मी, राईट. तर आपण डेफिनेटली हेल्थ प्रमोट करतोय, आपण हेल्थसाठीच प्रीच करतोय, तर आपण डेफिनेटली आपणच जर चांगलं एक्झिबिट केल्या गोष्टी तर सोसायटीकडे आपण एक चांगलं एक्झाम्पल सेट करू शकतो. त्यामुळे मी एक्सपेक्ट करत नाही की हे काय असेल, पण हे सांगायचं उद्दिष्ट असं की कधी कधी आम्हाला असं जाणवतं की जे आमचे एम्प्लॉईज असतात ते समटाइम दे हॅव अ हॅबिट ऑफ चिविंग समथिंग. तर गरजेचं नाही की पान गुटखा, पण च्युइंगम ऑल्सो, किंवा काहीतरी तोंडात असं काहीतरी खाणं चघळणं. ओके, तर इट लुक्स व्हेरी ऍक्च्युअली इट्स व्हेरी बॅड. इनफॅक्ट दिस शुड नॉट हॅपन. तर असं नसायला पाहिजे, कारण त्याच्यामुळे एक बॅड इम्प्रेशन जातं, राईट. तर ह्या गोष्टी आय एम शुअर, आम्ही याच्यात काही खूप मोठं रॉकेट सायन्स मी सांगत नाहीये, आणि खूप नॅचरल आणि कॉमन सेन्सची गोष्ट आहे की आपण या गोष्टी नाही केल्या पाहिजेत. म्हणजे ऑफकोर्स आपण जर कोणाशी बोलतोय, सपोज यू आर टॉकिंग टू समवन, आता तुम्ही तुमच्या फ्रेंड सोबत बोलताय, उद्या तुम्ही जर प्रोफेशनल अटायरमध्ये आलात तर तुम्ही कोलिग्स सोबत बोलाल किंवा तुमच्या बॉस सोबत बोलाल, राईट. तर तुम्ही कुणासोबत पण जेव्हा इंटरॅक्ट करताय, मेक शुअर की तुमच्या तोंडात काही नसायला पाहिजे.
राईट. चिविंग नाही करायचं तुम्हाला कसल्या गोष्टीचं, किंवा तुम्हाला काही असं काही सवय असली नाही पाहिजे की तुम्हाला चिव करावं लागतंय, राईट. मग ते काही असू शकतं, पान असू शकतो किंवा च्युइंगम असू शकतं, काही असू शकतं, ओके, किंवा काही असू शकतं, पण त्या गोष्टी तुम्ही नाही केल्या पाहिजे, ओके, कारण ते इट गिव्स बॅड इम्प्रेशन आणि यू नो व्हेरी वेल इट लुक्स व्हेरी कॅज्युअल असो. त्याच्यामुळे काय होतं की इनडायरेक्टली वी आर डिसरिस्पेक्टिंग अदर पर्सन, राईट. आणि त्याच्यामध्ये आपलं कॅरेक्टर पण दिसतं. जसं गिरीश सर सुरुवातीलाच बोलले की यु नो पर्सनॅलिटी अगेन इज अ पार्ट ऑफ कॅरेक्टर, राईट. तर मेक शुअर की हे आपण या गोष्टी आपण टाळल्या पाहिजेत. आणि आय एम शुअर की आपण सगळेच हे गोष्टी करतात चांगलं, म्हणजे या करता म्हणजे ह्या गोष्टी तुम्ही करत नसाल अशा. नाव फ्रेंड्स, तर जस्ट टू समराईज, एकदा मी जस्ट समराईज करतोय काय काय गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. ऑफकोर्स ॲप्रोप्रिएट क्लोथ्स, गुड पोश्चर. पोश्चर म्हणजे तुमची बॅक कशी आहे, स्ट्रेट आहे का, राईट. तुम्ही कसं, सपोज इफ यू आर स्टँडिंग तर तुम्ही स्टँडिंग पोश्चर कसं आहे, किंवा तुम्ही सिटिंग म्हणजे बसलात तर बसण्यामध्ये पण तुम्ही वाकून बसताय का, तर ह्या पोश्चर पण मॅटर करतं. जर मी मगाशीच बोललो, जर आपण वाकून बसत असाल किंवा वाकून जर आपण उभं राहत असाल किंवा दोन पायामध्ये खूप जास्त डिस्टन्स ठेवून तुम्ही, म्हणजे असताना कधी कधी आपल्याला सवय असते, पण त्यामध्ये ऍक्च्युली काय होतं की आपली पर्सनॅलिटी खूप कॅज्युअल वाटते त्यामध्ये, ओके. त्याच्यामुळे पोश्चर तुमचं कधी पण स्ट्रेट असलं पाहिजे. आणि हेल्थ पॉईंट ऑफ व्ह्यू, फ्रॉम द हेल्थ पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑल्सो it is not good actually, okay. Your spine will develop some complications in future if you continuously bend, or if you have that habit, the spine health will get affected actually. So your spine should be straight, right, and that's why our anatomy is like that only. Apni anatomy body chi tashis hai, right. So you should be always sit in a proper posture, or whenever you are standing you should stand in a proper posture. The proper posture means your back should be straight, right. And okay, of course, hygiene. You have to maintain hygiene. Hygiene means, of course, your clean shaves, your daily good habits. I mean, जे आपण लहानपणी शिकलेलो आहोत सगळ्या गुड हॅबिट्स, राईट, फ्रॉम ब्रशिंग द टीथ, कटिंग द नेल्स, ट्रिमिंग हेअर्स, हे घर आपल्या लहानपणीच आपल्याला सगळं शिकवलं गेलेलं आहे. पण एक्झिबिटिंग द सेम थिंग, राईट, दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण डिस्कस केल्या, राईट. आणि व्हॉट एव्हर यू से टीम, व्हॉट एव्हर यू टॉक अबाउट, तुम्ही जे पण बोलाल एक मेन्शन करा, एक एन्श्योर करा की तुम्ही क्लिअरली बोला आणि कॉन्फिडेंटली बोला, राईट. ते फार गरजेचं आहे. जर तुम्ही क्लिअरली आणि कॉन्फिडेंटली काही गोष्टी बोललात तर म्हणजे जे पण तुम्हाला तुमचं ओपिनियन कन्व्हे करायचं आहे, किंवा तुम्हाला सपोज तुम्हाला इंटरव्ह्यूच्या वेळेस तुम्हाला आन्सर करायचं आहे, किंवा तुम्हाला काही तुमचा मुद्दा सांगायचा असेल, तर त्यावेळेस एक एन्श्योर करा की तुम्ही क्लिअरली बोलाल आणि तुम्ही कॉन्फिडेंटली बोलाल. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज ॲज आय थिंक सम ऑफ यू सेड दॅट की हाऊ डू वी टॉक, राईट, किंवा आपण कसं बोलतो, आपण काय बोलतो त्याच्यापेक्षा महत्वाचं आहे कसं बोलतोय, म्हणजे आपला टोन कसा आहे, ओके, आपला आय कॉन्टॅक्ट कसा आहे, आपण किती कॉन्फिडेंटली बोलतोय, आणि ऑफकोर्स आपण बोलताना किती क्लिअरली बोलतोय, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाहीतर आपण समजा म्हणजे कधी कधी असं म्हणतात ना की एखादी गोष्ट आपल्याला बोलायची आहे पण आपण ती क्लिअरली न बोलता जस्ट वी कीप ऑन राउंडिंग, ऍक्च्युअली म्हणजे बिटिंग अराउंड द बुश, म्हणजे गोल गोल घुमवणं त्याला म्हणतो आपण. मग त्यामुळे समोरच्या व्यक्तीला कळत नाही की तुम्हाला म्हणायचं काय ऍक्च्युअली. पण जर समोर कोणी इंटरव्ह्यूवर असेल, जो तुमचा इंटरव्ह्यू घेतोय आणि तुम्ही जर तुम्हाला काहीतरी कन्व्हे करायचंय, पण तुम्ही जर तुमचा पॉईंट क्लिअरली मांडू शकत नसाल तर त्याला समजणार नाही की तुम्हाला काय कन्व्हे करायचं, राईट. त्यामुळे एक एन्श्योर करा की जे पण तुम्ही बोलाल ते क्लिअरली बोला, ओके, आणि प्रॉपर वे मध्ये बोला, राईट. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि अजून एक गोष्ट महत्वाची आहे, ओके, याच्यामध्ये ग्रूमिंग मध्ये अजून एक गोष्ट मी ऍड करतोय, ओके, की लिसन केअरफुली. म्हणजे लिसन इन द सेन्स, जर तुम्ही इंटरव्ह्यू अटेंड करत असाल फ्युचरमध्ये, किंवा तुम्ही कुणाशी पण इंटरॅक्ट करताय, ओके, तर समोरच्या व्यक्तीचा पॉईंट काय ते तुम्ही समजून घ्या, ओके. लेट हिम कम्प्लीट हिज सेंटेन्स. बऱ्याच वेळा असं होतं की तो समोरचा व्यक्ती बोलतोय आणि तो बोलता बोलता मध्येच आपण सुरुवात करतो बोलायला, त्याचा मुद्दा आपण समजून घेत नाही पूर्णपणे. लेट द पर्सन कम्प्लीट हिज पॉईंट ऑफ व्ह्यू or his views first of all, understand what he is saying, and then you put forward your thoughts or your responses, right? Then you respond accordingly. But it is very important and imperative for you to understand what other person is saying. त्यामुळे लेट हिम कम्प्लीट, त्याला पहिले बोलू द्या, समोरच्या व्यक्तीला पूर्णपणे त्याचं म्हणणं मांडू द्या, आणि त्यानंतरच तुम्ही तुमचं म्हणणं पुढे मांडा. पण दॅट इज समथिंग कॉल्ड एज लिस्निंग केअरफुली. लिस्निंग म्हणजे फक्त थोडंसं ऐकणं आणि लगेच आपण बोलणं असं नाही होत, ओके. तर आय होप तुम्हाला या गोष्टी कळल्या असतील. तर ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला कळल्या असतील तर प्लीज से येस टू मी. अँड सपोज जर तुम्हाला अजून पण काही डाऊट असेल तर प्लीज फील फ्री टू आस्क. ओके, I can see lots of S from you all, and I can see one question also from one of our friend. I will just read that question, and let's
how we can address that question. Okay, just a second. Question hota I think somebody asked me that की इंटरव्ह्यू अटेंड करताना हँड फोल्ड करायचे का, राईट? हाच क्वेश्चन होता, इफ आय एम नॉट रॉंग. तर सी, आय रिअली अप्रिशिएट द क्वेश्चन. म्हणजे खूप छान क्वेश्चन तुम्ही विचारलात. ओके, तर फार महत्वाचं आहे की वेन एव्हर यू अटेंड इंटरव्ह्यू, कीप युअर आर्म ओपन. तुमचे हँड्स ओपन असले पाहिजेत. नेव्हर क्रॉस युअर हँड्स और नेव्हर फोल्ड युअर हँड्स. म्हणजे कधी पण तुम्ही असे हात फोल्ड करून बसू नका. आपल्याला सवय असते कधी कधी, पण अशा हात फोल्ड करणार त्याचा मिनिंग काय होतो? इट्स अ पार्ट ऑफ अगेन अ नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. जर तुम्ही हँड असे फोल्ड करून बसता, याचा अर्थ काय माहिती का, की तुम्ही क्लोज पर्सनॅलिटी आहात. क्लोज पर्सनॅलिटी म्हणजे काय? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनॅलिटी. वन इज ओपन पर्सनॅलिटी अँड सेकंड इज क्लोज पर्सनॅलिटी. नाउ व्हेन इट कम्स टू क्लोज पर्सनॅलिटी मीन्स लाईक होल्डिंग अवर हँड्स लाईक दिस आणि क्रॉस करून असं बसणं. म्हणजे मी याच्यात इनडायरेक्टली काय कन्वे करतोय की मी क्लोज आहे. क्लोज म्हणजे काय? की मी समोरच्याचं ऐकून घ्यायला ओपन नाहीये, किंवा समोरच्याचं जो बोलेल ते मी कदाचित तेवढं ऐकणार नाही, किंवा मी तेवढं सिरियसली घेणार नाही, असं इनडायरेक्टली होतं त्याचा मिनिंग. ओके, त्यामुळे तुमची जर पर्सनॅलिटी ओपन अशी म्हणजे फ्रेंडली दाखवायची असेल तुम्हाला, तर तुमचे हात ओपन असले पाहिजे, क्रॉस नाही करायचे. ओके, कीप युअर आर्म्स लाईक दिस ओनली, राईट? आणि तुम्ही चेअरवरती बसला असाल तर तुम्ही म्हणाल की मग सर मी हात कसे करू, हात कुठे ठेवू? द बेस्ट वे इज दॅट टू कीप युअर हँड ऑन युअर लॅप्स. मांडीवरती तुम्ही हात ठेवा, राईट? किंवा तुमच्या नीला टच होतील, किंवा असं तुम्ही बसा, पण तुमचे हात तुम्ही फोल्ड करू नका, राईट? आणि स्टँडिंग मध्ये तर नो डाऊट, त्यामुळे तुम्हाला काही स्टँडिंग मध्ये तुम्हाला अडचण येणार नाही. ओके, स्टँडिंग मध्ये सुद्धा तुमचे हँड ओपनच असले पाहिजे. आणि वन मोर थिंग, कधी कधी एक सवय आपल्याला असते की आपण वी नॉर्मली पुट अवर हँड इन पॉकेट, राईट? आपण खिशामध्ये आपला हात आपण ठेवतो आणि तसं बोलतो. आपल्याला ती सवय असते, बऱ्याच वेळा असते. तसं नाही करायचं. अगेन दॅट टॉक्स अबाउट कॅज्युअल पर्सनॅलिटी, राईट? आणि अगेन क्लोज पर्सनॅलिटी. तर त्याच्यामध्ये तुमचा ओपननेस नाही दिसत. ओके, त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं, तुमचा हँड जो आहे तो ओपनच ठेवायचा आहे, पॉकेटमध्ये ठेवायचा नाही. ओके, तुम्ही कधी कुणाशी पण बोलत असाल, वेन एव्हर यू प्रेझेंटिंग समथिंग टू समवन, okay, irrespective of the designation, irrespective of the position, to whom so you are interacting, make sure your hands are open. Okay, because that talks a lot about your personality, right? तर तो एक वेगळा मुद्दा आहे. म्हणजे पर्सनॅलिटीवरती बोलायचं म्हटलं तर खूप काय बोलता येईल आपल्याला. ओके, पण आपला जो टॉपिक आजचा जो आपला टॉपिक होता तो ग्रूमिंग बद्दल होता. म्हणजे ड्रेसिंग कसं असलं पाहिजे, राईट? तर तुमची टाय कशी असली पाहिजे, शर्ट कसं असलं पाहिजे, पॅन्ट म्हणजे ट्राउझर, ओके, बेल्ट, शूज, राईट, सॉक्स, आणि तुमचं हेअर आणि कम्प्लीट तुमचं शेविंग अँड ऑल, हे सगळं तुमचा पार्ट आहे ग्रूमिंगचा. ओके, तर आपण आज त्याच्याबद्दल बोललो. तर आय होप ज्याने मला क्वेश्चन विचारला होता, आय होप आय कुड आन्सर युअर क्वेश्चन. आय डोंट नो, मला आता तो थ्रेड दिसत नाहीये, पण जो क्वेश्चन मला ज्यांनी विचारला त्यांना आर यू हॅपी विथ द आन्सर? आर यू सॅटिस्फाईड विथ द रिस्पॉन्स? ओके, ज्यांनी विचारला प्रश्न त्यांना ऍक्च्युली पॉइंट कळला असेल. Very nice, sir. There is one question on YouTube. Okay, sir. Okay, I'm sorry. Yeah. So students are asking about which language we should use during interviewing. Very good question. In fact, yes. Now, friends, now see, as you know, I mean, English is universally accepted and it's a global language, and it's a language of professional communication. So when it comes to interview, yes, you have to be in English. Okay, you have to use English language as a first language. And if interviewer gives you freedom, if he gives you freedom and if he says, okay, you can use your mother tongue or you can use Hindi rather, that time it's okay. You can use that other languages, but you must initiate your conversation with English. And in between, suppose whenever you feel to, you need some assistance to express your feelings or emotions or maybe convey a message, that time little bit of mother tongue you can use or Hindi you can use, but you should initiate your communication in English only, because it's a universal language. I understand it's not our mother tongue, त्यामुळे थोडंसं आपल्याला तो एक स्टिग्मा असतो की इंग्लिशमध्ये बोलताना समजा माझ्याकडून काही ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक झाल्या किंवा काय माझं प्रोनाउन्सिएशन चुकलं तर आय मे साऊंड लिटल बिट मे बी ऑड ॲक्च्युली, बट देन डोंट वरी अबाउट इट. यू नीड टू प्रॅक्टिस ऑन इट. आणि आपल्याकडे मी बघितलं, कारण बिकॉज आय एम ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ महाराष्ट्र, मी पण सेम प्लेसला बिलॉंग करतो, तर मी आपल्या रिजनमध्ये एक बघितलं की मोठा एक चॅलेंजेस आहे तो म्हणजे इंग्लिश कम्युनिकेशनचा. तर तो एक खूप वेगळा टॉपिक होईल, पण मी एकच सांगू शकतो तुम्हाला इथे की
the good thing is that you can improve, you can work on your English communication. It's not a big deal. English is a very easy language. If you start putting efforts in the right direction, okay, right from today also, you can improve your English within 2 to 3 months. It's not at all a big challenge, believe me. Okay, मी सुद्धा फार्मसी पर्यंत इंग्लिशमध्ये एवढा फ्लुएंट किंवा ॲफ्लुएंट नव्हतो. ओके, अजून पण मी शिकतोय. आय एम नॉट सेइंग की मी खूप फ्लुएंट आहे किंवा मी खूप आहे, पण स्टील वर्क इज इन प्रोग्रेस अँड आय ऑलवेज बिलीव्ह इन लर्निंग. जसं मी सुरुवातीलाच बोललो, इट्स अ लाईफ लॉंग प्रोसेस. तर तुम्ही वर्क करू शकता. तर तुम्ही इंग्लिशमध्ये इनिशिएट करा, कधी पण कॉन्व्हर्सेशन इंग्लिशमध्येच इनिशिएट करा आणि त्यासाठी तुम्हाला एफर्ट्स आतापासून टाकावे लागतील. अँड देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन्स आर अवेलेबल. इंग्लिश क्लासेस आजकाल आहेत वेगवेगळे, ओके, किंवा तुम्हाला युट्यूबवरती पण इंग्लिश क्लासेस तुम्हाला भेटतील. ओके, ऑनलाईन क्लासेस सुद्धा आहेत तुमच्यासाठी, किंवा बुक्स तुम्ही रेफर करू शकता. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ प्रॅक्टिस. तुम्हाला ऍक्च्युली बोलायचं आहे. तुम्ही जेवढं बोलाल, तुम्ही जितकं बोलाल एकमेकांशी इंग्लिशमध्ये तेवढं चांगलं. कारण मी बघितले कॉलेजमध्ये असताना नॉर्मली असं होतं की आपण बऱ्याच वेळा आपण मदर टंगमध्येच बोलत असतो, है ना. टीचर्स आपल्याशी इंग्लिशमध्ये बोलतात, तर तुम्हाला ही चांगली ऑपॉर्च्युनिटी की टीचर्सशी पण तुम्ही इंग्लिशमध्ये इंटरॅक्ट करा, किंवा तुमच्या फ्रेंड्स सोबत तुम्ही इंग्लिशमध्ये इंटरॅक्ट करा, बिकॉज इट्स अ प्रॅक्टिस, इट्स अ मॅटर ऑफ प्रॅक्टिस. ओके, आय होप मी तुमचं आन्सर दिलं ज्यांनी प्रश्न विचारला. Yes, sir. Okay, I think Khushi is having one question. सर, ज्यांनी लेक्चर अटेंड केलं त्यांना सर्वांना सर्टिफिकेट भेटणार आहे का? ओके, आय थिंक गिरीश सर कॅन आन्सर इट. Girish sir, I hope are they going to get certificate? Yes, sir. After completion of these sessions, Yes. at the end of program, all the participants will get certificates on their registered email IDs. Yes. But just they have to fill the feedback form, which is given at the end of the program. राईट, शुअर. तर सर, मला ऍक्च्युली कसं आहे, आता आपण मेल ग्रूमिंग कम्प्लीट केलं, राईट. त्यामुळे अजून आपला सेशन थोडासा मला, कारण फिमेल ग्रूमिंग बद्दल सुद्धा बोलणं गरजेचं आहे, कारण आपल्याकडे फिमेल पार्टिसिपंट्स आहेत. आणि ऍक्च्युली सर, देर आर मेनी क्वेश्चन्स फ्रॉम गर्ल्स दॅट व्हॉट इज अबाउट फिमेल अटायर. येस. नाही, ते आहे, ते आपल्याला करायचं आहे. पण मी म्हणजे पहिले जेंट्स ची ग्रूमिंगची सुरुवात आपण केली होती, त्यामुळे ते कम्प्लीट केलं. आता तर त्याच्यासाठी इफ यू वॉन्ट, आय थिंक यू कॅन टेक 5 minutes ब्रेक. एक 5 मिनिटाचा ब्रेक नंतर आपण देन वी कॅन स्टार्ट विथ दिस फिमेल अटायर, राईट? येस सर, शुअर. ओके, थँक्यू. ओके, सो वी विल मीट इन आफ्टर 5 minutes. या, Okay, sir. आजच्या प्रोग्रामचं दुपारचं जे सेशन आहे, सेकंड सेशन, आपलं सेकंड प्लेनरी सेशन, त्या सेकंड प्लेनरी सेशनमध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी तुमच्या लँग्वेज डेव्हलपमेंटबद्दल माहिती मिळणार आहे. कसं बोलायला पाहिजे, किंवा हाऊ यू कॅन एक्सप्रेस युअर सेल्फ. तर तुम्ही सेकंड सेशन तसा अटेंड कराल तर इथे जे क्वेश्चन्स दिसतात मला यूट्यूबला बऱ्यापैकी क्वेश्चन्स आहेत, तर त्या क्वेश्चन्सचे आन्सर्स तुम्हाला नक्कीच सेकंड सेशनमध्ये भेटतील. आणि सर्टिफिकेटबद्दल तुम्ही जे विचारताय, तर सर्टिफिकेटसाठी फीडबॅक फॉर्म तुम्हाला भरायला लागणार आहे. फीडबॅक फॉर्म तुम्हाला ऑनलाईन स्क्रीनवरतीच फ्लॅश होईल, किंवा इथे चॅट बॉक्समध्ये टाकला जाईल, दोन्ही ठिकाणी, यूट्यूबमध्ये सुद्धा आणि तुमच्या झूम लिंकवरती पण. तर तुम्हाला तो फीडबॅक फॉर्म भरून द्यायचा आहे सगळ्यांनी, तरच सर्टिफिकेट भेटणार आहे. तर ऑफकोर्स तुम्हाला 100% सर्टिफिकेट भेटणार आहे. तर त्याच्यासाठी काही शंका मनात ठेवू नका, पण दोन्ही सेशन्स मात्र व्यवस्थित कंप्लीट करा. आता 5 मिनिटांचा ब्रेक आहे. यू कॅन मूव्ह अँड कम बॅक अगेन आफ्टर 5 minutes.
Okay, Girish sir, shall we resume? Yes, sir. Friends, okay, shall we resume? All of you, can you just mention in chat box if you're okay? Say yes. Oh, okay. Yeah, so let us start with the next important aspect, that is which is a very important part for when it comes to female attire, right? So of course in Indian corporates, like in Indian when it comes to Indian professional attire, like there are different types of recommendations are there. One is of course our traditional Indians attire that you know very well, traditional Indian attire, and second one is Western attire. Now sometimes it may be a mix of maybe some corporates may allow you to have both, right? Some corporates may be maybe strict on the Indian attire only. They may recommend you to have only Indian kind of attire, right? So it's very important for you and imperative for you to understand the types of grooming, right? When it comes to Indian corporate or professional attire. So let us start with that. So this is basically for our female participants. So of course, now you can see now the image you can see here. I hope it's visible to all. Now this is basically a kind of Western attire. So this is a professional attire, but in a Western point of view, right? In Western countries like that USA, UK, and all Europe, right? This is the recommended attire actually for females. In India, yes, some corporates they do allow and they do recommend this kind of attire also, right? You can see again a trouser, right? Blazer, right? And of course the shirts, right? So this is the combination which is recommended actually, and the color which is recommended here either black or can have a gray, or maybe sometime you can have blue, right? So these are the recommended shades. जसं आपण जेंट्स मध्ये बघितलं होतं ते 3 कलर रिकमेंड केलेत, इथे पण मेनली ते 3 कलर रिकमेंड केलेले आहेत स्पेशली फॉर फिमेल्स, राईट? पॅन्ट्स अँड पॅन्ट सूट्स, ओके, त्याला पॅन्ट्स अँड पॅन्ट सूट्स म्हणतो आपण. आणि ऑफकोर्स यू कॅन सी शूज ऑल्सो. तर एकदम हाय हिल शूज नसायला पाहिजेत. हाय हिल शूज एकदम हाय असतील दॅट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, आणि त्याच्यामध्ये पाय ट्विस्ट व्हायचे चान्सेस असतात, आणि ते रिकमेंड पण नाही केलेलं. ओके, कॅज्युअल साठी ठीक आहे, पण प्रोफेशनल अटायर साठी जास्त हाय हिल असलेलं नाही रिकमेंडेड ऍक्च्युअली. मला एक व्यवस्थित बेसिक हाईट असलेलेच तुम्हाला शूज वापरायचे तिकडे. आणि ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये व्हरायटीज आहेत, पण यू गो विथ द प्लेन ब्लॅक कलर, ज्याच्यामध्ये डिझाईन नसली पाहिजे, एम्ब्रॉयडरी जास्त नसायला पाहिजे, कारण आजकाल एम्ब्रॉयडरी वाली पण शूज तुम्ही बघितले असणार. ओके, पार्टी वेअर साठी ठीक आहे, फंक्शन साठी ठीक आहे, पण प्रोफेशनल अटायर मध्ये नो. आणि स्कर्ट्स, ओके, स्कर्ट्स पण रिकमेंड केलेलं असतात काही काही कंपनीज मध्ये. दे अलाव ऑर दे रिकमेंड लाईक द स्कर्ट्स. ओके, तर त्याच्यामध्ये काही कलर कुठले तुम्ही यूज करू शकतात. अगेन सेम, मेनली ब्लॅक, ओके, नेव्ही और खाकी, राईट? तो दिस आर द रिकमेंडेड कलर्स. अँड ऑफकोर्स याच्यामध्ये पण एक रूल आहे. व्हॉट इज द रूल? सपोज इफ यू आर युझिंग ब्लॅक कलर स्कर्ट्स, देन युअर शूज कलर ऑफकोर्स शुड ऍक्च्युअली मॅच विथ दॅट. तर त्याच्यामुळे ते चांगलं वाटतं, राईट? तर दिसायला ते डिसेंट दिसतं, सोबर दिसतं, राईट? आणि ऑफकोर्स तुम्ही जे लेंथ असते स्कर्टची should be professional. Okay, it should be professional. It should be knee height, okay, or above the knee height as per the professional attire is concerned. And let us talk about this.
what this image is about? Excuse me, sir. Yeah. Again, slideshow is not running. Not running. Yeah. May I know which slide are you able to see now? Yeah, professional attire for ladies. Okay. I think I'll stop sharing it and again I'll share it again. Yes. See if it works. Yes. Is it visible? Girish sir, are you able to see the slide now? Yes, sir. I'm putting it on slideshow. Yeah. Are you able to see now the different slide? Not yet. Okay. Same slide. Okay, I think you're saying. I'm sharing it again. Hello, Girish sir, are you able to see the slide? Yes, sir. It's about grooming and basic etiquettes again. Is now I'm actually putting it on slideshow. Yeah. Is it more now different slides? Yes, sir. Okay, thank you. So now straight away I go to female attire. Okay, and then discuss few basic elements of mannerism, etiquettes, right? Post female attire. Now we were talking about skirts. Now when it comes to female attire, okay, I'm just running the slides and I'm just okay, yeah. So these are the things what we were discussing about, right? Professional attire for ladies, and I discussed with you the pants and pantsuits. Okay, this is the trousers, and you can like trousers in female it is pants and pantsuits, right? So they can have blazer, and again, which are the color recommended here? Black, blue, or navy blue, you can say, or gray color, right? Which are actually recommended for females. And this is again Western attire. Okay, this is a Western attire. But then why I'm sharing with you this? Because in corporates, like suppose जर तुम्ही उद्या जर सपोज कॉर्पोरेट वर्ड जॉईन केलं, तुम्ही फार्मामध्ये तुम्ही HR मध्ये आलात, ह्युमन रिसोर्स मध्ये आलात, किंवा तुम्ही सपोज मार्केटिंग मध्ये तुम्ही जर आलात, ओके, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे म्हणजे अटायर्स रिकमेंडेड आहेत, तुम्ही यूज करू शकतात, ओके, प्रोफेशनली. तर तुम्ही यू कॅन गो विथ दिस काइंड ऑफ अटायर, राईट? And of course sometimes skirts also, but then skirts again should be it can be black, either or navy blue or khaki, right? हे कलर रिकमेंडेड आहेत. आणि हाईट येस शुड बी प्रोफेशनल हाईट, I mean business professional skirt length actually recommended here, right? Skirts, you know very well, there different actually types are available, but then when it comes to professional attire, okay, तर business professional skirt length is recommended, म्हणजे नीच्या खाली असली पाहिजे स्कर्टची लेंथ, okay. And of course shoes, either black, or you can have, of course majorly you should go with the black shoes and leather shoes, okay, or I mean mainly female साठी आपण सॅन्डल्स म्हणतो, राईट? पण जी हाय हिल सॅन्डल्स तुम्हाला यूज नाही करायचे जास्त, ओके. द हाईट शुड बी बेसिक. आणि नाव आर यू एबल टू सी द नेक्स्ट स्लाइड? कॅन यू टेल मी व्हॉट इट इज? That is especially from female participants, a very important topic for female participants. Bangles and necklace, sir. Yes, so it's a part of what we call this, it's a part of your jewelry, right? So jewelry, yes, I mean jewelry is our very sensitive topic, right? I mean like
in Indian attire or occasions, I mean, like we always have or prefer to have a jewelry, right? Of course, in professional attire also you can have jewelries, पण याच्यामध्ये कुठल्या ज्वेलरीज तुम्ही यूज करू शकता, राईट? तर लेट अस सी की कुठल्या ज्वेलरीज तुम्ही यूज करू शकता. पण जसं की यू नो व्हेरी वेल, आय मीन आय थिंक आय नीड नॉट टू टेल यू दिस, मला हे तुम्हाला सांगायची गरज नाहीये की मेनली जेव्हा फंक्शनसाठी किंवा सोशल गॅदरिंग असतं किंवा यु नो वेडिंग सेरेमनीज असतात किंवा नॉर्मली आपण जेव्हा ज्या टाईपचे ज्वेलरीज यूज करतो, राईट, हेवी ज्वेलरीज असतात आपल्याकडे, ओके. पण जे प्रोफेशनल अटायर मध्ये तुम्हाला मिनिमम ज्वेलरीज यूज करायचे आहेत, मिनिमम म्हणजे जितके रिक्वायर्ड आहेत किंवा जेवढं कमी करता येईल तेवढं चांगलं, राईट, स्पेशली इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स. तर येस, बेंगल्स किंवा जे तुम्ही म्हटलात की नेकलेस आहेत किंवा हे ठीक आहे, ते असू शकतं, पण देन इट शुड बी मिनिमम, राईट. देन लेट अस टॉक अबाउट इंडियन विअर. जसं मी तुम्हाला म्हटलं मगाशी की इंडियन कॉर्पोरेट्समध्ये दोन्ही टाईपचे अटायर किंवा ग्रूमिंग अलाउ असतात. वेस्टर्न, जे आता मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं की वेस्टर्न अटायरमध्ये काय काय येतं, पॅन्ट सूट स्कर्ट्स वगैरे तुम्ही यूज करू शकता. आणि इंडियन विअर पण रिकमेंडेड आहे, तर तुम्ही इंडियन विअर्समध्ये काय काय यूज करू शकतात, राईट. साडी, आय मीन लाईक साडी, यू नो व्हेरी वेल, राईट, सो ट्रेडिशनल विअर, ओके. आणि येस, ऑफकोर्स ब्लाऊज आणि साडी जे आहे, आय मीन आय थिंक यू नो दिस बेटर, कारण तुम्हाला याची चॉईस चांगली असते. तर ब्लाऊज शुड कोऑर्डिनेट विथ द साडी. साडी आणि ब्लाऊजचा कलर ऍक्च्युली कोऑर्डिनेशन मध्ये असला पाहिजे, ओके. आणि प्रिफरेबली स्लीवलेस ब्लाउजेस आर नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल अलाउड इन प्रोफेशनल अटायर. स्लीवलेस ब्लाउजेस तिथे अलाउड नाहीये. तुम्हाला प्रॉपर ट्रेडिशनल ब्लाउजेस तुम्हाला यूज करायचे तिथे, ओके. आणि ऑफकोर्स युअर साडी, सपोज यू आर पुटिंग ऑन, इट मस्ट बी आयरन, ओके. प्रॉपर आयरन केलेल्या साड्या तुम्हाला तिथे तुम्ही यूज करू शकता. अँड दॅट मेक्स युअर पर्सनॅलिटी लुक्स बेटर, राईट, दिस. अँड ऑफकोर्स साडीज, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन्स आर अवेलेबल, राईट. इन मेल ग्रूमिंग आपण बघितलं असेल तर मेलमध्ये चॉईसेस कमी असतात. मेल ग्रूमिंग्समध्ये खूप कमी लिमिटेड चॉईसेस आहेत, त्याच्यामध्येच त्यांना यूज करायचं आहे. पण फिमेलमध्ये ऑप्शन भरपूर आहेत. पण द थिंग इज दॅट इन साडी ऑल्सो देर आर हेवी एम्ब्रॉयडरीज आर ऑल्सो देअर, की एम्ब्रॉयडरी वर्क केलेलं असतं, राईट. तर त्या साडीज रिकमेंडेड नाही आहेत. हेवी एम्ब्रॉयडरीच्या साड्या, दे लुक्स गुड फॉर फंक्शन्स, पार्टीज अँड सोशल गॅदरिंग्स, पण प्रोफेशनल अटायर मध्ये रिकमेंडेड नाहीये. तर प्लीज डू नॉट विअर हेवी एम्ब्रॉयडरी साडीज इन प्रोफेशनल अटायर. आणि ऑफकोर्स ऑलरेडी जसं सांगितलं, टू मच ज्वेलरी not recommended, and too much makeup, heavy makeup is again not recommended, okay. And salwar suits, so these are the you can say professional or decent salwar suits which you can use during your corporate worlds, right. Again, these are recommended. You can see the color also. These are not loud color. तुम्हाला याच्यामध्ये कुठलाही भडक कलर दिसणार नाही. कलर्स कसे आहेत बघा तुम्ही, याच्यामध्ये थोडेसे डिसेंट आणि फेंट कलर आहेत, डार्क कलर नाही जास्त, ओके. लाईट कलर रिकमेंडेड असतात, एकदम डार्क कलर रिकमेंडेड नसतात, ओके. मी तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवतो. यू कॅन सी दिस स्लाइड नाव. तर याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकाल की जे हे ज्या तुम्हाला सलवार दिसतात किंवा हे जे तुम्ही ड्रेस बघताय त्यांचे कलर्स बघा तुम्ही. कलर्स खूप लाऊड आहेत, खूप डार्क आहेत, तर कलर ऍक्च्युअली रिकमेंडेड नसतात. पार्टीवेअर साठी ठीक आहे, पण नॉर्मल याच्यासाठी नाही आहेत. साडीज मध्ये पण तुम्ही यू कॅन सी हिअर, सॉरी, साडीज मध्ये तुम्ही बघू शकता की जे कलर्स आहेत किंवा ब्लाऊजचा कलर आहे तो कसा ऍक्च्युली चांगला आणि सोबर वाटतोय, ओके. नाव येस, कोणते ड्रेस तुम्ही अवॉइड केले पाहिजेत. तर एकदम हेवी म्हणजे डार्क कलर असलेला नो, नॉट रिकमेंडेड. डार्क कलर ड्रेस तुम्ही नाही वापरायचे. तुम्हाला प्रोफेशनल वर्ल्ड मध्ये, तुम्ही पर्सनल लाईफ मध्ये येस तुमची चॉईस आहे, तुम्ही वापरू शकता, पण इथे नाही. आणि सेकंड ऑफकोर्स जसं तुम्ही बघू शकता की हाय हिल सँडल्स आहेत किंवा एकदम यु नो you can see this chappals, right. Sometimes there are different sleepers are there, sleepers, but not recommended, right. You can see these are the very designer type of, like, you know, wears are there, designer type of chappals or sandals are there, not recommended actually, right. त्याच्यामध्ये plain sandals recommended असतात प्रोफेशनल अटायर मध्ये, okay. आणि of course sometimes I mean color of your hair, keep it natural. जो कलर नॅचरल आहे तोच तुम्हाला मेंटेन करायचा आहे, ओके. बट इन एम्ब्रॉयडरी, सॉरी, दिस बर्गंडी कलर्स किंवा जे कलर्स यूज केले जातात आजकाल, बट नॉट रिकमेंडेड इन प्रोफेशनल अटायर. तर तिथे तुम्हाला ते तुम्ही यूज नाही करू शकत, ओके. तर हे ऍक्च्युली काही लिमिटेशन्स असतात कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स मध्ये, ओके. तुम्हाला हे सगळं फॉलो करायचं आहे. तर हा, तर आता जे आपण फिमेल ग्रूमिंग बद्दल बोललो, तर याच्याबद्दल तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर प्लीज विचारा, किंवा तुम्हाला जर क्लॅरिटी आली असेल, if you're clear with the female grooming, then please say yes. Then I think then we can move on to the another topic. तर मी तुम्हाला मग पुढच्या गोष्टी काही डिस्कस करू शकतो मी. तर
can use chat box. Please mention, especially female participants. जर तुम्हाला understanding असेल, please say yes. Otherwise, if you need more clarity on certain things, please let me know. Okay, I can see a response from Shifa. Shifa is saying yes. Okay. Devani Patel is saying jewelry. Okay. Could you please elaborate your question? म्हणजे काय तुम्हाला काही डाउट्स आहे ज्वेलरी बद्दल? तर ज्वेलरीज मध्ये सी बेंगल्स, जास्त बेंगल्स म्हणजे म्हणतात ना की जसं नॉर्मली आपल्याकडे कसं असतं की एक सेट असतो पूर्ण, पण तसा सेट यूज न करता 1 or 2 बेंगल इज ओके. ओके, लाईकवाईज म्हणजे मिनिमम तुम्हाला ज्वेलरीज ठेवायच्या आहेत, किंवा ऑफकोर्स कानात जे तुम्ही वापरता कानातलं किंवा जे नेकलेस आहे राईट, ते ठीक आहे तुम्ही यूज करू शकता, पण त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला एक एन्श्योर करायचं की त्याच्यामध्ये डिझायनर वियर्स नसले पाहिजेत, किंवा त्याच्यामध्ये हेवी एम्ब्रॉयडरी वर्कवाले नसले पाहिजेत, किंवा देर डिफरंट आय थिंक ऑप्शन्स आर देअर, पण ते तुम्ही यूज नाही केले पाहिजेत. तर मिनिमम ज्वेलरीज तुम्हाला यूज करायचे, बेसिक ज्या आहेत त्या. ओके, तर त्या तुम्ही यूज करू शकता. ओके, तर आय होप. हा, हेअरस्टाईल, आता वैष्णवींनी विचारलंय की हेअरस्टाईल कशी असायला पाहिजे. तर वैष्णवी जी हेअरस्टाईल तुमची म्हणजे जी फिमेलसाठी रिकमेंडेड आहे, ओके, ती म्हणजे एक नॉर्मल जे आपण म्हणतो एक बेसिक हेअरस्टाईल असते, किंवा हेअर कट पण चालतात, पण एकदम मिनिमम हेअर पण नाही चालणार. म्हणजे काही काही ठिकाणी हेअर कटिंग मध्ये पण वेगळे टाईप आहेत, पण नॉर्मली इंडियन ट्रेडिशन मध्ये बघितलं तर तुम्ही एक लेंथ असते हेअरची, प्रॉपर लेंथ असते. ओके, आणि एक मधून एक असतो किंवा एक साईडने असतो, तर साईडने सुद्धा रिकमेंडेड आहे. ओके, काही काही साईडने पण ऍक्च्युली हे करतात, कोम करतात, किंवा काही मधून असतात, दोन्ही पण ठीक आहे. पण प्रोव्हाइडेड की कलर नसला पाहिजे त्याला, आणि एकदम टू शॉर्ट पण नसले पाहिजे, किंवा स्टायलिश हेअर नसले पाहिजे. म्हणजे सांगायचा मुद्दा एकच आहे की नॉर्मल जी हेअरस्टाईल आहे तीच असायला पाहिजे. I hope I could able to answer your doubt or answer your question. Okay, Sharayu Patil is saying that, sir, if we go in interview, then we can open the hair. No. I mean, तुम्हाला हेअर ओपन नाही करायचे. जर तुम्ही ते हेअर टाय केलेत, किंवा तुम्ही जसं तुम्ही तुमची जी नॉर्मल तुम्ही हेअरस्टाईल मेंटेन केली तुम्हाला तसंच ठेवायचं आहे. ते जर तुम्ही ओपन केलं तिथे, तर एक तर तुम्ही ते ओपनच ठेवा, किंवा त्यांच्या समोर ते करू नका. म्हणजे ते लुक्स ऍक्च्युअली ऑड, की ते तुम्ही मग असं वाटतं की समोर जाऊन तिथे तुम्ही तुमचे हेअर सेट करताय, तर ते जरा बरं वाटणार नाही. तुम्हाला हेअर ओपन ठेवायचे असतील तर मेक शुअर की त्याची लेंथ प्रॉपर असली पाहिजे, राईट, आणि ते डिसेंट दिसायला पाहिजे, राईट, आणि डोळ्यावरती किंवा इकडे येताना यायला नाही पाहिजे. म्हणजे प्रॉपर तुमचे ते हेअर सेट असले पाहिजेत. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की तुम्ही जर तुम्ही स्ट्रिप करताय किंवा बँड करताय, तर त्याच्यामध्ये पण वेगवेगळ्या बँडिंगचे ऑप्शन्स असतात. तर तुम्हाला तसे बँड नाही करायचे. नॉर्मल जे आपण इंडियन ज्याला आपण म्हणतो, म्हणजे आपल्या मराठीमध्ये म्हणतात वेणी जी असते, जी नॉर्मल वेणी असते तशी ऑफकोर्स तिथं चालतेच, नो डाऊट. किंवा तुम्ही जर ओपन ठेवताय तर मग ते ओपनच ठेवा, पण तुम्ही समोर जेव्हा इंटरव्ह्यू जातात तेव्हा समोर त्यांच्या चेंज नका करू काय. ओके, तर आय होप शरयू मी तुमच्या क्वेश्चन्स जो आहे तो आन्सर दिलं, किंवा तुम्हाला अजून काही डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. ओके, तर हे होतं फिमेल ग्रूमिंग संदर्भात. तर जास्त मला वाटतं काही खूप कॉम्प्लिकेशन्स नाही आहेत. एक सांगायचा मुद्दा असाच आहे की तुम्हाला एक सोबरनेस आणि डिसेंट ऍक्च्युली ग्रूमिंग मेंटेन करायचं आहे. ओके, तर हे ऍक्च्युअली लिमिटेशन्स म्हणू शकतो आपण, किंवा कॉर्पोरेट वर्ल्डमध्ये तसंच असतं. तर आय अंडरस्टँड की एक असतं आपल्याला वाटतं की बाबा ज्वेलरीज मला जास्त यूज नाही करता येणार, किंवा मला ऑप्शन्स नसणार, किंवा मला माझ्या चॉईसचे ड्रेस, पण दॅट्स अ लिमिटेशन ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स, राईट. बट येस, इन युअर पर्सनल लाईफ तुम्हाला तुमच्या चॉईस आहेत पर्सनल लाईफमध्ये, पण प्रोफेशनल लाईफमध्ये हे लिमिटेशन्स आहेत. तर दिस इज अबाउट फिमेल अटायर. तर नाव what I will do, I'll take you through some important parts of mannerisms. ओके, तर थोडंसं मी इथे तुम्हाला काही गोष्टी सांगू इच्छितो परत. मला ओके, मीनवाईल जर तुमचे काही क्वेश्चन्स असतील तर प्लीज तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करून ठेवा, सो दॅट आय कॅन ऍड्रेस दोज क्वेश्चन्स. I hope I'm audible to everyone. My voice is clear? Yes, sir, you are audible. Can someone please confirm? Okay, thank you. So, are you able to see the slide? Slides are visible? Okay. Yes, sir. So now I'm going to talk about certain parts of etiquettes. Okay. So what are the different etiquettes? Now, sometimes we have a habit. See, आपल्याला एक काही लहानपणापासून काही हॅबिट्स असतात की आपण कधी कधी आपला जो
फेशियल एक्सप्रेशन नॅचरल जो असतो, तर काही काहींचं कसं असतं की चेहरा पहिल्यापासून थोडा सिरियस असतो, म्हणजे ते फार क्वचित हसतात, म्हणजे आपण त्याला म्हणतो ना की हसण्यामध्ये खूप कंजूसी असते. ओके, ते एकदम मोजून आपण थोडंसं हसणार, म्हणजे हसण्यामध्ये पण फार कंजूसी असते. किंवा काही काही तर त्याच्या ऑपोजिट म्हणजे खूपच हसणार. ओके, तर आता कसं आहे की अगेन आपण जेव्हा पर्सनॅलिटी म्हणतो, वेन वी टॉक अबाउट पर्सनॅलिटी, राईट, तर यू नीड टू हॅव अ प्लीझंट अपिअरन्स. प्लीझंट अपिअरन्स आणि स्माइल मध्ये डिफरन्स काय? तर आय विल गिव्ह वन सिम्पल एक्झाम्पल. आपण जर सगळ्यांनी रामायण बघितलं असेल, रामायण जी सिरियल बघितली होती, आपण सगळ्यांनी रामायणाची सिरियल बघितली आहे का? जुनी सिरियल, म्हणजे आय मीन जर मागे आता लॉकडाऊन मध्ये परत गव्हर्नमेंटने चालू केली होती, तर इफ यू हॅव सीन दॅट रामायण सिरियल, हॅव यू सीन द राम? तुम्ही रामाचा फेस नोटीस केलाय का? रामाच्या फेसकडे बघून तुम्हाला कसं वाटलं होतं? काय काय वाटलं होतं? रामाचा फेस नर्वस वाटला होता तुम्हाला, की राम एकदम हसतोय, म्हणजे असं वाटलं होतं, की त्याच्या चेहऱ्याकडे बघून तुम्हाला काय वाटलं होतं? यू कॅन मेन्शन इन वन वर्ड. यू कॅन टेक वन वर्ड, यू कॅन मेन्शन. अच्छा, नॉर्मल स्माइल, प्लीझंट. धनश्री जसं म्हटल्यात की प्लीझंट, येस, दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्ड. तर त्याला आपण म्हणतो प्लीझंट अपिअरन्स, म्हणजे एकदम प्रसन्न चेहरा, चेहऱ्यावरती प्रसन्नता है ना. आपण त्याला जर मराठीत म्हणायचं म्हटलं तर चेहऱ्यावरती प्रसन्नता असली पाहिजे. तर रामाच्या चेहऱ्यावरती जर तुम्ही बघितलं असेल तर नेहमी प्रसन्नता असायची, म्हणजे बघितल्यानंतर असं वाटायचं की बघत राहावं रामाकडे, म्हणजे एवढं छान वाटायचं, राईट. तर त्याला म्हणतात प्लीझंट अपिअरन्स. तर तुमचा अपिअरन्स नेहमी तुम्ही प्लीझंट ठेवा. ओके, कारण जेव्हा तुम्ही तुमचा अपिअरन्स, जेव्हा फेस तुम्ही प्लीझंट ठेवता, तेव्हा समोरच्याला बरं वाटतं तुमच्याकडे बघून. जर समजा आता मी तुमच्याशी बोलतो आणि मी एकदम नर्वस फेस करून बोललो, तर तुम्ही इंटरेस्ट लूज करणार. तुम्ही म्हणणार अरे सर तर एवढं नर्वसली बोलताय, सगळ्या सरांचा फेस एवढा नर्वस आहे, तर नॅचरली तुम्ही थोड्या वेळानंतर इंटरेस्टच लूज करणार माझ्याशी बोलण्यामध्ये, किंवा माझ्याकडे बघणार पण नाही तुम्ही जास्त. तर तो एक फरक असतो. तुम्ही जेव्हा कधी पण वेन एव्हर यू डिस्कस और इंटरॅक्ट विथ युअर कुलिग्स, युअर फ्रेंड्स, युअर मे बी युअर सर, टीचर्स, राईट, अँड टुमॉरो सपोज कॉर्पोरेट वर्ड्समध्ये पण जेव्हा तुम्ही बोलाल, तर मेक शुअर की तुमची जो अपिअरन्स आहे तो प्लीझंट असला पाहिजे. फेशियल एक्सप्रेशन प्लीझंट असले पाहिजेत. तर प्रसन्नता असली पाहिजे. प्रसन्नतेचं म्हणजे मिनिंग असं नाही की तुम्हाला खूप लाऊडली हसायचं आहे. नो, लाऊडली स्माइलिंग अगेन इज नॉट अ प्लीझंट अपिअरन्स, राईट. समटाइम इट मे गो रॉंग ऑल्सो. कधी कधी असं होतं की आपण स्माइल करतो, पण समोरच्याला असं वाटतं की हा मला माझ्यावरती हसतोय, उपहासात्मक हसतोय, मे बी यु नो, मे बी क्रॅकिंग जोक्स ऑन मी. तर तसा उलट अर्थ होऊ शकतो. त्यामुळे हसताना पण तुम्हाला एक मेन्शन करायचं की एक डिसेंट स्माइल असली पाहिजे, राईट. एकदम लाऊड स्माइल नसायला पाहिजे. ओके, आणि जास्त पण तुम्हाला नर्वसनेस असलं नाही पाहिजे चेहऱ्यावरती. तर तुम्ही इमेजेस बघू शकता इथे. दिस इज टू स्माइल, राईट, टू मच ऑफ स्माइल. दिस इमेज टॉक्स अबाउट टू मच ऑफ स्माइल. दिस इमेज टॉक्स अबाउट नर्वसनेस, अँड दिस इमेज यू कॅन सी अ नॉर्मल फेस, राईट. तर यू नीड टू हॅव अ नॉर्मल बट येस प्लीझंट अपिअरन्स. नाव yes, how you can see your different handshakes. हे एक पार्ट मी तुम्हाला सांगायचं मला महत्वाचं वाटलं, की जेव्हा आपण तुम्ही हँडशेक करणार, राईट, त्या डिफरंट असं हँडशेक्स आहेत. समटाइम आपण कॉलेजमध्ये बघितलं असेल की कोणाला सवय असते जेव्हा आपण हँडशेक करतो तो एकदम जोरात हात दाबणार. ओके, आपण ते मे बी मस्करीत करतो, मे बी ऍज अ पार्ट ऑफ आपण यु नो टू क्रिएट अ फन वी मे डू इट, बट इन प्रोफेशनल अटायर नो, इट इज नॉट रिकमेंडेड. तुम्ही जेव्हा आपण whenever you shake your hand, you should actually hold hand for few seconds and there must be 3 puffs. Puff म्हणजे काय? हात तुमचा मूव्ह झाला पाहिजे अप अँड डाऊन, पण 3 वेळा अप अँड डाऊन लाईक दिस. तर आता मला इथे ते दाखवणं अवघड आहे, पण तुम्ही इमेज बघू शकता. हिअर यू कॅन सी दिस इमेज. सी देयर आर 3 puffs, म्हणजे 3 अप्स अँड डाऊन्स. ओके, 3 वेळा अप अँड डाऊन झाला पाहिजे हात तुमचा, आणि जास्त पण त्याचा हॉरिझॉन जास्त. So that is about handshake. I think someone's mic is on. Could you please mute your mic? Okay, thank you. तर आय होप तुम्हाला हँडशेक बद्दल 2-3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. एक, हँडशेक कधी पण जोरात नाही करायचा, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, हँडशेक करताना तुम्हाला जे आहे मुवमेंट अप अँड डाऊन ती 3 वेळा असते पाहिजे. 3 टाइम यू शुड मूव्ह युअर हँड अप अँड डाऊन. ओके, आणि अप अँड डाऊनचा जो स्पेस आहे, स्पॅन आहे, तो जास्त मोठा नसला पाहिजे, म्हणजे एकदम हात वरती खाली असं नाही, थोडासाच वरती खाली झाला पाहिजे. ओके, तर त्याला दॅट्स अ प्रोफेशनल वे ऑफ हँडशेकिंग. आणि त्याच्या ऑपोजिट अजून एक हँडशेक असतात, ज्याच्यामध्ये कधी आपण बघितलं असेल की आपण हँडशेक करतोय आणि समोरचा व्यक्ती हँडशेक करताना त्याचा हात एकदम टच करतो फक्त आणि लगेच हात काढतोय. तर तो काय आहे, जसं तुम्ही असं केलं, कदाचित तुमच्याकडून असं झालं की सपोज somebody is offering you handshake, तुम्हाला कोणी हँडशेक ऑफर करते आणि तुम्ही हात फक्त टच केला आणि लगेच मागे घेतला, त्याच्यामध्ये काय होणार, व्हॉट इट विल रिफ्लेक्ट युअर नर्वसनेस आणि युअर डिसइंटरेस्ट, म्हणजे तुम्ही इंटरेस्टेड नाही आहेत समोरच्याला
हँडशेक करण्यामध्ये तुम्ही इंटरेस्टेड नाही हे दिसेल त्याच्यामध्ये. तर प्लीज डोंट डू इट. तसं करू नका. जेव्हा तुम्ही हँडशेक कराल तर प्रॉपर वे मध्ये हँडशेक करा. ओके. तर तुम्ही फक्त टच करून मागितलात तर तो इट गिव्हज अ बॅड इम्प्रेशन, राईट. तर प्रॉपर हँडशेक करायचं. तुम्हाला लगेच हात मागे काढायचा नाहीये किंवा टच करून लगेच त्याला हात काढायचा नाही आणि हात लूज पण ठेवायचा नाही. कधी कधी असं होतं की हात आपण आपला एकदम म्हणजे असं हातात जीवच नाही, कधी कधी असं वाटतं. ओके. त्याला आम्ही लिम्प फिश म्हणतो. ओके. एखादं ते फिश कसं असेल, तुम्ही फिश हातामध्ये धरलं असेल तर हातातून सटकतं, एवढं नाजूक फिश असतं, राईट, स्लिपरी. तर हात तसा तुमचा स्लिपरी नसला पाहिजे. ओके. हात तुमचा फर्म असला पाहिजे, प्रॉपर असला पाहिजे. तर फर्म हँडशेक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, राईट. डोंट कीप हँड लूज. तुम्हाला हात लूज करायचा नाही हँडशेक करताना. ओके. बिकॉज दॅट विल अगेन कन्वे अ रॉंग मेसेज ऑर मे बी बॅड इम्प्रेशन अबाउट यू, राईट. तर हे गोष्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे. आणि दस वन मोर रूल, अजून एक रूल यू नीड टू रिमेंबर. द रूल इज दॅट इफ सपोज मेल टू मेल हँडशेक इज ओके, म्हणजे जेव्हा जेंट्स बरोबर हँडशेक करतोय इज ऍब्सोल्युटली फाईन. बट वेन जेंट्स अँड फिमेल सपोज इज देअर अँड फिमेल, तर इन दॅट केस वेन द वन जेंट अँड वन फिमेल इज देअर, then gent should not initiate handshake. जेंटने हँडशेक इनिशिएट करायचा नसतो. इफ फिमेल इज इनिशिएटिंग हँडशेक देन इट इज ओके. ओके, इट्स परफेक्टली ओके. पण मेलने हँडशेक इनिशिएट करायचं नाही, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल एटिक्वेट्स. टुमॉरो सपोज इफ यू इंटरॅक्टिंग विथ फिमेल कॅन्डिडेट, तुम्ही जेव्हा एखाद्या फिमेल बरोबर बोलताय आणि तुम्ही जेव्हा ग्रीटिंग करताय, ओके, तर तुम्ही स्वतःहून हँडशेक करताय, तर तसं नाही करायचं. तर फिमेलची चॉईस आहे ती. फिमेल जर ऍक्च्युली हँडशेक करायला इनिशिएट करतील तेव्हाच तुम्हाला करायचं आहे, पण तुम्ही स्वतःहून नाही करायचं. सो बेसिक पार्ट ऑफ एटिक्वेट्स. ओके, ज्याला आपण एटिक्वेट्स किंवा मॅनरिझम म्हणतो. आय होप यू आर क्लिअर विथ द हँडशेक. इफ यू आर क्लिअर विथ द हँडशेक, मी तुम्हाला हँडशेक बद्दल ज्या 2-3 गोष्टी सांगितल्या जर तुम्हाला कळलं असेल तर प्लीज से यस. जर काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. ओके, धनश्री इज सेइंग क्लिअर. Okay, Gaurav is saying okay, clear. Neha is saying yes. Okay. So thank you for your responses. So I'm sure that you're clear with handshake. Handshake कसा केला पाहिजे, right? आणि कशा प्रकारे केला पाहिजे ते आपण आता बघितलं. Now, येस, पोस्चर बद्दल मी बोललो होतो तुम्हाला की तुमचा पोस्चर शोल्डर शुड बी स्ट्रेट. शोल्डर असे झुकलेले नाही पाहिजेत किंवा बॅक तुमची झुकलेली नाही पाहिजे. ओके, तर बॅक स्ट्रेट असायला पाहिजे तुमची. आणि हा, वन मोर इम्पॉर्टंट थिंग, आय एम शुअर की तुम्ही हे नोटीस केलेलं, आय एम शुअर की जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीमध्ये म्हणजे बोलण्यामध्ये तुम्ही इंटरेस्टेड नसाल तर तुम्ही आय कॉन्टॅक्ट नाही करत, नॉर्मली नाही होत, तर तुम्ही त्याच्याकडे बघत सुद्धा नाही. ओके, कारण यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. बट नाव सपोज यू आर टॉकिंग टू समवन, जर तुम्ही प्रोफेशनली बोलताय कुणाशी, राईट, तर यू नीड टू मेंटेन गुड आय कॉन्टॅक्ट. कुणाशी पण तुम्ही बोलत असाल, म्हणजे मे बी युअर फ्रेंड्स, मे बी युअर फॅमिली मेंबर्स, टीचर्स, और मे बी टुमॉरो युअर प्रोफेशनल कोलिग्स, that time you need to maintain good eye contact, because eye contact talks about, it reflects that you are interested in other person, you're showing interest in other person, and that's very important. तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये इंटरेस्ट शो करताय ते फार महत्वाचं आहे. जर तुम्ही आय कॉन्टॅक्ट नाही करता आणि तुम्ही खाली बघताय आणि बोलताय किंवा तुमचं लक्ष दुसरीकडे आहे आणि तो व्यक्ती तुमच्याशी बोलतोय, तो तुमच्याकडे आय कॉन्टॅक्ट करतोय पण तुम्ही दुसरीकडे बघताय, तर याच्यात काय होतं माहिती का, तुम्ही इनडायरेक्टली युअर डिसरेस्पेक्टिंग दॅट अदर पर्सन. इनडायरेक्टली तुम्ही जो समोरचा व्यक्ती त्याला डिसरेस्पेक्ट करताय आणि त्याला कुठेतरी इग्नोर केल्यासारखं वाटेल, राईट. तसं नाही झालं पाहिजे. आणि त्याला असं वाटेल की माझ्यामध्ये इंटरेस्ट देतच नाही, म्हणजे मी जे बोलतो त्याकडे तो लक्ष देत नाही, असं ते मेसेज जातो. अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. व्हॉट वी सेड इन द अर्लियर, जसं आपण सुरुवातीलाच बोललो की नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन ऍक्च्युली खूप मोठा पार्ट आहे तुमचा कम्युनिकेशनचा. ओके, तो प्लीज मेंटेन गुड आय कॉन्टॅक्ट. तर तुम्हाला आय कॉन्टॅक्ट चांगला मेंटेन करायचा आहे. ओके, नाव आय कॉन्टॅक्टचा अर्थ घुरणे नाही होत. घुरणं म्हणजे वेगळं. घुरणं म्हणजे एकदम असं डोळे एकदम स्ट्रेट करून बघणं एखाद्याकडे, त्याचं डिफरंट थिंग. नॅचरल आय कॉन्टॅक्ट, जसं आपण घरी आई वडिलांशी बोलताना आपला आय कॉन्टॅक्ट कसं नॅचरल असतो, आपले आईज ब्लिंक होत असतात नॉर्मल वे मध्ये, एक नॉर्मल रेट मध्ये ब्लिंक होत असतात. तुम्ही नोटीस केलं असेल, एक फ्यू सेकंड्स मध्ये आपले आईज ब्लिंक होतात, तर दॅट्स अ नॅचरल आय कॉन्टॅक्ट. तर मेंटेन दॅट नॅचरल आय कॉन्टॅक्ट whom so you're talking about. ओके, तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. आणि एक महत्वाचं आहे, तर समजा तुम्ही लेट्स से कुणी सिनियर तुमच्या समोर आलं, ओके, सपोज यू आर वर्किंग इन मे बी इन ऑफिस, तर तुम्ही काम करताय, राईट, आणि सपोज कुणी सिनियर तुम्हाला भेटायला आलं, तर इमिजिएटली शुड स्टँड. तुम्ही बसलाय, कुणी तुम्हाला भेटायला येते, कुणी समोर येते, इमिजिएटली शुड स्टँड अप अँड ग्रीट द पर्सन, बिकॉज दॅट इज द वे ऑफ शोईंग रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन, राईट. तुम्ही एक रिस्पेक्ट दाखवत आहे त्याला, राईट, समोरच्या व्यक्तीला. किंवा सपोज आता मी याला थोडंसं तुमच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने सांगतो. सपोज तुम्ही इंटरव्ह्यूसाठी गेलात कुठे आणि यू आर सिटिंग, आणि तुम्हाला वेट करायला सांगितलंय. somebody asked you to wait for some time or maybe for few minutes, and you are sitting on chair, okay, inside the cubicle, and within a few minutes someone comes for the interview.
अँड द मोमेंट द पर्सन एंटर्स, द इंटरव्ह्युअर, जो तुमचा इंटरव्ह्यू घेणारा तो आतमध्ये येतो, तेव्हा तुम्हाला काय करायचं आहे? विल यू कीप ऑन सिटिंग? तुम्ही बसून राहणार तरी पण? नो. व्हॉट यू शुड डू? You should immediately stand up and you should look at the person actually who is going to take your interview, greet and keep standing, and then when the person will offer you to sit, then only you should sit. जेव्हा समोरचा ते तुम्हाला सांगेल तेव्हा, म्हणजे जो इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी आलेला आहे तो तुम्हाला स्वतःहून सांगेल की ठीक आहे आता तुम्ही बसा, प्लीज बसा, तेव्हा तुम्ही बसायचं. तर जो कोणी तुम्हाला समजा आता येतोय आणि तुमच्या इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी आलेला आहे, ओके, तर इमिडिएटली तुम्हाला उभं राहून त्यांना ग्रीट करायचंय. म्हणजे इट्स अ वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन, राईट? तुम्ही आणि तुमच्या याच्यात मॅनरिझम दिसत आहेत, राईट? तुमच्या याच्यात चांगले मॅनर्स दिसत आहेत. कोणतरी येते आणि तुम्ही लगेच उभे राहून त्याला ग्रीट करताय आणि तो व्यक्ती मग नंतर तुम्हाला सांगतो की ठीक आहे तुम्ही बसा, तेव्हा तुम्ही बसताय, राईट? तर हे एक डिसेंट वाटेल आणि समोरच्याला वाटेल की नाही हा पर्सन सिन्सिअर आहे आणि हा डिसेंट आहे. आय होप युअर अंडरस्टँडिंग दिस. ओके. आणि एक अजून एक हॅबिट असते आपल्याला. Now suppose if you're standing, sometimes we have seen this, we put entire body weight on one feet. After some time, we put entire body weight on another feet. So sometime left, sometime right. It's very tedious. Don't do it. जर असं शफल करत असाल तुम्ही, कधी इकडे वजन तुमच्या बॉडीचं जाते एका फीटवरती, कधी तिकडे जाते, तर लुक्स व्हेरी ऑड. आणि त्याच्यामध्ये काय होतं की तुमचं इव्हन बॉडीसाठी पण चांगलं नाही येते, बिकॉज युअर 1 feet is continuously bearing entire body weight, right? Then you may land up with some, in future maybe you'll have some pain in the feet or maybe some other complications. तर तसं नाही करायचं. The weight should be equally distributed on 2 legs, okay, both feet. The body weight should equally distribute, right? तर तुम्हाला एक तुमचं स्टँडिंग पोस्चर आहे ते प्रॉपर असलं पाहिजे. आपल्याला कधी कधी सवय असते ना की आपण एका पायावरतीच पूर्ण वजन देतो आणि नंतर दुसऱ्या पायावरती वजन देतो, तर तसं नाही करायचंय. तुम्हाला दोन्ही पायावरतीच इक्वली वेट द्यायचं, राईट? अँड दॅट्स अ प्रोफेशनल वे ऑफ स्टँडिंग, और दॅट्स अ डिसेंट वे ऑफ स्टँडिंग, कॅन से. ओके, आय होप यू आर क्लिअर विथ दिस. नाउ हाऊ डू यू स्पीक? तर तुम्ही क्लिअरली बोलताय का? समोरच्याशी बोलताना क्लिअरली बोलताय का? आणि तुमचा व्हॉइस ऑडिबल आहे का? किंवा तुम्ही मंबल करताय का? मंबल म्हणजे काय की तुम्हाला एखादा प्रश्न विचारला, सपोज समबडी आस्क यू क्वेश्चन आणि तुम्ही आन्सर देताना तुम्ही असं म्हणताय की होतं ना कधी कधी मम्बलिंग होतं. आपल्याला सवय असते कधी कधी आपण एक सेंटेन्स बोलतो आणि नंतर परत मग पुढचं सेंटेन्स बोलतो आणि परत अच्छा मला हे, तर ते आपण काय करताय असं वाटतं की आपण आठवतोय काहीतरी आणि मग बोलतोय, किंवा आपण क्लिअर नाही होत की आपल्याला काय बोलायचं. तर मम्बलिंग होणार तसं. तर मम्बलिंग तुम्हाला करायचं नाही, कारण द मोमेंट यू स्टार्ट मम्बलिंग, तर समोरचा व्यक्ती जो तुमचा इंटरव्ह्यू घेतोय, ओके, तर तो त्याला समजेल की अच्छा तुम्ही प्रिपेअर नाही आहात किंवा तुम्हाला क्लिअरली काय बोलायचं ते तुम्हाला माहित नाहीये, ओके. मग त्याच्यामध्ये इम्प्रेशन तुमचं खराब जाऊ शकतं. तर मंबल करायचं नाही. मी जसं तुम्हाला सुरुवातीलाच बोललो की व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू कन्वे, प्लीज कन्वे युअर मेसेज क्लिअरली, ओके, इन अ ऑडिबल वे अँड इन अ कॉन्फिडंट मॅनर. यू मस्ट बी कॉन्फिडंट, ओके, अँड क्लिअर इन युअर कम्युनिकेशन. तर ते फार महत्वाचं आहे. आणि जसं मी सुरुवातीला पण म्हटलं होतं की कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की मी जे बोलतोय ते समोरच्याला समजत असेल असं आपण ॲझ्युम करतो. बट प्लीज डू नॉट ॲझ्युम दॅट अँड मेक शुअर युअर व्हॉइस इज ऑडिबल इनफ. म्हणजे कधी कधी असं होतं आपल्याला वाटतं की माझा आवाज समोरच्याला जात असेल, पण तसं गरजेचं नाही की समोरच्याला ऐकू येत असेलच, कारण आपला नॅचरल व्हॉइसचा पीच असतो, कधी कधी कुणाचा लो असू शकतं. तर आपला पीच जर लो असेल तर समोरच्या व्यक्तीला आपलं जे म्हणणं ते कन्वे नाही होऊ शकत. त्यामुळे मेक शुअर, जसं मी आता आज जेव्हा सेशन चालू केला, मी तुम्हाला लोकांना एक प्रश्न विचारला होता की माझा व्हॉइस सगळ्यांना येतोय का. हा प्रश्न विचारायचं कारण काय होतं की मला एन्श्युअर करायचं होतं की माझा व्हॉइस सगळ्यांपर्यंत पोहोचतोय की नाही, राईट. सिमिलरली जेव्हा तुम्ही इंटरॅक्ट करताय कुणाशी, मेक शुअर की तुमचा व्हॉइस ऑडिबल असला पाहिजे, राईट. सो दिस आर द बेसिक पार्ट ऑफ मॅनरिझम्स. आणि येस, अँड वन मोर थिंग, जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूसाठी अपिअर व्हाल, ओके, जेव्हा तुम्ही बसाल समोर इंटरव्ह्यूअरच्या, प्लीज डू नॉट शो एनी nervous experience or maybe expressions. Please do not show any nervous expressions, and that talks about ki you're not sure, right? You're not prepared well actually, right? असं होता कामा नये. तर तुमचा एक्सप्रेशन्स एकदम नॉर्मल आणि नॅचरल असलं पाहिजे. आणि हा एक होतं आपल्याला की आपण म्हणतो ना की अरे माझा पहिला इंटरव्ह्यू आहे, कसं होणार काय होणार. डोंट फोकस ऑन द रिझल्ट. तुम्ही रिझल्टवरती फोकस करू नका, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, राईट. तुम्ही त्या मोमेंटवरती फोकस करा. तुम्ही असा विचार नका करू की हा माझा इंटरव्ह्यू क्रॅक होईल की नाही होईल, माझं सिलेक्शन होणार की नाही होणार. प्लीज डोंट थिंक अबाउट दॅट ॲट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इफ यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दॅट, ॲक्च्युअली इट विल अफेक्ट युअर परफॉर्मन्स, ओके, युअर परफॉर्मन्स इन द इंटरव्ह्यू. बिकॉज अल्टिमेटली तुमचं सिलेक्शन कसं होणार आहे, तुमचं सिलेक्शन होणार आहे तुमचा परफॉर्मन्स जो इंटरव्ह्यू मध्ये असेल त्याच्या बेसिसवरती, राईट.
तर तुम्हाला ऍक्च्युली खूप प्रॉपर वेमध्ये प्रेझेंट करायचं आहे. तुम्हाला घाबरायचं बिलकुल नाहीये. आपल्याला असं वाटतं की अरे इंटरव्ह्यू घेणार कोणतरी, तो काही अॅनिमल नाहीये, तो पण एक नॉर्मल आपल्यासारखाच एक माणूस आहे, राईट. तो काही दुसरा कोणी एलियन नाहीये. ओके, कोणी इंटरव्ह्यू घ्यायला आलं म्हणजे तो काही आपल्याला एकदम म्हणजे सप्रेस करेल असं नाहीये. ओके, त्याला फक्त तुम्हाला समजून घ्यायचं आहे आणि म्हणून तो तुम्हाला काही क्वेश्चन्स विचारणार आहे. तो आपल्यासारखाच एक व्यक्ती आहे, राईट. तो डू नॉट हॅव दॅट unnecessary pressure. Do not put unnecessary pressure on yourself, right? And don't get bogged down, okay? Because these things are very critical for you to understand at this juncture. But tomorrow when you are going to face any interviewer, okay, तर हे होऊ शकतं असं की तुम्हाला दबाव येऊ शकतो की अरे आता काय होणार मला, ओके, मी कसं बोलू आता. घाबरायचं नाहीये, ओके. तर गेट रीड ऑफ फिअर. तर तुम्हाला तिथे बिलकुल घाबरायचं नाहीये, कारण घाबरला तर तुमचा सगळा परफॉर्मन्स तिथे खराब होणार. जे पण तुम्हाला काय बोलायचं ते पण तुम्ही विसरणार मग, राईट. तर तसं नाही करायचं तुम्हाला. आणि जसं मी मागाशी पण म्हटलं होतं, मला कोणीतरी प्रश्न पण विचारला होता की कसं बसायचं किंवा कसं. तर यू नीड टू सिट इन अ नॅचरल पोझिशन. एकदम नॅचरल वे मध्ये तुम्हाला तिथे स्वतःला कंडक्ट करायचं आहे. तुमचा पोस्चर एकदम नॉर्मल असला पाहिजे. तुम्हाला काही वेगळं करायची गरज नाहीये. एक नॅचरल असलं पाहिजे आणि डिसेंट असलं पाहिजे, राईट. बाकी तुमचं ग्रूमिंग तर तुम्ही मेंटेन केलं असणारच आहे. ओके, तुमचं सगळं बाकी तुम्ही गोष्टी व्यवस्थित सेट केल्या असतील, त्यामुळे तुम्हाला बाकी गोष्टींची काळजी करायची गरज नाहीये. पण जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअल फेस करा इंटरव्ह्यूवरला, तेव्हा तुम्ही एकदम नॅचरल वे मध्ये राहा, एकदम डिसेंट वे मध्ये जा. तुम्हाला अननेसरी काही प्रेशर घ्यायची गरज नाहीये. आणि जे पण ते प्रश्न विचारायचे व्यवस्थित ऐका आणि त्याचं उत्तर द्या, राईट. आणि प्रश्न पण ऐका. जर तुम्हाला नाही कळला, असं होतं कधी कधी की तुम्हाला इंटरव्ह्यू काय विचारतोय तुम्हाला नाही कळलं, त्यांना तुम्ही परत विचारा, त्यांना रिपीट करायला सांगा. ओके, पण यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट क्वेश्चन, यू नीड टू अंडरस्टँड द पॉइंट यू नो दॅट इंटरव्ह्यू इज रेझिंग, अँड देन आफ्टर अंडरस्टँडिंग इट थरली, प्लीज आन्सर इट. ओके, तर दिस आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ युअर मॅनरिझम्स. ओके, तर आय होप तुम्हाला या गोष्टी कळल्या असतील. आणि हा, अजून एक गोष्ट असते, कधी कधी आपण असं घसा करतो, कधी कधी होतं आपल्याला की नर्वसनेसमुळे आपण यू स्टार्ट स्क्रॅचिंग और स्टार्ट क्लिअरिंग और थ्रोट ऑल्सो, किंवा कधी कधी असं स्क्रॅच करायला लागतो आपण. ते एक हॅबिट असते, होतं आपल्याला कधी कधी नर्वसनेसमुळे होतं. तर तुम्ही ही इमेज बघू शकता याच्यामध्ये, राईट. असं होतं कधी, तर तसं तुम्हाला करायचं नाहीये, राईट. तर या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या. येस. आणि अजून एक गोष्ट महत्वाची आहे की इफ समबडी इज टॉकिंग टू यू, जो कोणी तुमच्याशी बोलत असेल, तर तुम्ही यू नीड टू गिव्ह अटेन्शन. नाउ अटेन्शन मतलब क्या? अटेन्शन इज नॉट ओनली अबाउट त्याच्याकडे बघितलं, एखाद्याकडे बघून आपण म्हणजे ऐकतोय, पण आपल्याला पूर्ण एनर्जी सहित त्याला ऐकायचंय की तो काय बोलतोय. कारण जर तुम्ही व्यवस्थित ऐकलं आणि त्यांचा समजा मुद्दा समजून घेतला, तरच तुम्ही ते आन्सर करू शकाल. तर तुम्हाला ती गोष्ट कम्प्लिटली नाही कळणार आणि देन यू मे आन्सर समथिंग एल्स. अगेन दॅट विल क्रिएट अ बॅड इम्प्रेशन, राईट. So if you're talking to someone and if somebody is sharing something with you, please give a complete or thorough attention to that person. तुम्ही पूर्णपणे ऐका व्यवस्थित आणि समजून घ्या आणि देन यू रिस्पॉन्ड. ओके, त्याच्यामुळे हे पण दिसेल की तुम्ही त्या समोरच्या व्यक्तीमध्ये इंटरेस्टेड आहात, तुम्ही त्याच्याकडे बघताय आणि तुम्ही त्याला रिस्पेक्ट करताय, राईट. आणि येस, जसं तुम्हाला माहिती आहे, आपल्या बेसिक कल्चरमध्ये आपल्याला लहानपणापासून शिकवलं गेलेलं आहे की आपल्याकडून काही चुकी झाली तर आपण यू मस्ट से सॉरी, राईट. काय आपल्याकडे चुकलं, काही चुकी झाली असेल, किंवा समबडी हेल्प अस, किंवा कोणी आपल्याला असिस्ट केलं, राईट, तर यू मस्ट से थँक्यू. ते बेसिक पार्ट आहे, राईट. बट देन दिस मॅनर्स अगेन टॉक्स अ लॉट अबाउट युअर पर्सनॅलिटी. तर तुम्ही हे वर्ड्स प्रॉपर तरीकेने यूज केलेत तर तुमच्या पर्सनॅलिटी बद्दल, तुमच्या कॅरेक्टर बद्दल हे फार महत्वाचा मेसेज देतात. तर हे फार महत्वाचं आहे की जर तुम्हाला, म्हणजे आय एम शुअर हे मी फार बेसिक सांगतोय तुम्हाला, मला एवढं काही एक्सप्लेन करायची गरज नाहीये. पण जिथे पण समजा काही आपल्याकडून असं वाटलं की काहीतरी चुकलंय किंवा काहीतरी आपण कुणाला डिस्टर्ब केलं असेल, राईट, अननोईंगली, तर आपण सॉरी म्हटलं पाहिजे. आणि सपोज कोणी आपल्याला काही कुणाकडून काही हवं असेल तर डेफिनेटली वी शुड रिक्वेस्ट इन अ पोलाइट वे. तर लाईक दिस. तर दिस आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ मॅनरिझम्स. सो थँक्यू, आय बेग यू पार्डन, राईट, प्लीज, कुड यू कम अगेन. आता आपण म्हणतो ना, एखाद्याला आपल्याला ऐकून नाही आलं समोरच्याचं आणि आपल्याला परत त्याला सांगायचं की तुम्हाला परत सांगा, त्यासाठी पण एक चांगला वर्ड आहे, कुड यू प्लीज कम अगेन. कम अगेन मतलब काय की तुम्ही परत एकदा बोलाल का, त्याचा मिनिंग असा होतो. तर ह्या बेसिक छोटे छोटे वर्ड्स तुम्ही शिकू शकता. याची डिक्शनरी तुम्हाला मिळेल किंवा तुम्ही युट्यूबवरती, नेटवरती पण तुम्हाला मिळेल हे छोटे पोलाइट वर्ड्स कसे यूज करायचे, राईट. वेन यू यूज ऑर स्टार्ट युझिंग दिस पोलाइट वर्ड्स, दॅट मेक्स युअर पर्सनॅलिटी लुक्स व्हेरी डिसेंट. तुमची पर्सनॅलिटी अजून इफेक्टिव्ह बनते याच्यामध्ये, राईट. आणि तुम्ही समोरच्यावरती एक चांगली छाप पाडू शकता, एक इम्प्रेशन बनवू शकता, राईट. तर स्टार्ट युझिंग दोज पोलाइट वर्ड्स. ओके, यू कॅन इन्क्रीज युअर व्होकॅब्युलरी, की अशा वेळेस मी काय बोललं पाहिजे, की मला समोरच्याकडून काय हवं असेल तर मी माझा मेसेज कसा कन्वे केला पाहिजे. तर कॅन आय हॅव अ कप ऑफ टी प्लीज,
है ना. तर मला चहा दे, आपण मराठी म्हणतो मला चहा दे, पण इंग्लिशमध्ये कसं आहे, इंग्लिशमध्ये खूप पोलाइटनेस यूज केला जातो. तर कॅन आय हॅव कप ऑफ टी प्लीज. तर प्लीज तिथे बऱ्याच वेळा यूज केला जातो. तर कॅन आय हॅव पेन प्लीज. ओके, कुड यू प्लीज गेट वन कॉपी फॉर मी, राईट. तर लाईकवाईज, तर हे खूप पोलाइट वर्ड्स ऍक्च्युली यूज केले जातात. तर तुम्हाला ही व्होकॅब्युलरी तुम्ही बिल्ड करू शकता, काही एवढं त्यात डिफिकल्ट टास्क नाहीये. ओके, हे तुम्हाला करता येईल. तर हे आहे ओव्हरऑल बेसिक मॅनरिझम बद्दल मी तुम्हाला आता सांगितलं. तर ऍज आय सेड अर्लियर ऑल्सो, आपण इथूनच सुरुवात केली होती की यू कॅन नेव्हर टेक बॅक अ फर्स्ट इम्प्रेशन, सो मेक इट अ लास्टिंग इम्प्रेशन, राईट. बॉटम लाईन हीच आहे की तुम्हाला जो फर्स्ट चान्स मिळतोय त्याचा तुम्ही मॅक्सिमम बेनिफिट घ्या, राईट. तर तुम्हाला आता जे पण मॅनरिझम्स आपण डिस्कस केले, राईट, की हँडशेक करण्यापासून समोरच्या व्यक्तीच्या डोळ्यामध्ये बघण्यापर्यंत, राईट, समोरच्याला ऐकण्यापर्यंत, या सगळ्या गोष्टी आपण ज्या बघितल्यात, किंवा कुणी आलं इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी तर आपण कसं उठलं पाहिजे आपल्या जागेवरनं आणि कसं त्याला ग्रीट केलं पाहिजे, राईट. आणि अजून एक गोष्ट मी ऍड करेन, मला वाटतं मी ती विसरलो सांगायची, की सपोज तुम्ही इंटरव्ह्यूसाठी जाताय आणि इफ द क्युबिकल क्लोज आहे आणि तुम्हाला सांगितलं गेलं की तिथे आतमध्ये इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी बसलंय कोणी, राईट, तर तुम्ही काय केलं पाहिजे पहिल्यांदा, तो डोअर तुम्ही ओपन करून डायरेक्ट जाणार आतमध्ये? नो, तसं नाही करायचंय. अगेन दॅट्स अ मॅनरिझम. तर तुम्हाला काय करायचंय, पहिले नॉक करायचं डोअर, पहिले नॉक करा डोअर आणि एक्सक्यूज मी म्हणायचंय. नॉक करायचं आणि एक्सक्यूज मी. ओके, नॉक, एक्सक्यूज मी, ओके, कॅन आय कम इन, जसं आपण म्हणतो कॅन आय कम इन और मे आय कम इन. ओके, पण त्याच्या आधी नॉक द डोअर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नॉकिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर नॉक केल्यामुळे काय होतं की आतमध्ये जो आहे तो मेंटली प्रिपेअर होतो की येस कोणीतरी आहे, कोणीतरी येतंय, राईट. तो व्यक्ती शॉक नाही होणार किंवा सरप्राईज नाही होणार. किंवा तुम्ही इमॅजिन करा कोणी आतमध्ये इंटरव्ह्यू घेण्यासाठी बसलंय, ओके, किंवा कोणी असेल बिझी समजा, आणि तुम्ही डायरेक्ट डोअर ओपन करून आतमध्ये आलात, तर तो जो व्यक्ती आतमध्ये बसलेला आहे तो ही विल गेट शॉक, राईट, आणि तो सरप्राईज पण होईल त्याला. तर तसं नाही होता कामा नये, राईट. तर पहिले तुम्हाला काय करायचंय, नॉक डोअर अँड से एक्सक्यूज मी, कॅन आय कम इन, आणि तुम्हाला आतून आवाज आला येस कम इन, then you should open the door and get inside, right. Don't abruptly get inside by opening the door harshly. Please do not do it, right. Again, that talks a lot about our character, our personality, right. तर या गोष्टी तुम्हाला मला वाटलं की सांगणं गरजेचं आहे. आणि आय एम शुअर तुम्ही या गोष्टी करत पण असाल, पण त्या गोष्टी तुम्हाला दैनंदिन जीवनामध्ये आणि तुमच्या प्रोफेशनल वर्ल्डमध्ये एक्झिबिट करणं फार गरजेचं आहे. तर व्हॉट एव्हर वी डिस्कस टिल नाव, तुम्हाला याच्याबद्दल जर क्लॅरिटी आली असेल आणि सगळ्या गोष्टी क्लिअर असेल तर प्लीज से येस. आणि जर कुठे तुम्हाला वाटत असेल की एनी पॉइंट यू वॉन्ट मी टू रिपीट, प्लीज लेट मी नो. आय वुड लव्ह टू रिपीट इट. ओके, व्हेरी गुड. आय कॅन सी लॉट्स ऑफ एस फ्रॉम यू. अच्छा, वैष्णवींचं म्हणणं आहे, सॉरी, ओके, फेशियल एक्सप्रेशन्स. तर वैष्णवी, फेशियल एक्सप्रेशन बद्दल तुम्हाला म्हणजे काय थोडी अजून डिटेल हवी आहे तुम्हाला, म्हणजे अजून तुम्हाला अधिक माहिती हवी याच्याबद्दल की कसं? आय होप आय एम ऑडिबल. हॅलो. Yes, sir, you are audible. ओके ओके. तर वैष्णवींनी, हां, अच्छा, तर वैष्णवीजींनी प्रश्न विचारला होता की फेशियल एक्सप्रेशन्स बद्दल त्यांना थोडी डिटेल पाहिजे. ओके, सो फेशियल एक्सप्रेशन्स, जस्ट अ सेकंड, मला एक कॉल येतोय, जस्ट अ सेकंड.
Hello, I'm audible. Yes, sir. I'm so sorry. Actually, I got one urgent call and I had to answer it. Sorry for the interruption. So yes, तर आता एक प्रश्न विचारला होता वैष्णवीजींनी की फेशियल एक्सप्रेशन्स काय असतं. सी फेस म्हणजे त्यांना थोडं डिटेल पाहिजे याच्याबद्दल. सी फेशियल एक्सप्रेशन्स मीन्स व्हेरी सिम्पल थिंग की व्हेन यू कन्वे एनी मेसेज. तो सपोज तुम्ही हॅपी मेसेज कन्वे करताय तर तुमच्या चेहऱ्यावरती हॅपीनेस आहे का, राईट. आणि सपोज तुम्ही एक सॅड मेसेज कन्वे करताय तर तुमच्या चेहऱ्यावरती सॉरो किंवा सॅडनेस आहे का. तर आय गिव्ह व्हेरी ब्युटिफुल एक्झाम्पल ओव्हर हियर. यू मस्ट हॅव सीन न्यूज अँकर्स. तुम्ही न्यूज अँकर बघितले असाल, राईट. तर ते जेव्हा एखाद्या कॅलॅमिटीज बद्दल सांगतात, जसं आता पॅन्डेमिक मध्ये जेव्हा सांगितलं की इतके कॅज्युलिटीज झालेच, तर त्यांच्या चेहऱ्यावरती एक्सप्रेशन लगेच चेंज होतात. तुम्ही बघितलं असेल की चेहऱ्यावरती थोडं दुःख दिसतं, राईट, की बाबा आज इतके लोक अनफॉर्च्युनेटली थोडे कॅज्युलिटीज झाल्या बिकॉज ऑफ पॅन्डेमिक, राईट. तर त्या चेहऱ्यावरती एक्सप्रेशन लगेच चेंज होतात ऍज पर द मेसेज, ऍज पर द कॉन्टेंट. तर तुम्ही कुठल्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये बोलताय, तुम्ही कुठल्या कॉन्टेंटमध्ये बोलताय, राईट. तर वैष्णवी, जेव्हा पण तुम्ही समजा एक आनंदाची बातमी आपण कोणाला शेअर करतोय किंवा आपण काही आपल्या स्वतःबद्दल काही चांगली गोष्ट सांगतोय, ऑफकोर्स तेव्हा चेहऱ्यावरती हॅपीनेस असला पाहिजे. ती मेसेज तसा पण देताना तसं एक्सप्रेशन दिसले पाहिजेत. पण जर तुम्हाला काही कन्वे करायचं असेल, काही सॅड मेसेज असेल किंवा सिरियस, सपोज तुम्हाला काही सिरियस गोष्ट कन्वे करायची असेल, तर त्यावेळेस तुम्हाला ऑफकोर्स तो चेहऱ्यावरती थोडा सिरियसनेस आणावा लागेल, तो एक्सप्रेशन तसे आणावं लागतील. तर तुमचे ते एक्सप्रेशन चेंज व्हायला पाहिजे ऍज पर द कॉन्टेंट. ओके, आय होप वैष्णवी I could answer your question. If I have answered your question okay satisfactorily, then please say yes. Otherwise let me know. अजून तुम्हाला काही डिटेल हवे असतील तर. Okay. Any more questions? Acha, Himanshu has mentioned one. Okay. I can see here question from Himanshu. He's asking, sir, if we want to drink water on interview, how to say them? अच्छा, जर आपल्याला पाणी प्यायचं असेल तर ठीक आहे. हिमांशू, फार बेसिक गोष्ट आहे. म्हणजे आपल्याला ऑफकोर्स कधी असं वाटलं की ताण लागली आणि आपल्याला इंटरव्ह्यूच्या वेळेस असं वाटलं की पाणी प्यायचं आहे, देन यू हॅव टू से इट इन अ पोलाइट वे की सर कॅन आय हॅव ग्लास ऑफ वॉटर प्लीज, और मे आय ड्रिंक वॉटर प्लीज सर, तसं मी पाणी पिऊ शकतो का, राईट, और कॅन आय हॅव ग्लास ऑफ वॉटर प्लीज. दॅट्स इट. एक सिम्पल वे मध्ये तुम्ही एक सिम्पल स्टेटमेंट एक पोलाइट वे मध्ये तुम्ही विचारू शकता. ओके, अँड इट्स व्हेरी बेसिक. इंटरव्ह्यूला पण समजतं की येस हे गरजेचं आहे आणि होऊ शकतं. असं कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की होतं इंटरव्ह्यूच्या प्रेशरमध्ये पण आपल्याला असं वाटतं की आता पाणी पिलं पाहिजे किंवा घसा थोडा सुकायला लागतो. ओके, डोंट वरी. आय मीन हे आपण त्यांना देखील समजतं, त्यामुळे आपण विचारू शकतो. डू नॉट हेजिटेट. आणि नक्कीच हे फार महत्वाचं आहे, कारण जर तुम्ही तसंच कंटिन्यू केलं आणि तुम्ही विचारायला घाबरलात तर तुमचा घसा कोरडा होणार आणि बिकॉज ऑफ दॅट तुमचा बोलण्याचा जो टोन आहे तो चेंज होणार. तर तसं होता कामा नये. ओके, नम्रतांनी एक प्रश्न विचारलेला आहे की कॅन वुमेन वेअर शर्ट इन इंटरव्ह्यू. तर नम्रता, आपण जसं मी तुम्हाला पहिल्यांदाच दाखवलं तर ग्रूमिंगच्या याच्यामध्ये स्लाइड्स मध्ये तुम्ही बघितलं असेल की पॅन्ट सूट्स, ओके, ते तुम्ही यूज करू शकता, राईट. पण शर्ट इन द सेन्स पॅन्ट सूट बरोबर चालेल, पण बेसिक ओनली शर्ट विल नॉट लुक गुड. ओके, तर ते अटायर मध्ये चांगलं वाटणार नाही. तर तुम्हाला जर तुम्ही त्याच्यामध्ये पॅन्ट सूट्स म्हणजे ब्लेझर सहित असेल तर इट्स ओके. ब्लेझर सहित तुम्ही ते यूज करू शकता. अँड one question, how to increase confidence level. That's a very interesting question, in fact. Payal, actually try to understand. See, there is no any magic bullet for confidence, isn't it? There is no medicine for that. If I take that and I'll increase my confidence. So confidence comes through our self belief. तुमचा self belief काय, तुम्ही स्वतःबद्दल काय, तुमचा belief system, तुम्ही स्वतःला कसं हे करताय, इव्हॅल्युएट करताय, राईट. तर तुम्ही इफ यू फील लाईक, आय गिव्ह वन सिम्पल एक्झाम्पल. तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही इंटरव्ह्यूसाठी जाणार आहात. सपोज तुमचा इंटरव्ह्यू लाईन अप झालेला आहे आणि तुम्हाला नेक्स्ट वीक इंटरव्ह्यू द्यायचा आहे. दॅट टाइम तुम्ही तुमच्यापर्यंत सगळे प्रयत्न केलेले आहेत, म्हणजे तुम्ही सगळं प्रिपरेशन केलेलं आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही तुमचा टाइम ऑनेस्टली यूज केला आहे, जेन्युइनली तुम्ही तुमचा टाइम दिलेला आहे फॉर द इंटरव्ह्यू प्रिपरेशन. तर व्हॉट विल बी द कॉन्फिडन्स लेवल? दॅट टाइम युअर कॉन्फिडन्स विल बी व्हेरी हाय, राईट. पण जर सेम सिच्युएशन आहे आणि तुम्हाला इंटरव्ह्यू द्यायला एक वीक आहे आणि त्या एक वीक मध्ये तुम्ही सपोज इंटरव्ह्यू प्रिपरेशनला फार कमी वेळ दिला आणि तुम्ही बाकीच्या गोष्टी जास्त वेळ दिला, म्हणजे मूव्ही बघितल्या किंवा बाकी फ्रेंड्स बरोबर गॉसिपिंग केलं किंवा बाकी गोष्टी केल्या, शॉपिंग केलं, आणि तुम्हाला आतल्यात माहिती आहे अरे मी माझा वेळ जस्टिफाय नाही केलेला. ओके, माझ्याकडे एक वीक होता पण तो एक वीक मध्ये मी बराचसा टाइम बाकीच्या गोष्टींना दिला.
अनप्रोडक्टिव्ह गोष्टींसाठी दिला आणि जे प्रोडक्टिव्ह गोष्टी होत्या त्या मी केल्या नाहीत जास्त. तर नॅचरली काय होणार, नॅचरली तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल कमी होणार, कारण तुम्हाला आतून माहिती आहे की जो टाइम तुम्हाला मिळाला होता तुम्ही जस्टिफाय नाही केला. तर कॉन्फिडन्स कसा येतो मला, म्हणजे मी कॉन्फिडन्स डिफाईन करणं फार अवघड आहे, पण कॉन्फिडन्स कसा येतो ते तुम्ही जाणून घ्या. कॉन्फिडन्स तुमचा सेल्फ बिलीफ, आणि जेव्हा तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही तुमचा वेळ ज्युडिशियसली युटिलाइज केलेला आहे, ओके, जेन्युअनली तुम्ही युटिलाइज केलेला आहे आणि तुम्ही तुमच्याकडून 101% दिलेला आहे तुम्ही प्रिपरेशनसाठी, तेव्हा तुमचा कॉन्फिडन्स ऑटोमॅटिकली वाढतो. त्याला अलग काय असं वेगळं त्याला गरजेचं नसतं की बा कुठून तो वेगळा येत नसतो. तुम्हाला माहिती आहे आतून की येस मी माझा टाइम एकदम छानपैकी वापरला आहे आणि माझ्या प्रिपरेशनसाठी वापरलेला आहे, देन डेफिनेटली युअर कॉन्फिडन्स विल बी व्हेरी हाय. आय होप तुम्हाला एक्झाम्पल वरनं थोडं रिलेट करता येईल कॉन्फिडन्स कसा ऍक्च्युली वाढतो, राईट. आय होप आय कुड आन्सर युअर क्वेश्चन. Yes. So now I can see, I mean, really appreciate your questions. You're asking really good questions and you're trying to understand so many things here. Really appreciate your zest or passion for learning, right? So I would like to do one small exercise, but for that I need some volunteers. If few of you can just start your cameras, I mean, like if you can start your videos, any 10-15 participants. I mean, it is voluntary. जर तुम्ही तुमच्यापैकी 10-15 लोकांनी जर व्हिडिओ ऑन केलेत, ओके, एक छोटी एक्सरसाइज करायची. वी आर गोइंग टू डू वन स्मॉल एक्सरसाइज. डोंट वरी, काय आपण खूप मोठी म्हणजे एक्झॉस्टिव्ह एक्सरसाइज नाही करणार आहोत, एक छोटी लाईट एक्सरसाइज. इफ यू कॅन स्टार्ट युअर व्हिडिओज, फ्यू ऑफ यू. I hope I'm audible to everyone. Yes, sir, you are audible. Okay. Okay, thank you, Payal. I can see you, your video on. What about others? Yes, I can. Dipesh, Gaurav, yes. Sakshi, Dhanashri. Okay, really appreciate. Okay, so now you need to do what I say. Okay. तर कसं करणार तसं तुम्हाला फॉलो करायचं मला, राईट. तर तुम्हाला माझ्या इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करायचे आणि मी जसं करेल तसं माझ्यासोबत करणार तुम्ही, राईट. ओके. तर ऑल ऑफ यू प्लीज मूव युअर हँड, प्लीज स्टार्ट डुईंग दिस. मूव युअर हँड, टच युअर चिक्स, टच युअर चिक्स विथ वन हँड ओनली, राईट. एक हँड, मूव युअर हँड, राउंड, यू कॅन मेक अ राउंड ऑफ युअर हँड, मूव युअर हँड. ऑल ऑफ यू प्लीज डू इट along with me. Do it. Do not hesitate. Don't worry. Move your hand, touch your cheeks. Okay. Immediately you should follow me, right? Move your hand. Again, please make a round. Touch your ears. Touch your ear. Right? Now, one more time. Move your hand, touch your ear. Okay. Now, one more time. Move your hand. Please do it along with me and do what I say. Move your hand, touch your cheeks. Okay. How many of you touch your ears? कितने लोगों ने, किती लोकांनी ईयर टच केला? ओके. तर काही लोकांनी ईयर टच केला असेल, नो डाऊट, आणि काही लोकांनी चिक्स केला. तर असं का झालं? Why this happened? Because मी माझी बॉडी लँग्वेज, तुम्ही माझ्या बोलण्याच्या पहिले बॉडी लँग्वेज तुमच्याकडे पोहोचली होती, राईट. सो दॅट इज नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. सो व्हॉट हॅपन्ड, आय सेड, मी बिगिनिंग मध्ये काय बोललो की मी जसं करेल, मी जसं बोलेल तसं करायचंय. मी काय बोललो तुम्हाला की मी जसं बोलेल तसं करायचंय, राईट. पण तुम्ही काय केलं, मी जसं केलं तसं केलं तुम्ही. म्हणजे मी चिक्स बोललो आणि मी इयरला टच केलं, काही लोकांनी इयरला टच केलं, राईट. सो व्हाय दिस हॅपन्स? बिकॉज बॉडी लँग्वेज ऍक्च्युली reaches first before our verbal communication. That's the power of non-verbal communication. तर बॉडी लँग्वेजचा जो वेग आहे आपला कम्युनिकेशनचा, तो फास्ट असतो कम्पेअर्ड टू व्हर्बल कम्युनिकेशन. तर तुमच्या बोलण्याच्या आधी तुमची बॉडी लँग्वेज पहिले पोहोचते. ओके, दॅट्स वाय वी डिड दिस स्मॉल एक्सरसाइज टू मेक यू अंडरस्टँड की दॅट्स अ पॉवर ऑफ नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन, दॅट्स अ पॉवर ऑफ बॉडी लँग्वेज. त्यामुळे तुमचा अटायर, तुमचा ग्रूमिंग, तुमचा ओव्हरऑल गेटअप ऍक्च्युली पहिले पोहोचतो समोरच्या व्यक्तीपर्यंत, राईट. आणि नंतर तुम्ही जे बोलाल त्याच्यावरती सगळं बाकी कंटिन्यू होतं, राईट. सो
make sure you're going to create first and lasting impression by exhibiting good grooming skills, whatever we discussed, right? आता आपण जे पण डिस्कस केलं, आय एम शुअर तुम्ही ते फॉलो कराल आणि तुम्हाला त्याचा बेनिफिट होईल प्रोफेशनल लाईफ मध्ये, आणि तुम्ही जेव्हा इंटरव्ह्यू पण जेव्हा फेस कराल तेव्हा पण तुम्हाला त्याचा हेल्प होईल, राईट? तर डू यू थिंक दिस विल हेल्प यू? तुम्हाला काय वाटतं? कारण तुमचा बिलीफ फार महत्वाचा आहे याच्यामध्ये. Yes, you can type in chat box also. Right? Okay, I can see lots of yes sir response. So nice to see your responses, and I'm sure that I found you guys are really passionate for the learning and really eager, in terms of knowing so many things. I really appreciate your curiosity. Right? Ultimately, curiosity is mother of learning. Without curiosity, we cannot learn. And really appreciate your questions, very thoughtful questions. Girish sir, I must appreciate, and Madhuri madam, I really appreciate the students' questions. खूप छान questions त्यांनी विचारले, thoughtful questions विचारले, आणि that talks a lot about त्यांचे जाणून घेण्याची इच्छा भरपूर आहे, right? And I'm sure they will apply this, and this may help them in their professional life, or maybe in journey forward. राईट? तर अजून कोणाला काय क्वेश्चन्स असतील तर आय एम ओपन फॉर दॅट. स्टील आय थिंक गिरीश सर हॅज गिव्हन मी टाइम टिल 2 o'clock. स्टील वी हॅव 5 minutes. तर जो कुणाला काय अजून विचारायचं तर विचारू शकता. ओके, बट आय विल पुट रेस्ट टू माय प्रेझेंटेशन. सो नाउ ओव्हर टू यू. If somebody is having any queries or maybe any questions, feel free to ask. Okay, if any participant want to ask anything, you can ask to sir. I think there is no question now. Okay, in between they asked so many questions. I think I'm sure they must have got clarity. Yeah, it was two-way now. So yes. आणि मोस्ट ऑफ गोष्टी क्लिअर झालेल्या आहेत सर तुमच्या बोलण्यातून किंवा ज्या पद्धतीने तुम्ही एक्सप्लेन केले त्याच्यातून, कारण बेसिक गोष्टी कव्हर केलेल्या आहेत आपण सगळ्या. येस ना, कारण कसं असतं की कॉलेजमध्ये किंवा शाळेमध्ये ज्या गोष्टी शिकवल्या जातात त्या व्यतिरिक्त आपण काहीतरी असं शिकलो आज जे आपल्याला कुठेही शिकवलं जात नाही. खूप बेसिक गोष्टी आहेत ज्यांच्याकडे आपण लक्षच देत नाहीत. आपण पाठ करतो, थेअरीचं पाठ करतो, प्रॅक्टिकल्स कंडक्ट करतो, ते सगळं प्रिपेअर केलेलं असतं, पण how to present yourself, how to express yourself, that is more important. That is what called personality. आणि त्याच्यावर सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीने फोकस केलंय. So thank you sir, thank you very much for your support, participation and strong resolve to create a positive impact to enable the young people, young students all over the Maharashtra to fulfill their potential. We couldn't have done it without you sir. So thank you very much again, and I also assure that on behalf of all the students who have attended the program, that they will definitely be a good student of a great master, and they will definitely do better in their life. Thank you very much, sir. Thank you again, Girish sir, for those kind words. And I think it would be unfair if I could not answer the last question, I think, from few of our participants. So I think they have asked me one question. I could read here that how to reduce nervousness. The nervousness kasa kami karayचा, right? So, I know one technique which I learned in my NLP program. जे मी एक न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम केला होता त्याच्यामध्ये एक टेक्निक शिकवली होती आम्हाला. ती टेक्निक मी तुमच्याशी शेअर करतो. टेक्निक काय आहे की जेव्हा तुम्हाला असं नर्वसनेस फील होते किंवा तुम्हाला असं वाटतं की यार मला इथे जरा इंटरव्ह्यू फेस करताना मला दडपण येते, दॅट टाइम यू टू टेक अ डीप ब्रीथ. Okay, it's something called as breathing exercise. You have to take a deep breath, hold it for a few seconds, so that you'll get a lot of or enough oxygen. And oxygen empowers your brain power. It gives you more energy because oxygen, ultimately carries a lot of energy towards the brain, right? It's a vehicle for the energy. So take a deep breath, hold it for a few seconds. Within few seconds, you will realize that you are getting now enough energy, right? तुम्हाला परत एनर्जी मिळायला लागते आणि ऑटोमॅटिकली तुमचा नर्वसनेस कमी व्हायला लागतो. ठीक आहे, त्याचं थोडंसं प्रॅक्टिस तुम्हाला करावं लागेल. असं नाही की तुम्ही सडन कराल आणि लगेच तुम्हाला बेनिफिट होईल, असं नाहीये. आणि आय वुड रिक्वेस्ट दिस यंग जनरेशन आणि जे आता आज ट्रेनिंग आज जे अटेंड करताय सगळ्यांसाठी मी रिक्वेस्ट करेन की तुम्ही एक मॉक करा. मॉक म्हणजे काय की तुम्ही लेट्स से टेक हेल्प ऑफ युअर कोलिग्स, आस्क हिम टू ऍक्ट लाईक अ इंटरव्ह्यूअर.
तो एक इंटरव्ह्यूचं ऍक्टिंग करेल आणि तुम्ही इंटरव्ह्यू देणार असे तुम्ही ऍक्टिंग करा. त्यात तुमचं प्रिपरेशन आधीच होऊन जाईल एक मॉक मुळे आणि तुम्हाला बराच तो एक चान्स मिळेल प्रॅक्टिस करण्याचा. ओके, आणि त्यामध्ये बघा तुम्हाला कुठे काय काय चुका होत आहेत आणि त्या मिस्टेक तुम्ही पहिलेच इम्प्रूव्ह करा. सो दॅट जो फायनल टेक असेल जेव्हा तुम्ही बाहेर जाल कुठे, तर त्या गोष्टी तुम्ही एकदम नल तर नाही करू शकत आपण, म्हणजे कम्प्लिटली मायनस तर नाही होऊ शकत, पण कमी करू शकाल तुम्ही. तर त्या तुम्हाला करता येतील. दिस अ स्मॉल सजेशन टू ईच वन ऑफ यू. आय होप आय थिंक ज्यांनी मला क्वेश्चन विचारला होता नम्रता आणि आय थिंक हिमांशू, राईट? ओके, आय थिंक हिमांशूने मला अजून एक क्वेश्चन विचारलेला आहे की हाऊ टू युअर जर्नी, म्हणजे काय विचारायचं मला कळलं नाही. हाऊ टू युअर जर्नी म्हणजे आता माझा जर्नी इन अ सेन्स प्रोफेशनल जर्नी की कसलं? हिमांशू जरा तुम्ही क्वेश्चन्स क्लिअर कराल का परत एकदा? Himanshu, you can unmute yourself and ask the question. Yes. Himanshu, you can unmute yourself. ओके, अच्छा, माझा जर्नी कसा म्हणजे इन द सेन्स त्यांना जाणून घ्यायचं की प्रोफेशनल जर्नी कसा स्टार्ट झाला. ओके, तर क्विकली मी जास्त वेळ नाही घेणार. फ्यू मिनिट्स आय वुड ट्राय टू समराइज इट. सी स्टुडंट्स, आय स्टार्टेड लाईक यू, म्हणजे जसं स्टुडंट म्हणजे फार्मसीला असताना मला ऍक्च्युअली क्लॅरिटी नव्हती की मी कुठे जाईल, राईट? आणि गिरीश सरांना माहिती आहे चांगलं की आम्हाला वाटलं नव्हतं की मी सेल्समध्ये येईन. तर माझी सुरुवात झाली सेल्समध्ये. तर सेल्स तुम्हाला माहिती आहे एक खूप मोठा सेक्टर आहे. सेल्स म्हणजे काय? फार्मा सेल्स. आय एम टॉकिंग अबाउट फार्मा सेल्स. फार्मास्युटिकल सेल्स मध्ये एक पोझिशन असते जी बेसिक लेवलला असते, दॅट इज मेडिकल सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, ज्याला आपण शॉर्ट फॉर्म मध्ये MR बोलतो. आय नो की MRची आता आजकाल जी इमेज आपली बनलेली आहे, आपल्याला असं वाटतं अरे बॅग घेऊन फिरायचं आहे, पण बिलीव्ह मी या जॉबमुळे मला बरंच काही शिकायला मिळालं. ओके, त्यामुळे आय रिअली ओ टू दिस जॉब इन टर्म्स ऑफ व्हॉट एव्हर लर्निंग आय गॉट, यु नो, बिकॉज तुम्हाला डॉक्टरांशी इंटरॅक्ट करायला चान्स मिळतो अँड डॉक्टर्स आर सपोज टू बी लर्नेड पर्सन, जे MBBS MDs जे हाय क्वालिफाईड डॉक्टर्स असतात त्यांच्याशी तुम्हाला इंटरॅक्शन करायला मिळतं, राईट? तर माझी जर्नी सुरुवात झाली होती ऍज अ MR म्हणून. आणि बघा, मला एकच तुम्हाला सांगायचं आहे, कुठलाच जॉब छोटा नसतो किंवा कुठला जॉब हा कमी नसतो. भले MR आपल्याला असं वाटतं की अरे मला सॅलरी कमी असेल किंवा मला डिग्निटी काय असेल, डिग्निटी तुमच्यावरती अवलंबून आहे, तुम्ही त्या जॉबला कसं ट्रीट करता. ओके, तर आय यूज टू फील प्राऊड. ओके, मला सुरुवातीला असं वाटलं की अरे ठीक आहे काय, पण नंतर मला असं वाटलं की या जॉबमुळे मला भरपूर काही मिळतंय. ओके, चांगली सॅलरी मिळते, चांगलं इन्सेंटिव्ह मिळतोय, बोनस मिळतोय. तर माझी सॅलरी म्हणजे मी जर जेव्हा कम्पेअर केलं तर मला खूप ॲज गुड ॲज गव्हर्नमेंट एम्प्लॉय मला जेवढी मिळत नसेल त्याच्यापेक्षा जास्त मला सॅलरी मिळत होती ॲज अ MR म्हणून सुद्धा, कारण इन्सेंटिव्ह वगैरे भरपूर यायचा. तर ॲज अ MR म्हणून मी काम केलं आणि विदिन 2 इयर्स, म्हणजे 2 वर्ष पण नाही बोलणार मी, विदिन 1.5 इयर माझं प्रमोशन झालं. पहिलं प्रमोशन, फर्स्ट प्रमोशन, दॅट वॉज इन ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट. तर फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये कसं असतं, डिफरंट पार्ट्स असतात, म्हणजे वेगवेगळे सेक्टर्स असतात, डिपार्टमेंट असतात. वन इज सेल्स डिपार्टमेंट असतं, सेकंड असतं मार्केटिंग, आणि थर्ड इज दिस ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट, अँड द वन मोर इज दॅट इज HR, ज्याला आपण ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट म्हणतो, HRD, ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट. तर ट्रेनिंग अगेन इज अ पार्ट ऑफ HR. तर मग मला ट्रेनिंग मध्ये चान्स मिळाला. ओके, आणि मला इंटरेस्ट पण होता, आणि पण ते कसं झालं शक्य, कारण मी सेल्समध्ये चांगलं करत होतो म्हणून. तर ऍज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह माझा 1.5 वर्ष खूप चांगला एक्सलंट ट्रॅक रेकॉर्ड होता, आणि मला म्हणून पहिलं प्रमोशन ऑफर केलं गेलं ट्रेनिंगमध्ये, आणि मग ते ऍक्सेप्ट केलं मी. पण माझ्यासाठी चॅलेंज काय होतं माहितीये का? आय थिंक तुम्हाला सगळ्यांना सरप्राईज वाटेल, मी मुंबईमध्ये होतो, पण मला पहिला ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली म्हणजे प्रमोशन नंतर कोलकाता ईस्टमध्ये. तर मला कोलकात्याला जायचं होतं आणि मला कम्प्लीट ईस्ट झोन बघायचं होतं. तर माझ्याकडे स्टेट्स होते. कुठले स्टेट्स होते? वेस्ट बेंगॉल, ओके, आसाम अँड नॉर्थ ईस्ट जो बेल्ट आहे, यु नो, मणिपूर, मिझोरम वगैरे जे काय आहे, पूर्ण नॉर्थ ईस्ट, बेंगॉल, ओडिसा आणि बिहार, झारखंड, इतके स्टेट्स मी बघत होतो. आणि मला मुंबईहून कोलकात्याला जावं लागलं. विचार करा, मला मुंबईला सगळं माझं घर, माझं सगळं इकडेच, पण मी गेलो कारण मी हाच विचार केला की मला प्रमोशन मिळते तर हा मला चान्स मला घालवायचा नाहीये, आणि ते मी जर प्रमोशन घेतलं नसतं तर मी या लेवलला आलो नसतो. तर ते हे 2010ची गोष्ट आहे, जेव्हा माझं पहिलं प्रमोशन झालं. ओके, आणि त्यानंतर मग मी कधी मागे वळून बघितलं नाही. मग नंतर तिथेच मी कंटिन्यू केलं, आणि मग तेव्हा त्यानंतर मला परत अजून ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली दुसऱ्या कंपनीमध्ये नेक्स्ट लेवलला. तर मी सुरुवातीला ऍज अ रिजनल लेवलला होतो, नंतर मी नॅशनल लेवलला आलो, आणि आज मी ऑल इंडियाचं ट्रेनिंग बघतोय. ओके, इतकामध्ये तर ऑल इंडियाचं ट्रेनिंग बघतोय, आणि माझ्या अंडर आज मोर दॅन 1000 मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत ज्यांना मी ट्रेनिंग द्यायचं काम करत असतो. ओके, तर हे आता हा माझा प्रोफाईल आहे. तुम्ही बघू शकता की माझी सुरुवात कशी झाली होती आणि आता जो प्रोफाईल आहे, म्हणजे फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये खूप स्कोप आहे. आणि असं काही विचार करू नका की मी ऍज अ MR म्हणून सुरुवात केली तर मला पुढे फ्युचर नाही, असं नाहीये.
तुम्हाला भरपूर ऑपॉर्च्युनिटीज याच्यामध्ये पण आहेत. ओके, पण तुमचा इंटरेस्ट काय त्याच्यावरती अवलंबून आहे. आणि त्याच्यावरती बोलायला गेलं तर आय थिंक गिरीश सरांना पण माहिती आहे की तो वेगळा टॉपिक आहे ऍक्च्युली, पण जर्नी आहे. तर आता मी नॅशनल लेवलला ट्रेनिंग मध्ये काम करतो. मी ॲज अ सिनियर ट्रेनिंग मॅनेजर म्हणून आता इफ्कामध्ये आहे. ओके, आय होप. येस, आय थिंक कुणाला काय अजून विचारायचं असेल विचारू शकता. खुशाल विचारताय फीडबॅक फॉर्म केव्हा भेटेल. गिरीश सर, आय थिंक यू कॅन आन्सर दिस. ओके, फीडबॅक फॉर्म सेकंड सेशनला भेटणार आहे तुम्हाला आधी सांगितल्याप्रमाणे. सो डोंट वरी अबाउट इट. यू जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम. You just try to understand the concepts. You just try to get something benefit. You know? Very true. प्रत्येक वेळेस कसं असतं ना की सर्टिफिकेट ओके मिळणारच आहे, पण आता तुमचं जे ध्येय आहे ना, तुमचं जे लक्ष आहे ना, ते कार्यक्रमावर असायला हवं असं माझं मत आहे. आणि खूप चांगल्या पद्धतीने रिस्पॉन्स दिलाय सर. सर्वांनी खूप क्वेश्चन्स विचारलेत आणि तुम्ही सर्वांचे डाऊट्स क्लिअर केलेत. इनफॅक्ट तुम्ही ज्या पद्धतीने डाऊट्स क्लिअर केलेत त्यानंतर आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही तुमचा जर्नी सांगितला त्यानंतर 100% पोरं जे आहेत ते इन्स्पायर्ड होणार. आणि त्यांना जर काही फ्युचरमध्येही मार्गदर्शनची गरज पडली तर आपण त्यांना गाईड करावं असं एक रिक्वेस्ट पोरांच्या वतीने मी तुम्हाला करतो. Definitely, it would be my pleasure to help these young generations. Right, they have lots of aspirations and lots of dreams. Yes, we would love to assist in future as well. नाही की आपला कॉन्टॅक्ट इथे संपलाय किंवा इट कॅनॉट लाईक दॅट, इट कॅनॉट हॅपन लाईक दॅट. राईट, ऍक्च्युअली इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी. तर तुम्हाला काही विचारायचं असेल नंतर सुद्धा यू कॅन गेट इन टच विथ मी आणि यू कॅन आस्क मी क्वेश्चन्स. माय नंबर इज देयर, गिरीश सर शेअर विथ यू. And we can get in touch with WhatsApp or social media as well. तर तुम्हाला अजून काय विचारायचं असेल तुम्ही विचारू शकता. आय थिंक सर्वांचे सगळे डाउट्स क्लिअर झाले असतील. आय थिंक देयर विल नो मोर प्रॉब्लेम्स फॉर द स्टुडंट्स. आय थिंक देयर इज नो क्वेश्चन ऑन YouTube also. सो थँक्यू व्हेरी मच सर. तुम्ही वेळात वेळ काढला आमच्यासाठी आणि प्रोग्रामचे इन्व्हिटेशन ऍक्सेप्ट केल्यानंतर पुन्हा ज्या पद्धतीने सगळं गाईड केलेलं आहे त्यानंतर वेळ सत्कर्मी लागला असं म्हणावं लागेल. अँड इट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू इयर. येस येस, व्हेरी ट्रू. So I am very, very thankful to you from our mandal and also from the student. Okay. And I think it is all mine. In fact, I must say thank you to you also because you gave this opportunity to interact with this young generation. Long back, I think I'm connecting with college again, right? 14 years, 14 good years. I think I'm connecting with college students. It's a great pleasure. Thank you very much, sir. Yeah, and thank you, I think all participants for being attentive and being focused in this session and asking good questions. I really appreciate you all and keep up the good work and you have good future as well. And wish you great and good new year to you family. And I'm sure you'll bring a lot of happiness to your family, right? Yes, so Girish sir. Okay, sir. Yeah. Let's conclude the session. Yeah, sure. Yeah. Okay, for next instructions. Okay, someone is there. सेकंड सेशन किती वाजता चालू होणार आहे? तेच आता तुम्हाला मॅडम सांगणार आहेत, इन्स्ट्रक्शन देणार आहेत. ओके ओके सर. या हॅलो डिअर स्टुडंट्स, तुमचं पार्टिसिपेशन खूप महत्त्वाचं होतं आणि मला असं वाटेल नक्कीच तुम्हाला या सगळ्या गोष्टींमधनं फायदा होणार आहे आणि तुम्ही नक्कीच खूप छान जागा सिक्युअर करणार इंडस्ट्रीमध्ये, अकॅडमिक्समध्ये. जिथे पण तुम्ही जाणार तेव्हा स्वतःला खूप छान रिप्रेझेंट करणार आहात आणि एक पॉझिटिव्ह चेंज तुमच्या पर्सनॅलिटीमध्ये नक्कीच येणार आहे असं मला वाटतं. आता तुमचं सेकंड सेशन जसं मी बोलली की इट्स अबाउट पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स. तर मॅडम तुम्हाला बऱ्यापैकी कम्युनिकेशन स्किल्स कशा असायला पाहिजे, आपण कसं बोलायला पाहिजे, आपले जे उच्चार असतात ते उच्चार कसे आपण क्लिअर करू शकतो किंवा आपण लँग्वेजेस ज्या त्या कशा पद्धतीने शिकू शकतो याच्याबद्दलची माहिती त्या मॅडम देणार आहेत. ॲक्च्युअली शी इज मल्टीलिंग्वल पर्सन. शी नोज जर्मन लँग्वेज, शी नोज जापनीज टू आणि इंडियन लँग्वेजेसमध्ये पण गुजराती, मारवाडी, हिंदी या लँग्वेजेसमध्ये पण तिची डॉमिनन्सी आहे.
त्या मॅडमची डॉमिनन्सी आहे. तर हे जे सेशन आहे ते सेशन 2:30 वाजता सुरू होईल आणि मी सगळ्यांना सांगेल तसं की आता जो थोडा वेळ आहे तेवढा वेळ तुम्ही ब्रेक घ्यावा आणि 2:30 वाजता परत एक लिंक तुम्हाला टेलिग्राम लिंक ग्रुपला दिली जाईल. त्या लिंकवरती सेकंड लिंकवरती तुम्हाला यायचंय आणि तुमची जी फीडबॅक फॉर्मची लिंक आहे ती सुद्धा तुम्हाला तिथेच भेटणार आहे. ठीक आहे. ओके. सो लेट्स मीट ॲट 2:30 PM. 2:30 वाजता सगळ्यांनी या. सेकंड लिंक जी तुम्हाला टेलिग्राम वरती भेटणार आहे. ओके. थँक यू व्हेरी मच. यू कॅन लीव्ह द मीट नाव. मॅम सर्टिफिकेटची लिंक केव्हा भेटणार आहे? सेकंड सेक्शनल नंतर? बेटा आता जसं कन्क्लुडिंग सेरेमनी सुरू आहे, कन्क्लूड करतोय ना आपण हे सेशन, तसं तुम्हाला आता स्क्रीनवरती काय दिसतंय ना, त्या पद्धतीने जेव्हा सेकंड सेशन तुमचं संपत येईल तेव्हा तुम्हाला फीडबॅक फॉर्मची लिंक स्क्रीनवरती दिसेल. ती चॅट बॉक्समध्ये पण येईल. चॅट बॉक्समधनं तुम्हाला ती कॉपी करायची आहे आणि तो फीडबॅक फॉर्म भरून टाकायचा आहे. ओके. इज इट क्लिअर? ओके. हां. तर सेकंड सेशन 2:30 वाजता सेकंड सेशनसाठी या. तोपर्यंत तुम्ही ब्रेक घेऊ शकता आणि लिंक स्प्लॅश होईल स्क्रीनवरती, चॅट बॉक्समध्ये येईल. सेकंड सेशनची लिंक जी आहे ती टेलिग्रामला मिळेल तुम्हाला. टेलिग्रामला जॉईन झालेले आहात तुम्ही आणि आमच्या स्टुडंट्ससाठी आम्ही ती आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुप्सला पण टाकणार आहोत. ओके. सो हॅव अ ब्रेक, हॅव अ नाईस टाईम अँड एन्जॉय युअर न्यू इयर स्टार्ट. Okay, you can leave the meet now.